all present here, everyone doubt that why do we gathered here? Why this world record is happening? Why do we doing debates and lectures in this world record? Because the Frontline Academy Matric achieved its 25. We are gathered here. And on this debate, we are doing 25 individuals and 25 group events. That's why we all gathered here. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the hilarious debate on how by reading or by listening. Today, we have our young debaters to engage on a friendly battle of wits to tickle your funny bones. Now, and get started. Thank you so much. Now let me introduce them. This is Anusha, Vijayalakshmi, Charudeshna, Sangeeta, Shmi, Niranjana Devi, and I'm Kausalya, and we're all from grade 8 from the Frontline Academy Matriculation Higher Secondary School. And today, the people who were all going to speak favor of listening were Sangeeta, Lakshmi and Niranjana Devi. Today, the people who were all going to speak favor of reading were Anusha, Vijayalakshmi and Charudeshna. And I'm the moderator of this debate. So, without any further delay, let's get started. Now, let me call upon our speaker one, Sangeeta, to speak favor of listening. Sangeeta, the stage is yours. Tune in, turn up the knowledge. Hello, fellow debaters. Welcome to the Frontline World Record. Well, I'm Sangeeta of grade 8 from the Frontline Academy Matriculation School. My dear opposite team, have you ever seen news channels? We get a lot of information from them rather than reading newspapers. Reading is undoubtedly important, I beg to differ. But listening is a powerful tool for learning because it allows us to absorb information without the need for written words. The most basic of all human needs is the need to understand, to be understood. And my dear moderator, the best way to understand people is to listen to them. Listening is not just merely hearing, it is understanding, empathizing, and responding to others with openness and respect. Furthermore, listening promotes better concentration as we hear information repeatedly, helping us remember important details, summarize the concept, and makes it easier for us to give our best in class tests and examinations. And good scores motivate us to learn more. My dear moderator, who needs to pages of textbooks when we can simply plug in our earphones and absorb knowledge? Reading cannot be a good choice to everyone due to factors such as learning disabilities, language barriers, or personal preferences. Disadvantages of reading also include it always consumes so much of time. Learners need to be properly monitored. You have to comprehend every element in order to understand the book completely. We get distracted easily and books are heavily expensive. It can be devastating and may cause emotional stress, especially to those who struggle with their capability of analyzing and have learning difficulties. Reading could also cause some eye strain if your reading sessions run for too long. Your eyes may get teary and blurry from constant reading. Reading often feels like diving into a sea of words, making it challenging to grasp complex concepts. But my dear moderator, listening, however, makes the learning process in a way that is simple and straightforward. To listen fully means to pay close attention to what is being said beneath the words. You listen not only to the music, but to the essence of the person speaking.
We can understand ideas better when they are explained to us directly. It minimizes the chances of misunderstandings, errors, mistakes, or communication gaps and helps build a strong conversation. So, my dear audience, let's put on those books and let our ears do the heavy lifting. And my dear moderator, kindly report to our team. Thank you. Thank you, Sangeeta. Yeah, when Sangeeta said, "Have you ever seen a news channels?" made us to think, right? Yeah, thank you, Sangeeta. I really want to say that I am a very big fan of listening, cause it is like lazy person's version of reading. You can just close your eyes, sit back, and let the information seep into your brain. It is a free ticket of lifting a finger. I want to say that I am a lazy person. Thank you, Sangeeta. Next, I would like to call upon our speaker one to speak favor of reading. It's your turn, Anusha. Hey, I'm Anusha of class 8, studying in the Frontline Higher Secondary School. I'm going to speak about reading importance. Have you ever read a newspaper? Dear opposite team, we can get more attention to reading newspaper better than watching news channels. Listening allows us to learn while doing other activities. No, Sangeeta, you will get distracted while doing other activities. It will decrease your concentration and reduce your ability to observe information. So, dear moderator, reading is the mind which activates the body. Reading is like a superpower for our brain. When we read, we have the power to imagine and create vivid pictures in our mind. We can go on amazing adventures, learn about different cultures, all just by reading books. But listening is so cool. Yes, Sangeeta, what you said is right. But let's face it, listening, we have all experienced those moments. When our mind wanders off while someone is talking, it's hard to stay focused and absorb information to listening alone. Reading on the other hand. So, dear opposite team, reading allows us to go at our own pace, pause, and reread whenever we need to. It gives the control over the learning experience. So, let's grab those books. Imagination. Listening promotes better attention as we hear information repeatedly, helping us to remember important details. That's not maybe true, Sangeeta. Reading also improves your brain function, vocabulary, and knowledge of the world. Vocabulary develops the process of acquiring new words. Reading is important because it makes you more empathetic and knowledgeable. Engaging the children in discussion about what they read can deepen their understanding and critical thinking skills. Teachers and parents can guide them to explore different themes, ideas, critical thinkings, outlook related to debates, favor comprehension and investigative thinking. Allocating dedicated time for reading, both inside and outside the classroom, is necessary. School should cooperate the reading section and assign the reading assignment to encourage regular reading habits among children. So, dear audience, kindly know about reading importance. Reading exposes children to logical reasoning and also help them to understand how arguments are constructed by examining how authors build their cases, identify evidence, and make conclusions. Children can strengthen their own reasoning skill for debates. So, dear opposite team, listening is totally waste of time and energy. But reading is expose children to different cultures, traditions, and backgrounds. It broadens their horizon and promotes cultural awareness, enabling them to approach debates with sensitivity and respect for diverse perspectives. Listening is much more difficult than reading. I think the reason for is that they are not exposed too much of listening in English in real life. When listening to someone speak or audio recording, you have the limited control over the pace of information delivery. The speaker may go too fast or too slow. This can affect our comprehension and retention. To overcome this, actively engage with the materials by taking notes, summarizing key points, passing or rewinding when needed.
So, dear moderator, as Sangeeta said, listening is not that much easy. But reading is a basic tool in the living of a good life. Thank you, everybody, to give me a chance to speak about reading. Once again, thank you. Thank you so much, Anusha. Yeah, it makes us to think that have you ever read a newspaper? No. You have already read, right? Yeah. And by the way, books are accessible on schools, libraries, even on online nowadays. We can read our book anywhere and at any time without relying on technology or with any internet connection. It is a timeless method of learning. Thank you so much, Anusha. Next, I would like to call upon Lakshmi to argue for listening importance. Good afternoon. I am Lakshmi of grade 8 from the Frontline Academy Secondary School. Today I am going to speak against reading. Absolutely right. But reading prohibits us from observing the body language, which is quite important, and the content in a clear way. Dear moderator, listening is a fantastic way to learn because it engages our auditory sense. When we listen, we hear the tone, emotion, and expression in the speaker's voice. Captures our attention and making the learning experience more enjoyable. Audiovisual aids bring variation in teaching of listening, which helps to draw the attraction of students towards a lesson. So, my dear opposite team, listening accessibility, captions and transcriptions for the people with deaf and audio descriptions for people with visual impairments. Listening without full attention while attempting to complete one task at a time. Listeners are switch tasking and your brain is switching from one task to another rapidly and the information is lost. So my dear opposite team, what did we learn through online classes? If you said listening is much important, then why do we did that? Idea clearly while each thought is articulated in a cursive manner. It has everything to do with the language that we chose to use. Thank you. Thank you so much, Lakshmi. The explanation was very great. And therefore, listening provides convenience and flexibility. We can learn on the go or while doing chorus or when there is a right. We can learn anywhere and at any time. Thank you so much. Next, I would like to call upon Vijaya Lakshmi to argue for reading importance. Good day everyone. I am Jayalakshmi of grade 8 from the Frontline Academy Matriculation Higher Secondary School. Yes Lakshmi, I agree listening is also good. But when the speaker speaks too fast, we can't understand possible. But reading is not like that. When we can't understand, we can just and my dear moderator, reading provides us with the opportunity to learn at our own pace. Reading is like having a private conversation with the author. When we read, we can dive thoughts, ideas and perspectives. We can pause, reflect, analyze the content. It's like being a detective unraveling the secrets hidden within. Rely on our memory and concentration to retain information. However, with reading, we have the text right in front of us. We can highlight important points, jot down notes, refer back to them later. It's like having a personal assistant. And nearly all top-notch business executives are excellent readers. Effective readers hold higher positions than a listener. Reading is a source of knowledge, broadens our mind and gives us many information. Reading is a skill that everyone should develop in their life. Reading is a good way to relax and reduce stress. Reading contributes to the development of vocabulary and language skills. Reading, we can analyze and evaluate by ourselves. Reading is considered as the most important tool for academic success in this world. Reading opens the door to a new world of ideas, thoughts and opportunities.
Reading plays a significant role of developing the knowledge, critical thinking skills and vocabulary skills. Through reading, we can analyze and evaluate by ourselves. Reading helps people gather information and expand their knowledge. Reading is a discount ticket to everyone and everywhere. Reading is to our mind what exercise our body. A reader lives 1,000 lives before he dies, but the person who never only one. So let's read and unlock the treasures of knowledge. And Lakshmi, how can you say that listening is learn? Also, reading is a fantastic way to learn because it prefers many. Yes, we can highlight important points, jot down notes, etc. So I prefer reading is the best choice to learn and it is a much easier way to learn. And why you people are wasting your time and energy by listening? Reading is a fantastic way to learn. And my dear moderator, please give support to our team. Thank you. Thank you, Vijay Lakshmi. That was an excellent point. And by the way, books are accessible everywhere. And there is a quote which says, "Keep reading. It is one of the most marvelous adventure that everyone, not only one, everyone in the world can have." And this amazing quote was written by Alexander. Thank you so much, Vijay Lakshmi. Next, I would like to call upon our final of listening. Niranjana Devi, it's your turn. Listen up, literary. Greetings, everyone. I am M. Niranjana Devi of grade 8 from the Frontline Academy Matriculation Higher Secondary School. That may be true, Vijayalakshmi, but listening can also help us to do well in our studies. Listening allows us to learn in a more interactive and social way. When we listen, we can ask questions, engage in discussions, and even participate in group activities. It encourages collaboration and builds our communication skills. Say like that, Vijayalakshmi. Business executives, successful politicians, and brilliant teachers are excellent readers. Do you have any proof, Vijayalakshmi? Listening is an interesting way to learn because it improves our communication and language skills. By actively listening to others, we develop better comprehension, vocabulary, and pronunciation. Additionally, listening provides an opportunity to learn from experts and professionals through interviews, speeches, and lectures. It enables us to hear different perspectives and embrace the power of listening. Learning is a symphony, not a silent film. Reading can sometimes feel like a one-person show. It lacks the engagement and interaction that comes with listening. So, moderator, when we listen, we can ask questions, engage in discussions, and learn from others' experiences. It opens up a world of possibilities and makes the learning process more social and enjoyable. Let's break free from the solitary confinement of reading and embrace the power of learning through listening. Reading too many books without taking action is a waste of time and make you unhealthy. My dear audience, really books reading gives us relaxation? Maybe it will not suitable for everybody, Vijayalakshmi. Listening is a magnetic force. So my dear sweet moderator, give full support for our team. Thank you, everybody. Thank you so much, Niranjana. The explanation was very great. Next, I can almost hear the countdown. It is almost the time to end up our debate. Now, let's hear from our final speaker, Charu Deshna. I would like to call upon Charu. It's your turn. Very good afternoon, Prasanthya. Welcome to the Frontline World Record Festival. I am N. Chardeshna. I am school. Dear moderator, as Niranjana said, listening can improve our communication skills. Not only listening, reading can also improve our communication skills. But what about the power of visualization, Niranjana? When we read, we create a mind. We can picture the characters, settings, and which strengthens our imagination and our creativity. Like having a movie playing in our head. Reading is a personal journey where we get to choose the path. We can explore the different genres, dive into history, even explore the fantasy world. Reading allows us to develop our vocabulary. It improves our communication skills and writing skills. On the other hand of reading allows us to develop it helps to increase our digest the information at our own pace. It challenges to capture every detail. It helps to construct a confident building. So amazing adventure of knowledge.
Dear moderator, kindly support for our team. Thank you. Thank you so much, Niranjana. The explanation was very great. It seems we have strong argument for both sides. Both teams have presented their view admirably. But how can we learn better? By combining both power of reading and listening together. By combining both power of reading and listening together, we can enlarge our horizons, develop our skills, and become a lifelong learners. Each method has its unique benefits. Let me say few of them. First, benefits of reading is books are accessible on schools, libraries, even on online nowadays. We can read our book anywhere and at any time without relying on technology or without any internet connection. It is a timeless method of learning. And reading is a wonderful adventure that everyone in the world can have. Not only one, everyone. Everyone in the world can have the reading experience. And some of the benefits of listening were listening provides convenience and flexibility. We can learn on the go or while doing chorus or when there is a long car ride. We can learn anywhere and at any time. It is like a lazy person's version of reading. They can just close their eyes, sit back, and let their eyes do the heavy lifting. And some of the advantage and disadvantage of listening and reading were. Advantages of reading includes reading is like a superpower for our brain. When we read, we can be so active. And the disadvantage of reading includes when, as Sangeeta said, when our reading session belong for too long, our eyes may get teary and blurry. And some of the advantage of listening were it is a free ticket of knowledge without lifting a finger. You can just sit at your place and your ears can do the heavy lifting. And the one and only disadvantage of listening is, as Vijayalakshmi said, when the speaker speaks too fast, we can't understand even a single line. So, we can only learn better by combining both power of reading and listening together. So, viewers, please combine both power of listening and reading together. As Kamaraja said, when you have land, they will take it. When you have money, they will get it. But when you have knowledge, they can't even come near you. And knowledge is the key. And to get that key, you have to combine both power of reading and listening together. Books are accessible on schools, libraries, even on online nowadays. But listening provides convenience and flexibility. As Vijayalakshmi said, it is not like a silent film. When we read, a movie will be playing in our head. That was a wonderful feeling ever. Let me explain it. When a book, it has a mini character, and that character will be playing a movie inside our head. It is a very great advantage of reading. And another advantage of listening is we can just sit in your place and let the speaker speaks and it can just get into your ear and go to the brain. It is a very great advantage of listening. And some of the main disadvantage of reading is when we are new to read, then when there is a long word, new readers can't understand, and that is the disadvantage of reading. And the main disadvantage of listening is the same thing. When the speaker speaks too fast or too slow, you can't understand. That is the disadvantage of listening. So, viewers, please combine both power of listening and reading together and prepare well. And thank you, viewers, for listening our debate till now. But I have to say that one more thing is left. And reading is a superpower for our brain. When we read, we can be lot and lot of active. And listening is also like that. Sometimes listening feel sleepy. But when we listen, we hear tone, emotion and expression in the speaker's voice. It is also an advantage of listening. Thank you, viewers, for listening our debate till now. Once again, thank you all.
காலமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. எங்கள் பகைவரே எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாக கண்டு கொங்கு தமிழர்க்கு இன்னல் விளைத்தார். சங்கார நிஜமென்று சங்கே முழங்கு, சங்கே முழங்கு, சங்கே முழங்கு. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளவும் மங்கா தமிழ் என்று சங்கி முழுங்கி பாடிய புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் எளிமையான தமிழ் பற்றி கூறினார். அனைவருக்கும் என் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு அருமையான தலைப்பு, நாடு முன்னேற்ற பாசல தேவை வேளாண்மையா தொழில்நுட்பமா. தொழில் பேச நம்ம தர்ணீஷ் அவர்கள் பேச வந்திருக்காங்க. லோகத்காவின் கிருஷாந்த், இவங்க 3 பேரும் வேளாண் பற்றி பேச வந்திருக்காங்க. தொழில்நுட்பை பற்றி நமக்கு கபிலன், டீனா, ஹரிஷ், இவங்க 3 பேரும் தொழில்நுட்பை பற்றி பேச வந்திருக்காங்க. சரிப்பா, இப்போ வேளாண் பற்றி ஒரு சின்ன கருத்து சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் பாடணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நம்ம அடிப்படை தேவை பூர்த்தி செய்ய ஒன்று தான் விவசாயம். விவசாயம் சொன்னால் தான் நம்ம பழைய எம்ஜிஆர் பாடல் ஞாபகம் வரும். அவர் அருமையாக வேளாண் பற்றி அருமையாக சொல்லியிருப்பார், அருமையாக நடிச்சிருப்பார். அது பாடி காட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன். விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழிலாளி. விவசாயி விவசாயி என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், என் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளி ஒழுங்காய் பாடுபடு வயல் காட்டில். வளரும் நம் மதிப்பு வெளிநாட்டில், வளரும் நம் மதிப்பு வெளிநாட்டில். விவசாயி விவசாயி. அப்பயே நம்ம எம்ஜிஆர் வேளாண் பற்றி அருமையாக சொல்லியிருப்பார். சரி பற்றி பார்த்தோம். அது தொழில்நுட்பை பற்றி பார்க்குறதுக்கு தொழில்நுட்பம் சொன்னாதான் நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அருமையாக சொல்லியிருப்பார். அது என்ன பாடல்னா, ஓஹே வந்த நாள் முதல் நாள் வரை, வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை. வான்மதியும் நீரும் கடல் காற்றும் மலரும் மண்ணும் கொடியும் சோலையும் நதியும் மாறவில்லை. மனிதன் மாறிவிட்டான், மனிதன் மாறிவிட்டான். ஓஹே பறவையை கண்டான், விமானம் படைத்தான், பாயும் மீன்களை படகினை கண்டான், எதிரொலி கேட்டான், வானொலி படைத்தான். எதனை கண்டான், மதங்களை படைத்தான். மனிதன் மாறிவிட்டான், மதத்தில் ஏறிவிட்டான். இந்த பாடலில் நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தொழில்நுட்பை பற்றி அருமையாக சொல்லியிருப்பார். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி அவர் நினைவு நாள். அப்போ நான் பேசுகிறப்ப கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா ஹாப்பியாக இருக்குது. சரி, தொழில்நுட்பம் எவ்வளோ பெருகி போனாலும் சில குறைவுகளும் இருக்கத்தாங்க செய்யுது, சில நிறைவுகளும் இருக்கத்தாங்க செய்யுது. எனவே நாடு முன்னேற்ற பாசல தேவை தொழில்நுட்பமே என்று கபிலன் பேச வருவார். கபிலன் நல்ல பேச்சாளர் அண்ட் எழுத்தாளர், உங்கள் முன் பேச வருவார். வாங்க கபிலன் பேசுங்க. என் தமிழுக்கும் நடுவருக்கும் பட்டிமன்றத்தை காண வந்த அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கம். விவசாயம் செழிக்கிறதுக்கு 4 விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவை. மண், மழை, காற்று, வெளிச்சம். 4 இருந்தால் தான் விவசாயம் செழிப்பாக நலரும். இப்போ மழையை பற்றி பார்க்கலாம். மழை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன கையிலையாக பிடிக்க முடியும்? அதுக்கு தொட்டியோ கிணறோ கட்டணும். கிணறு கட்டணுன்னா தோட்டாவும் கொத்தும் மம்முட்டியும் வச்சு தான் நீங்கள் கட்ட முடியும். ஆனால் இப்போ எங்கள் டெக்னாலஜி வளர்ந்தனால ஒரு மிஷின் ஒரு தொழில்நுட்பத்தினால கட்டித்தரோம். இது எங்கள் தொழில்நுட்பம் தானே நடுவுறவர்களே? ஆமாப்பா, ஆமாம். தொழில்நுட்பம் இல்லைன்னா போர் மிஷின் இருக்கிறனால தான் நம்ம சீக்கிரமும் ஒரு நாளில் தண்ணி போடுறோம் இல்லையா?
கிணறு வெட்டணும்னா 2 மாதத்துக்கு டைம் இழுத்துட்டே இருக்கும், நம்ம ரொம்ப லேட் ஆகிட்டே இருப்போம். அதான் சீக்கிரமாக தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அருமையாக சொன்னீங்க கபிலன். சொல்லுங்கள். முதல்லலாம் ஏர் உழுவணும்னா மாட்டையும் ஏற்கலப்பையும் வச்சு உழவுவீங்க. ஆனால் எங்கள் டெக்னாலஜி வளர்ந்தனால டிராக்டர்னு ஒரு கருவினால் ஈஸியாக உழந்து தரோம். இது எங்கள் தொழில்நுட்பம் தானே நடுவர் அவர்களே. தொழில்நுட்பம் ஒரு நேரம் மிச்சம் பண்ணுறீங்க. இப்போ இலவெல்லாம் ஒன்றுன்னா குறைஞ்சபட்சம் 1 மாதம் ஆகுமா? சரிங்களா? அதே தேட்ரு ஒரு 2 நாள் முடிச்சுதுங்க. அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருச்சுப்பா. சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர்களே, வேளாண்மை உணவுப் பொருட்களை மட்டும்தான் உற்பத்தி செய்கிறது. அது என்ன நீங்கள் பச்சையாக சமைக்காமையா சாப்பிட முடியும்? இப்போ இருக்க மனிதன் பச்சையா சாப்பிட்றியா? குக்கர்லாம் சாப்பிட்றியா? சொல்லப்பா சொல்லு. அதுக்கு தாங்க நடுவர்களே எங்கள் தொழில்நுட்பம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறோம். அட சொல்லப்பா சொல்லு. இங்கே காற்று நுழையாத இடம் கூட இருக்கும், ஆனால் எங்கள் டெக்னாலஜி நுழையாத இடம் இருக்கவே இருக்காது நடுவர்களே. ஒரு சின்ன பையன் இன்னொரு சின்ன பையன் கிட்ட தகவல் பரவணும்னா என்ன காரணம்? எங்கள் தொழில்நுட்பம் தான் நடுவர்களே. ஓ, சின்ன பசங்களாம் தகவல் பண்ணுறாங்களா? எனக்கு புதுசாக இருக்கப்பா. சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர்களே, விளைச்சல் விளைச்சாச்சு, நல்லா செழிப்பாக வளர்ந்துருச்சு. பூச்சி கழிச்சுன்னா முன்னாடியெல்லாம் உப்பை வச்சு அழிப்பாங்க. ஆனால் இப்போ எங்கள் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தனால ஸ்ப்ரேயர்னு ஒரு கருவினால் அழிச்சு தரோம். இப்போ அது கை வலிக்க செய்ய வேண்டிய வேலையை ஸ்ப்ரேயர் ஒரே நேரத்தில் செஞ்சு தரோம். அதுக்கு உப்பை எத்தனை நாளைக்கு வச்சு செழிப்பீங்க? அதனால தான் அதுக்கு தேவையான மருந்தை சப்ளை பண்ணுறோம். இது எங்கள் தொழில்நுட்பம் தானே நடுவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம். இப்போல்லாம் விவசாயம் யாராச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த உப்பெல்லாம் தெளிப்பீங்க இந்த பூச்சிக்கு. அப்போ கையெல்லாம் உங்களுக்கு தோல்லாம் பீயுமா? கரெக்டு தானே? தோல் பீயறப்ப நீங்கள் எப்போ என்னை சாப்பிட கூட முடியலப்பா, விவசாயம் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு உங்கள் பசங்கக்கிட்ட சொல்லுவீங்க. அதான் ஸ்ப்ரேயர் வந்துருச்சே, தெளிங்க, உங்களுக்கு நேரம் மிச்சப்படுது, கை தோல் பீயாமல் பார்த்துக்குது. இதெல்லாம் தொழில்நுட்பம் தானே. சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர்களே, சிட்டிக்கு நடுவில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு நிற்கிறக்குள்ளே அவங்க இறந்தே போயிடுவாங்க. அதுக்கு தான் ஏர் ஆம்புலன்ஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது மேலேயே போய் யார் காப்பாற்றோ அவங்கள எடுத்து மருத்துவமனையில் சேர்த்துருவாங்க. அங்கே சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்து இல்லைன்னா பக்கத்து மருத்துவமனை இருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ரோன் சப்ளை பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பண்ணுவது தொழில்நுட்பமா இல்லை வேளாண்மையா நடுவர்களே? தொழில்நுட்பம் தான். நீங்கள் அருமையாக சொல்கிறீங்க. சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர்களே, அவங்கக்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கா? இருக்கப்பா சொல்லு. முதல்லலாம் நீங்கள் எப்படி பணம் போடுவீங்க எடுப்பீங்க? பேங்குக்கு போவேன். போகிறதுக்கு முன்னாடியே டோக்கன் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. பார்த்தா தெரியும் 101 டோக்கன் நம்பர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. கொடுத்துட்டு 51 வாங்க சலான் எழுதுங்கன்ட்டு. நான் அது வேற எப்போயா கூப்பிடுவீங்க, நான் எவ்வளோ நேரம் தான் நான் வெயிட் பண்ணுறதுன்னு மைண்ட் வாஷ் பேசிட்டே இருப்பேன். அதுக்குள்ளே 101 கூப்பிட்ருவாங்க. அப்படியே 101 கூப்பிட்ருவாங்க. அவர் டீ குடிக்க போயிடுவார். டீ குடிச்சிட்டு வந்த கவர் பார்த்தீங்கன்னா 102ன்னு பாரு. ஐயோ 101 101 அப்படி பாரு. இருப்பா 2 டோக்கன் போட்டு தரேன், அதுக்கப்புறம் உன் டோக்கன் போகிறேன். 9 மணிக்கு போகிறவனே சாயங்காலம் அனுப்புகிறேன் ஐயா, இதெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஆகும். நடுவர்களே, அதுக்கு தான் எங்கள் தொழில்நுட்பம் ஏடிஎம் கார்டுன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் பேங்க்குக்கு போய் ஒரு ஸ்வைப் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டு போட்டு பணம் எடுக்கலாம் கொடுக்கலாம். இதுதான் எங்கள் தொழில்நுட்பம் நடுவர்களே. ஓ, அப்போ நேரத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் போல். அப்போ 9 மணிக்கு போனோன்னா 9:45க்கு எடுத்து வரலாமா? ஆமாம் நடுவர்களே, உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஒருத்தங்கிட்ட 50,000 ரூபா இருக்குது, இன்னொருத்தங்கிட்ட ஏடிஎம் கார்டில் 50,000 ரூபா இருக்குது. திருட வரோம், எதை எடுப்பான் நடுவர்களே? 2தான்ப்பா திருடுவியா? திருடனுக்கு எது கிடைச்சாலும் அவனுக்கு சந்தோஷம்தான். காசு இருந்தாலும் முக்கியம், காசு இல்லாட்டி முக்கியம். காசு இருந்தால் முக்கியம், காசு இல்லாட்டி முக்கியம். அது திருடுறது அவன் மெயின் தொழிலாக வச்சிருப்பீங்க. இப்போ 2 தான் திருடுவேன். நடுவர்களே, எதை செலவு பண்ணுவான்? அதை நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நடுவர்களே, காசை தான் செலவு பண்ணோம். ஏன்னா ஏடிஎம் கார்டில் பின் நம்பர் போடணும். அப்புறம் எப்படி அவன் செலவு பண்ணுவான்? உங்கள் தொழில்நுட்பத்தினால காசை செலவு பண்ணாமல் சேவ் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் ஏடிஎம் கார்டு வந்திருக்கு. இது நல்ல திட்டம் தானே நடுவர்களே? நல்ல திட்டம் தான்ப்பா. ஆனால் நீ சொன்னீங்க தெரியுமா பின்னு? எனக்கு பின்னா தெரியாதுப்பா. சாப்பாடு டீ தெரியுமாப்பா? சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர்களே, ஒரு சிறு கதையை சொல்லி என் உரையை முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு ஊரில் அப்பாவும் பையனும் இருந்தாங்க. அவங்க ஒரு விவசாய குடும்பம். அவங்க அப்பா விவசாயம் பார்க்குறாங்க, அவங்க பையன் படிக்கிறான். அவங்க அப்பா அன்றைக்கி தான் விளைச்சலை போட்டாங்க. அன்னைக்குன்னு பார்த்து மழையே வரல, விளைச்சல் வேஸ்ட்டாக போச்சு. அவங்க பையன் 1 வாரம் கழித்து ஏன்ப்பா நீங்கள் சோகமாக இருக்கேன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு, மனே
நான் மழை வரும்னு நினச்சி விதைச்சலை போட்டேன், அன்றைக்கின்னு மழை வரல, அதனால நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, சரி ஏதோ யோசனை சொல்கிறான்னு சொன்னதுக்கு அவங்க பையன் வந்து சரிப்பா நான் யோசனை சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டின்னு ஒன்று சொன்னான். சரி அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு சரி கட்டு நம்ம காட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காட்டு ஃபுல்லாக கட்டியிருக்கான். அப்புறம் அன்றைக்கின்னு பார்த்து நல்லா மழை செழிப்பாக வந்துச்சு. அன்றைக்கி அவங்க மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டியில் வலிஞ்சு ஒழிச்சு. அப்புறம் கிணத்துல வந்து மேலே தண்ணி வந்துடுச்சு. இந்த கதையிலேருந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, தொழில்நுட்பம் ஒரு விதத்தில் வேளாண்மைக்கு உதவி செய்யுது, அதை யாரும் மறுக்க வேணாம்னு தான் சொல்கிறேன். நாடு முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கு தேவை தொழில்நுட்பமே என்று தீர்ப்பு கூறுமாறு என் உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அட 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 நம்ம கபிலன் அருமையாக சொன்னார். என் வாழ்த்துக்கள் கபிலன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3வது படிக்கிற கிளாஸ் பையன், எப்படி 3வது படிக்கிற கிளாஸ் பையன், அவன் வந்து அவங்க அப்பாவை சொல்கிறாரு, தம்பி ஒரு 5000 ரூபாய் காசு எடுத்துருவாடா அப்படின்றாரு. அவன் பையன் பின் என்ன 1 முட்டை முட்டை அப்படின்றான். அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு 1 முட்டைப்பா போய் போட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை அனுப்புகிறாங்க. ஏடிஎம்குள்ளே போகிறான். எவ்வளோ 5000 பின் என்ன 1 முட்டை போட்டு காசு எடுத்து வரான். அந்தளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருச்சப்பா. சரிப்பா, இது மறுத்து பேச நாடு முன்னேற்ற பாதை செலவு தேவை வேளாண்மையே என்று தர்னிஸ் பேச வருவார். தர்னிஸ் நல்ல எழுத்தாளர் அந்த பாடகர் உங்கள் முன் பேச வருவார். தேங்க்யூ. கலக்கமில்லாத தமிழே, என் தாய்மொழியாகிய தமிழுக்கும் இங்கு அமர்ந்துள்ள நடுவர் அவர்களுக்கும் இந்த பட்டிமண்டபத்தை காண வந்துள்ள அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். என்னதான் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் லேப்டாப்போடு அலைஞ்சாலோ என்னுடைய உழவன் ஏற்கலப்பை தூக்குவதற்கு இணையாகாத நடுவர் அவர்களே. என்னதான் நீங்கள் 4 மூலையில கண்ணாடி பதிச்ச அறையில் உட்காந்துட்டு கண்ணாடி பிளேட்டில் பீஸா பர்கர்னு சாப்பிட்டாலோ என்னுடைய உழவன் காலில் சேர்த்தோட வயல்வெளியில் உட்காந்துட்டு 1 ரூபா பழைய சோறும் 1 ரூபா பச்சை மிளகாய் சாப்பிட இணையாகாத நடுவர் அவர்களே. அட 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 பழைய சோறு பச்சை மிளகாவா? எனக்கு பழைய ஞாபகம்லாம் வருதையா? பழைய சோறு பச்சை மிளகா பக்கத்து வீட்டு குழம்பு வாசம், அந்த சாப்பாடு இருக்குமே, சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒரு பச்சை மிளகா கடிச்சு டேஸ்ட் இருக்குமே. அட 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 இப்போ கூட என் வாயில் எச்சி ஊடுதுங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்குப்பா பழைய சோறு. சொல்லப்பா சொல்லு. தன் உழைப்பு சுரண்டப்படுவது தெரிந்தும் வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்து கொண்டிருக்கும் 2 ஜீவன்கள், ஒன்று தேனி மற்றொன்று விவசாயி நடுவர் அவர்களே. இப்படிப்பட்ட விவசாயியும் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற விவசாய தொழிலும் சமுதாயத்துக்கு முக்கியம் நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், நாட்டுக்கு முக்கியம்தான், வேளாண்மை நாட்டுக்கு முக்கியம்தான். சொல்லப்பா சொல்லு கேட்கலாம். வேளாண்மை மட்டும்தான் என்றைக்கும் நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் அழைச்சல கூடும் என்பது என் கருத்து நடுவர் அவர்களே. விவசாயத்தை பற்றி ஒரு அழகான பாட்டு பாடி விவசாயம் எவ்வளோ முக்கியம் என்று கூறுகிறேன். நம்முடைய விவசாயம் எப்பொழுதும் அழியாது, மண்ணோடு வாழும் எங்கள் மக்கள் மனம் மாறாது. எசிறுமில் வாழ்க்கை இல்லை, மின் விசிறின் தேவையில்லை, விவசாயம் மட்டும்தாங்க எங்கள் வாழ்க்கை, நாங்கள் யாரை நம்பி வாழவில்லை. சோறுவோடு கூட்டம் நாங்கள் சோதனைகள் கோடி தாங்குகிறோங்க, நாங்கள் சோதனைகள் கோடி தாங்குகிறோங்க என்று விவசாயிகளின் பெருமைகளை பற்றி புதுக்கவிதை ஒன்றின் கூறினின் நடுவரே. நம்ம எதிரணியிலிருந்து கபிலன் சொன்னாங்க, நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சோம் உங்களுக்காக. நீங்கள் எதுக்கு மாட்டு ஏற்கலப்பையும் வச்சு காட்டில் நேரத்தை போக்கிட்டு உழுவணும், அதுக்கு பல தான் டிராக்டர்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம், உங்கள் நேரத்தையும் மிச்சம் பண்ணுதுன்னு சொன்னாங்க. அவங்கள பார்த்து நான் கேட்கணும், அந்த காலத்தில் நாங்கள் மாட்டு எருதையும் ஏற்கலப்பையை வச்சு உழுதும் போது அதோடைய சாணம் வந்து எங்களுக்கு நாட்டு உரமாக கிடைக்கும், அதனால் காட்டில் செடி கொடிங்க வந்து நல்லா செழிப்பாக வளரும். ஆனால் இப்போ வர டிராக்டரில் டீசலும் புகையும் நிலத்தில் போடுறதுனால நிலத்தில் இருக்க மண்ணே விஷமாயிருது. இதனால் செடி குடிங்க எதுவும் வளராமல் வறண்டா காடாக கிடக்குது நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம். இப்போ தொழில்நுட்ப காலங்களா நான் டீசல்லாம் கீழே சிந்துதாமாப்பா, பார்த்து பண்ணுங்க. அதான் நம்ம தர்னீஸ் கேட்குறாங்க, பார்த்து பண்ணுங்கய்யா. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு செடிக்கு பூச்சி வந்துட்டா அதில் காய்கறிங்க எல்லாம் பூச்சியிலேயே சாப்பிட்ருது, அதனால் மனிதர்கள் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, அதனால் நாங்கள் உப்பு தண்ணி தெளிக்கிறோம். அந்த உப்பு தண்ணினால் பூச்சிங்க சாவறதில்ல, கை தான் உரின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு தான் ஸ்ப்ரேயர்னு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஸ்ப்ரேயரில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கிறதுனால பூச்சிங்க மட்டும் சாவறதில்ல, அதை சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தீராத வியாதியும் தீராத நோயும் வந்து மனித இனமே அழிந்து கொண்டிருக்கும் நடுவர் அவர்களே. கூடி சீக்கிரம்
பார்த்துக்கோங்க. தொழில்நுட்பத்துக்கு சின்ன இருக்குதப்பா. ஏன் கேட்குற? மனித இளமே எரியாத போல இருக்குது. அப்போ சீக்கிரமாக நாடு டெத் கன்ஃபார்ம். இந்த காலத்துலலாம் நிலவை காட்டி சோறு விட்டுவாங்க, இப்போல்லாம் ஃபோனை காட்டி சோறு விட்டுருவாங்க. கேட்டால் என் புள்ள ஃபோன் பார்க்காம சாப்பிட மாட்டான், என் பையன் டிவி பார்க்காம சாப்பிட மாட்டான்னு சொல்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே. இதுவா நடுவர் அவர்களே எங்கள் தொழில்நுட்பம் செஞ்ச மிகப்பெரிய மாபெரும் புரட்சி? ஏன் தங்கச்சி கூட பாருங்க, சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? ஃபோனை காட்டி சாப்பாடு விடுற நிலைமை ஆயிடுச்சு. முதல்ல நிலவை காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க, இப்போ ஃபோன் காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுறாங்க. அதுவும் மெயினாக இது யூடியூப் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு என்னது இன்ஃபோபல் தமிழ் அது போட்டு அப்படியே பாப்பா ஊட்டுறாங்க, அப்படியே ஊட்டுறாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துருச்சப்பா. சொல்லப்பா சொல்லு. அந்த காலத்துலலாம் ஒரு வீட்டுக்கு இன்னொரு வீட்டுக்கு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஏதோ செய்தி சொல்லினா கூட நடந்தே போய் சொல்லிட்டு வருவாங்க. இப்போது ஒரு வீட்டுக்கு இன்னொரு வீட்டுக்கு 1 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் இருக்க மாட்டேது. பார்த்தா வீட்டில் அம்மாவுக்கு ஒரு வண்டி, அப்பாவுக்கு ஒரு வண்டி, வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வண்டி வச்சுட்டு இருந்தால் பொல்யூஷன் எப்படிப்பா கம்மியாகும்? இப்போ ஏசி ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வீட்டில் அதிகரிக்கிறனால சிஎஃப்சி கேஸ் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இதனால் ஓசோன் லேயரில் ஏற்கனவே ஓட்டை விழுந்துருச்சு. இதனால் சூரிய ஒளி நேரடியாக பூமியில் படுறதுனால பனிமலையெல்லாம் உருக ஆரம்பிக்குது. இதனால் நீர்மட்டம் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது. இதனால் மழை வர வேண்டிய நேரத்தில் வராமையும் வரக்கூடாத நேரத்தில் மழை அதிகமாக பூமிக்கே மிகப்பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கு நடுவர் அவர்களே. ஆமாம், சீக்கிரமாக பூமியே அழிஞ்சிரும் போல இருக்கு. நீங்கள் அருமையாக சொல்கிறீங்க, சொல்லப்பா சொல்லு. வேளாண்மை பற்றி திருவள்ளுவர் அந்த காலத்திலே ஒரு திருக்குறள் எழுதியிருக்காரு. உழுதுண்டு வாழ்வரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். அதற்கு பொருள், உழுதுண்டு வாழ்வரே முதன்மையாளர் ஆவார், மற்றவரெல்லாம் அந்த உழவரை வணங்கி அவர் பின் செல்வராவர் என்று கூறியுள்ளார். காடாய் கிடந்த பூமி இன்று கட்டடமாய் நிற்கின்றது. விஞ்ஞானம் என்ற பெயரில் விஷத்தை எல்லவா விதைக்கிறீர்கள்? வளமையே இயற்கைதான், அதை முதலில் வளமாக்கு. சாமி தந்த வரம் இந்த பூமி, அதை காக்கும் ஒவ்வொருவருமே சாமி. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லி வேளாண்மையே நாடு முன்னேற சென்ற சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒரு ஊரில் ஒரு குருவி இருந்தான். அந்த குருவி ஒரு அழகான கனவு கண்டுச்சான். அந்த கனவுல நவீனமயமாக்கப்பட்ட இடத்த கண்டுச்சான். பெரிய பெரிய மாளிகையும் பெரிய பெரிய கோபுரமும் நிறைஞ்சிருந்தான். குருவிக்கு உடனே அங்கே போகணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. தனக்கு வாழ்க்கை தந்த காட்டை விட்டுட்டு தனக்கு கனவில் வந்த நவீனமயமாக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போகணும்னு நினச்சிருச்சு. கனவும் கண்டாச்சு, ஆசையும் பட்டாச்சு. போகிறதுக்கு வழி தெரியலன்னு சொல்லி அங்கேயும் இங்கேயும் பறந்துட்டு இருந்தான். அந்த வழியாக ஒரு சாமியார் வந்தாராம். குருவி நடந்ததெல்லாம் சாமியார்கிட்ட சொல்லிச்சான். இப்போ நான் கனவு கண்டுட்டேன், போகிறதுக்கு வழி தெரியலையேன்னு சொல்லிச்சான். அதுக்கு உடனே சாமியார், எனக்கு அங்கே போகிறதுக்கு பாதி வழி தெரியும், அதுக்கு பதிலாக நீ எனக்கு என்ன தருவேன்னு கேட்டாராம். குருவி உடனே, நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் தரேன்னு சொல்லிருச்சான். அதுக்கு சாமியார், ஒரு ரக்கையிலிருந்து ஒரு இறகு மட்டும் எனக்கு தான் கேட்டாராம். குருவியும் ஒரு இறகு தானே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருச்சான். இப்படியே சாமியார் சொன்ன வழியிலே குருவி பறந்து போயிட்டு இருந்தான். தூரம் போனக்கப்புறம் அதுக்கு மீதி வழி தெரியல. அங்கேயும் இங்கேயும் பறந்துட்டு இருந்தான். அந்த வழியாக ஒரு பாம்பு வந்துச்சான். பாம்புக்கிட்டே குருவி நடந்ததெல்லாம் சொல்லிச்சான். இப்போ நான் சாமியார் சொன்ன வழியிலே வந்துட்டேன், இதுக்கு மேலே எனக்கு வழி தெரியலையேன்னு சொல்லிச்சான். அப்போ அந்த பாம்பு என்ன சொல்லிச்சு, எனக்கு இதுக்கு மேலே பாதி வழி தெரியும், அதுக்கு போல ஒரு ரக்கையிலேருந்து இன்னொரு இறகு தான் கேட்டுச்சான். குருவி இன்னொரு இறகு தானே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருச்சான். இப்படியே ஒவ்வொருத்துக்கிட்டையும் வழி கேட்டு ஒவ்வொரு இறகாக இழந்துட்டு போச்சான். இறுதியில் தான் கனவுல கண்ட இடத்த பார்த்துருச்சான். ஆகா, என்ன ஒரு அதிசயம் இருந்தான். ஒரு 100 அடி பறந்தாங்க போயிடலாமா, ஆனால் அதனால் பறக்க முடியா. ஏன்னா தனக்கு வாழ்வாதாரமாக இருந்த இறகியை கொடுத்து விட்டுறமேன்னு சொல்லி அழுந்துச்சா புலம்புச்சா. இந்த கதையினால் சொல்ல வந்து என்ன தெரியுமா? நிலையான வாழ்க்கை தருவது வேளாண்மை, நிலையற்ற தன்மை உருவாக்க தொழில்நுட்பம். எனவே நடுவர் அவர்களே, நாடு முன்னேற்ற பாதை செல்வதற்கு தேவை வேளாண்மையே என்று தீர்ப்பு கூறுமாறு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம தர்ணீஸ்வர அருமையாக சொன்னது. சாமி தந்த வரம் இந்த பூமி, அதை காக்கும் ஒவ்வொருமே சாமி. அருமையாக சொன்னார் நம்ம தர்ணீஸ். சரிப்பா, இது மறுத்து பேச நாடு முன்னேற்ற பாசல தேவை தொழில்நுட்பமே என்று தீனா பேச வருவார். வாங்க தீனா பேசுங்க. தீனா நாளை எழுத்தால் அந்த பாடகம் உங்கள் முன் பேசுகிறோம். அன்னை தமிழே அணிமலர் தேனே, பொன்னை பொருளாய் போற்றிடும் உலகில் என்னை ஒரு பொருட்டாய் ஏற்றுக்கொண்டவளே, உன்னால் நானும் வாழ்கிறேன், உனக்கு முதல் வணக்கம், அவையோருக்கும் என் வணக்கம். ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் தொழில்
இருக்கிறது. தொழில்நுட்பம் இல்லாத வாழ்க்கை சரித்திரமற்றது நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், தொழில்நுட்பம் நம்மலாம் நாடெல்லாம் என்ன இருக்குமோ. சொல்லப்பா சொல். தொழில்நுட்பம் என்பது மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய உதவும் ஒன்று. இந்த நாடு நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்தது தொழில்நுட்பம் நடுவர் அவர்களே. ஓ அப்படிங்களா? அப்போ சில பேர்லாம் இந்த டீசல்லாம் சிந்துதாப்பா, அப்போ பொல்யூஷன்லாம் ஆகுது, அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தப்பு இல்லை. தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியினால்தான் நாட்டுக்கு கேடு என்று சொல்லாதீர்கள். தொழில்நுட்பத்தை நல்ல விதத்தில் தான் தயாரிக்கிறோம். அதை பயன்படுத்துகிற மக்கள் மீதான் தவறு. அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நடுவர் அவர்களே. ஓ அப்படிங்களா? சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க. தொழில்நுட்பம் செய்த மாபெரும் புரட்சி என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு கண்ணு தெரியாத பையன் ஐஏஎஸ் படித்து பாஸ் ஆகுறானா, அதுக்கு பிரெய்லின் என்ற தொழில்நுட்பம். கை கால் இழந்த மக்கள் இன்று பெரிய பெரிய சாதனை படைக்கிறார்கள்னா அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்ஸ் அண்ட் லிம்ஸ் என தொழில்நுட்பம். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை, தன்னோட சாதாரணமான வேலை கூட செய்ய முடியாத ஒரு குழந்தை தொழில்நுட்பத்தினால் அதையும் செய்து வருது நடுவர் அவர்களே. ஓ அப்படிங்களா? கண்ணு தெரியாத பையனே பிரெயின் தொழில் வச்சு நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா? இது நல்ல தொழில்நுட்பமாக இருக்கப்பா. சொல்லப்பா சொல். துணிகள் வாங்க ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் செய்யுங்கள். வீட்டு வாசலில் வந்து டெலிவரி கிடைக்கும் நடுவர் அவர்களே. நாளைக்கு காலைல பண்ணிட்டா போச்சுப்பா. சொல்லு. இமயத்தில் கொடியை நாட்டினார்கள். தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம் நின்றார் அன்று. தானத்தில் சிறந்த தானம் இரத்த தானம், கண் தானம், உடலுறுப்பு தானம் நின்றார் இன்று. இது எல்லாத்துக்கும் உதவுனது தொழில்நுட்பம் நடுவர் அவர்களே. ஓ தொழில்நுட்பம் இவ்வளோ உதவியாக இருக்கா? எனக்கு இப்போதான்ப்பா தெரியுது. சொல்லப்பா சொல். மாறி வரும் நேரம் மற்றும் மக்களின் தேவையும் வளர்ச்சி அடைந்து உள்ளது. உதாரணம், முந்திய மக்கள் விறகு அடுப்பில் உணவை தயாரிப்பார்கள். ஆனால் மாறி வரும் நேரம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துடன் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி மைக்ரோவேவ் மற்றும் போன்ற பொருள்களினால் மிகவும் எளிதாக உணவை தயாரிக்க முடியுது நடுவர் அவர்களே. இப்போல்லாம் யார் யார் விறகு அடுப்பில் சமைக்கிறா? ஸ்டவ்வில் தான் யார் சமைக்கிறாங்க? ஸ்டவ்வு, கேஸு, அப்புறம் ரைஸ் குக்கர் அப்படிலாம் வச்சு சமைக்கிறாங்க. அது தொழில்நுட்பம் தானே. அதான் நம்ம தீனா அவர் கேட்குறாங்க. அறிவாக சொன்னார்ல, சொல்லுங்க தண்ணி சொல்லுங்க தீனா. இப்பொழுது இந்தியா வெளிநாடுகளைப் போல தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்த முன்னிலை விட்டது. எனவே நாடு தொழில்நுட்பமே என்று கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடடா, தீனாருக்கு அருமையாக பேசுனாங்க. என் வாழ்த்துக்கள். இப்போல்லாம் இண்டஸ் குக்கர் அப்படி வச்சு தான் சமைக்கிறாங்க. அதனால் தீனார்கள் தொழில் இவ்வளோ வளர்ச்சின்னு அருமையாக சொன்னாங்க. சரிப்பா, இது மறுத்து பேச நாடு முன்னேற்ற சில தேவை வேளாண்மையே என்று லோகத்தமிழ் பேச வருவார். வாங்க லோகத்தையும் பேசுங்க. லோகத்தின் நல்ல எழுத்தாளர் பாடகர் உங்கள் பேசுகிறோம். நடுவருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் பட்டிமண்டபத்தை காண வந்த அனைவருக்கும் என் அன்பான இனிய வணக்கங்கள். தீனபிரசாந்த் சொன்னார், அந்த காலத்தில் இமயத்தில் கொடி நட்டணும், இப்போது நிலவில் கொடி நட்டோன்னு சொல்கிறாரு. அவரை பார்த்து ஒன்று கேட்குறேன், இனி வரப்போகிற காலத்தில் ஃபோன்லேயே கொடி நட்டுவாங்க நடுவர்களே? எப்படியா ஃபோனை குத்த முடியும்? ஃபோனோன்னு உடச்சிடலாம். சொல்லுங்கப்பா சொல்லு. அந்த மரத்தை பாருங்க நடுவர்களே. தான் பார்த்துட்டேன். அந்த மரம் இவ்வளோ செழிப்பாக இருக்கிற காரணம் வேறு தானே. வேறு இல்லாமல் மரம் வளரும். இல்லாமல் இப்படியா மழை வரும்? எப்படி வேறு இல்லாமல் மரம் இல்லையோ அதே மாதிரி வேளாண்மை இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் இல்லை நடுவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், நீ அருமையாக சொல்கிறீங்க, சொல்லுங்கள். தொழில்நுட்பம் எவ்வளோ உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு. ஆனால் நீ யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஆடுறது, நம்ம பாடுறது, நம்ம ஓடுறது, நம்ம உழைக்கிறது, இதெல்லாம் எதுக்காக? அந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக தானே. சாப்பாடு போட்ட விவசாயி வயிறும் மனதும் எப்போ நிறைகிறதோ அன்றைக்கி நாடு தன்னால் முன்னேறும் நடுறார்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், நீங்கள் அருமையாக சொல்கிறீங்க. நீங்கள் நல்லா சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்கள். சாப்பாடு இல்லாமல் வாழ முடியுமா? உணவு தருவது வேளாண்மை. சாப்பாடு தான் முதல் அத்தியாவசியம் நடுறார்களே. இப்போ என்ன கூட வச்சுக்கோங்க, சாப்பாடுனா மனித மூளையே வேலை செய்யாதப்பா. இப்போ என்ன பார்த்துக்கோங்க, தலைப்பு நான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் சாப்பிடலைன்னா எனக்கு தலைப்பு எப்படி மாறும் தெரியுமா? நாடு முன்னேற்ற சில தேவை பழைய சோறா பொரோட்டாவா, எனக்கு அப்படி தான் தலைப்பு மாறும். ஏன்னா சாப்பிடலைன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மூளையே வேலை செய்யாதப்பா. நீங்கள் அருமையாக சொல்லுங்கள். தொழில்நுட்பம் எங்கே ஜெயிச்சிச்சுன்னு தெரியுமா? ஒரு குழந்தையோட அசைவுகளை கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறப்ப தான். அப்போ இருக்க சந்தோஷத்துக்கு தொழில்நுட்பம் ஜெயிச்சிச்சு, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் அதே இடத்துல ஒரு குழந்தை ஆனால்
பெண்ணான்னு பார்த்து பெண்ணாக இருந்தால் கருவிலே கலைச்சிட்றாங்க. அங்கே தோற்று போச்சு அவங்க தொழில்நுட்பம் நடுவர்களே. இப்போ ஆணா பெண்ணா பார்க்குறதே தவறு, குழந்தைய ஆணா பெண்ணா பார்க்குறதே தவறு. அதே ஒரு பெண் குழந்தையை கருவிலே அழிக்கிறது மிகப்பெரிய தவறுங்க. இதெல்லாம் மன்னிக்காத குற்றம். சொல்லுங்கள். நீங்களாம் ஃபோன்லேயே டாக்கிங் டாமும் டாக்கிங் ஏஞ்சல் விளையாடுறவங்க. ஆனால் நாங்கள் வயக்காட்டுக்கு பக்கத்தில் மைதானத்தில் கில்லி பச்சை குதிரை பாண்டியா விளையாடுற விளையாட்டுக்கு ஈடாக மாட்டார்களே. இப்போல்லாம் எவையா விளாட்றான். நான் ஆனுவலியில் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனா நான் போகிறேன், எப்படி கேட்டுக்கு முன்னாடி போகிறேன், டே போகிறேன் ஹெட்ஷாட்ட அப்படின்றியான். நான் டேய் நான் என்ன பண்ணேன், இல்லைடா ஃப்ரீ ஃபயரா அப்படின்னா. முன்னாடி போடுறான் முதுகல் அப்படின்றான். இல்லைடா பப்ஜிடா அப்படின்னு எத்தனை கேம் விளாடுறீங்க ஃபோனில். நான் கேட்குறேன், பச்சை குதிரை பாண்டினா விளாண்டிங்கன்னா இவ்வளோ அருமையாக இருக்கும்ல. ஏன் அப்போ தான் பார்த்துங்கப்பா தொழில்நுட்பம் எவ்வளோலாம் வளர்ந்து போச்சு. சொல்லு. அந்த காலத்தில் தூங்கி எந்திரிச்சா அப்பா அம்மா மூஞ்சியில் முழிப்பாங்க. இப்போ எந்திரிச்சா ஃபோன் மூஞ்சியில் முழிக்கிறாங்க. கேட்டால் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ குளிக்க போனால் ஷாம்பு சோப்பு தான் எட்டு போகணும், குளிக்கிறதுக்கு ஃபோன்லாம் எட்டு போகிறாங்க. கேட்டால் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க நடுவர்களே. இப்போ எதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு ஃபோன் எடுத்து போகிறாங்க தெரியுமா? இந்த குற்றாலம் மாதிரி ஒரு சாங் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சாங்கை ஒரு அண்ணா தெரிஞ்ச அண்ணா நான் கேட்டேன், என்னென்ன பண்ணுறீங்க, எதுக்குலாம் ஃபோன் எடுத்து போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஒன்றும் இல்லைப்பா என் சாங் பிடிச்ச சாங் வச்சுப்பேன், மேலே வச்சு நான் குளிச்சுப்பேன், அப்படியே நான் குத்தாட்ட போடுவேன்ப்பா. அவர் சாங் சொல்லுவார், குத்தாலம் மறிவிலையே குளிச்சதப்போ இருக்குதா அப்படின்னு ஜங்குச்சிக்கான்னு ஆடி நல்லா குளிச்சுட்டு வருவாராம்மா. அதுக்கு தான் கேட்குறேன் பதிலாக ஃபோன் எடுத்து போய் நல்லா தேய்க்கல அழுக்கு டக்குன்னு போயிருமே, அப்போ எதுக்கு ஃபோன் எடுத்து போகிறீங்க? அப்போது ஜன்னலை தர காத்தோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போது ஜன்னலை மூடு ஏசி காற்று வெளியே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கேட்டால் டெக்னாலஜின்றாங்க. இன்னைக்கு காலையில் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பார்த்துட்டு காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டால் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க நடுவர்களே. டெக்னாலஜி சாப்பிட முடியுமா? யார் அவர்? என்னை கூட்டிகிட்டு வாங்க, எனக்கு டெக்னாலஜி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஒரு 2 செல்ஃபோனை எடுத்து சொல்லுங்கள், நல்ல செல்ஃபோனை எடுத்து சொல்லுங்கள், சரிங்களா? சாப்பிட்லாம். சொல்லுங்கள். நான் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. கரண்ட் இல்லைனா சாக மாட்டோம். எப்படி? கரண்ட் இல்லைனா சாக மாட்டோம், ஆனால் காற்று இல்லைனா செத்துருவோம். தாரோடு இல்லைனா சாக மாட்டோம், ஆனால் குடிக்க தண்ணி இல்லைனா செத்துருவோம். தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ தலைவலின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் தலைவலிக்கு மட்டும்தான் ஏன் வைத்தியம் பார்க்கணும்? வரப்போகிற கேன்சர் நோய்க்கு பார்க்குறீங்க, வரப்போகிற இடுப்பு வலிக்கு பார்க்குறீங்க. அந்த 1000 ரூபாய் மாத்திரையில் சரியாக வேண்டிய தலைவலியை 1.5 லட்சத்துக்காக எழுப்பீங்க. இதெல்லாம் அடுக்குமாயா? 1000 ரூபாய் தலைவலி சரியாக மாத்திரை 1.5 லட்சமாயா பில்லை போடுவீங்க? லோகதவன் கேட்குறாரு, சொல்லுங்க லோகதவன் சொல்லுங்க. மழை எவ்வளோதான் பெஞ்சாலும் எப்படி? மழை எவ்வளோதான் பெஞ்சாலும் ஒரு விவசாயி மழை வேண்டாம்னு ஒரு போது சொல்ல மாட்டான். இதனால் விவசாயிக்கு மழை நீர் அவசியம் தேவைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. வேளாண்மை செலுத்தாதான் மழை வர வேண்டிய நேரத்தில் கண்டிப்பாக வரும். தொழில்நுட்பம் பெருகிட்டே போனால் வர வேண்டிய மழையும் வராது நடுவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், நீங்கள் அருமையாக சொல்லுங்க கேட்கலாம். அஸ்திவாரம் இல்லாத அரண்மனை எப்படி? அஸ்திவாரம் இல்லாத அரண்மனை ஆண்டதும் கிடையாது, மக்களுக்கு சோறு போட்ட விவசாயோட மண்ணை மாண்டதும் கிடையாது. ஒரு விவசாயி மக்களுக்கு சோறு போடணும்னா வேளாண்மை செலுத்தா மட்டும்தான் சோறு போட முடியும் நடுவர்களே. விவசாயிக்குன்னு தான் நம்ம சாப்பாடே கிடைக்குது இல்லையா? பக்கத்து நாடு கொஞ்சம் போடுங்கண்ணா அப்படி தான் கேட்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம நாடு ஆயிருக்கும். ஆனால் வேளாண்மை இருக்கிறனால தான் நம்ம இந்நேரம் சாப்பிட முடியுது, தெம்பாக இருக்க முடியுது. அதனால் வேளாண்மை தான் காரணம். அதான் நம்ம லோகத்தை அருமையாக சொல்கிறேன். சொல்லுங்கள் லோகத்தின் சொல்லுங்கள். வேளாண்மை தான் முதல் அத்தியாவசியம். எனவே நம் நாடு முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கு தேவை வேளாண்மை என்று கூறி என் உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அட நம்ம லோகத்தவின் அருமையாக சொன்னார், சாப்பாடு எவ்வளோ முக்கியம்னு அருமையாக எடுத்துக்காட்டாக சொன்னார். சரிப்பா, இது மறுத்து பேச நாடு முன்னேற்ற பாதை செல்வது தேவை தொழில்மே என்று ஹரிஷ் பேச வருவார். வாங்க ஹரிஷ் பேசுங்க. ஹரிஷ் நல்ல எழுத்தாளர் அண்ட் டான்ஸர், உங்கள் முன் பேச வருவார். வாங்க ஹரிஷ் பேசுங்க. அன்னை தமிழுக்கும் வாய்ப்பளித்த நடுவருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம வீட்டில் இருந்து நம்ம படிக்கிற கல்வி வர தொழில்நுட்பத்தால் சூழப்பட்டிருக்கு. அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்க கருவேல மரத்தெல்லாம் அழிக்கணும்னு. உங்களோட கோடாரி மம்முட்டி வச்சு எத்தனை நாள் அழிக்க முடியும் நடுவர் அவர்களே? குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2 மாதம் முடிச்சிடலாம்யா. ஆனால் தொழில்நுட்பம் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு இயந்திரம் தான், ஜேசிபிங்கிற ஒரே ஒரு இயந்திரத்தை வச்சு சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க அத்தனை கருவேல மரத்தையும் அழிச்சிடலாம் நடுவர் அவர்களே. ஜேசிபி ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அது சுற்றி வரட்டு எல்லா மரத்துகளும் அழைச்சிடலாமா? என்ன அருமையாக கண்டுபிடிப்பப்பா, சொல்லப்பா சொல்லு. நடுவர் அவர்களே, இப்போ நீங்கள் சொகுசாக உட்காண்ட்ருக்க சேரும் தொழில்நுட்பம் தான் நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், தொழில்நுட்பம் தான் நான் இப்படி
தொழில்நுட்பம் வேணாம் இல்லையா? பக்கத்தில் எதுக்கு வாட்டர் கேனில் ஆர்ஓ வாட்டர் வச்சு குடிக்கிறீங்க? எப்பா நான் வைக்கலப்பா, முன்னாடி ஒரு டீம் போனாங்கப்பா, அவங்க போயிட்டாங்கய்யா, நான் எதுவும் பண்ணலையா. நீ எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு தான் தொழில்நுட்பம் இன்னும் வேணாம்ல, வேணும்னா சூரியனை பார்த்து டைம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதானே. எதுக்கு கையில் வாட்ச் வச்சுருக்கீங்க? சொல்லுங்கள் நடுவர் அவர்களே. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்கு டைம் வாட்ச் வச்சுருக்காங்க தெரியுமா? 4:49 ஆகுதுடா, கிளம்பு அப்படின்னு அவன் ரெடியாக இருப்பியான். அதே நம்ம தெரியுமா, ஓ என்ன டைம் இருக்கா, ஒரு நிமிஷம் இருக்குப்பா, இது டக்குன்னு முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு வேலை செய்வாங்க. அது ஒரு நிமிஷம் கூட பெரியவங்க அது முக்கியமாக பார்ப்பாங்க. ஆனால் சின்ன குழந்தைங்க ஒரு நிமிஷம் போதும்டா, ஒரே நிமிஷம் தானே இருக்குதே, சீக்கிரமாக அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான். சொல்லுங்கள். இப்போ வீட்டில் நம்ம நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்தியன் பார்டரில் இராணுவ வீரர்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு துணையாக இராணுவ துணையை தொழில்நுட்பம் தான் இருக்குது. அதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா புதிய வகை போர் விமானங்கள், புதிய வகை கப்பல் என்று நிறைய கண்டுபிடிச்சி. ஆமாம், இந்நேரம் நம்ம மட்டும் தொழில்நுட்பம் இல்லைன்னா பக்கத்து நாடு பாகிஸ்தான் வச்சுக்கோங்க, பக்கத்து நாடு பாகிஸ்தானை கன் எடுத்து பொட்டுன்னு போனால் நான் பொட்டுன்னு மேலே போயிடுவோம். தொழில்நுட்பம் இருக்கிறனால தான் நம்ம இப்போ உயிரோடு இருக்கோம்ப்பா. சொல்லப்பா சொல்லு. இப்போ நான் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை பற்றி ஒரு புது கவிதை சொல்கிறேன், கேளுங்க நடுவர் அவர்களே. வான் நோக்கி எரியும் தீபங்கள் அன்று, கீழ் நோக்கி எரியும் மின் விளக்குகள் இன்று, கல் குலவி சுத்தியது அன்று, குலவி இருக்க கல் சுத்துகிறது இன்று, கட்டை தொடும் பயணம் அன்று, கடை நொடியில் விண்ணை தொடும் பயணம், தீயில்லா சமையல் ஏது அன்று, தீயில்லா சமையல் உண்டு இன்று, மனிதனையே வழி நடத்தும் கணினி இன்று, வியக்க வைக்கும் விஞ்ஞானம் மெய் சிலுக்க வைக்கும் விஞ்ஞானம், திகக்க வைக்கும் விஞ்ஞானம் போய் சிலுக்க வைக்கும் விஞ்ஞானம் என்று புது கவிதை ஆசிரியை திருமதி கலைச்செல்வி நாகராஜ் அவர்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை பற்றி சொல்கிறாங்க அல்லவா நடுவர் அவர்களே? ஆமாப்பா, ஆமாம், தொழில் வளர்ச்சி பற்றி அருமையாக சொன்னீங்க. சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க. இப்போதைய காலத்துக்கு திருப்பதி லட்டு இல்லாமல் வாழ்ந்துடலாம், ஆனால் இன்டர்நெட் இல்லாமல் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி நாடு முன்னேற்ற செல்வதற்கு தொழில்நுட்பமே அவசியம் என்று என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போ இருக்க காலத்தில் திருப்பதி லட்டு இல்லாமல் இருந்துடலாம், ஆனால் இன்டர்நெட் அது இதெல்லாம் வச்சுக்கிறீங்க. திருப்பதி லட்டு வச்சுருக்கீங்களா? அதான் நம்ம ஹரிஷ் சார் கேட்டாங்க. இது மறுத்து தேவை வேளாண்மையே என்று கிருஷாந்த் பேசுகிறோம். வாங்க கிருஷாந்த் பேசுங்க. அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நண்பிகள் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். நம்ம எதிரணி நண்பர்கள் வந்து சொன்னாங்க, நாங்கள் வந்து அதே கண்டுபிடிச்சோம், இத்தனை சொன்னாங்களே. நான் கேட்குறேன், காலையில் சாப்பாடு என்ன 2 மொபைல் ஃபோனும் 2 கம்ப்யூட்டருமா சாப்பிட்டீங்க? மதியானம் சாப்பாட்டுக்கு 2 இல்லை, நீங்கள் சாப்பாடு தானே சாப்பிட்ணும். அந்த சாப்பாடை தரதே வேளாண்மை தானே நடுவர் அவர்களே. எப்படியா மனிதன் செல்ஃபோன்லாம் சாப்பிட முடியும்? சாப்பிட்டானா இறந்துருவானே. சொல்லப்பா சொல்லு. ஒரு மனிதன் உயிர் வாழணும்னா குடிக்க தண்ணீர், சாப்பிட சாப்பாடு, சுவாசிக்க காற்று, இது 3 இல்லைன்னா அந்த மனிதனால் உயிர் வாழவே வளர்ச்சி அடையவே முடியாது நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா, வேளாண்மை இல்லைன்னா நம்ம நாடு வளர்ச்சி அடையவே முடியாது. நீங்கள் அருமையாக சொன்னீங்க. சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க. நம்ம ஹரிஷ் நண்பர் சொன்னார், நாங்கள் வந்து இராணுவ வீரருக்கு துப்பாக்கி பாதுகாப்பாக இருக்குது, இல்லைன்னா எதிர் நாட்டுக்காரங்க நம்மளை வந்து சுட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னாங்களே. நான் கேட்குறேன், அந்த துப்பாக்கியை தூக்குறக்கும் நம்மளுக்கு சத்து தேவை, அந்த சத்து தர்றது வேளாண்மை தானே நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா, இப்போ கன்று தூக்கலைன்னா அவ்வளோதான், ஆர்மிக்கார படுத்துடுவார். அப்புறம் 2 மாதத்துக்கு ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணி இந்த பிளட் ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா சாப்பாடு அவ்வளோ முக்கியங்க. நீங்கள் அருமையாக சொல்லுங்கள். நான் வந்து தொழில்நுட்பம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லலை. இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது, ஒரு கல்யாண பொண்ணுக்கு கம்மலும் அவசியம், வளையலும் அவசியம்,
கொலுசும் அவசியம், ஆனால் தாலி தான் அத்தியாவசியம். அதே போல தான் ஒரு நாட்டிற்கு தொழில்நுட்பமும் அவசியம், நேசமும் அவசியம், வியாபாரமும் அவசியம், ஆனால் வேளாண்மை தான் அத்தியாவசியம். சென்னையில் ஜனகன்னு ஒரு பையன் சீட் பால்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, போகிற வழியில் வீசி விட்டுட்டு போனால் அந்த சீட் பால்குள்ளே இருக்கிற விதை முளைச்சி அந்த இடமே காடாயிரும்னு இருக்கான். அதான் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய விஷயம் நடுவர் அவர்களே. சிந்திக்க மட்டும் இருக்கக்கூடாதுப்பா, செயல்படுத்தணும்ப்பா. சிந்திச்சா என்ன பிரயோஜனம்? செயல்படுத்த தான் பிரயோஜனம். சொல்லப்பா சொல்லு. வேளாண்மை எவ்வளவு முக்கியம்னு திருவள்ளுவர் அந்த காலத்து சொல்கிறேன் கேளுங்க. சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. இதோட பொருள் என்னன்னா, நீங்க இந்த உலகத்துல எந்த விவசாயி கிட்ட வந்து தான் ஆகணும். அந்த விவசாயி மட்டும் அந்த தொழில் செய்யலைன்னா அந்த நாட்டு யாராலையுமே சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது. வேளாண்மை தான் என்று திருவள்ளுவர் அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காரு நடுவர் அவர்களே. ஆமாப்பா ஆமாம், நீ அருமையாக சொல்கிறீங்க. திருக்குறள்லே சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது உண்மைதான். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. வேளாண்மைக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அதில் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லட்டுமா நடுவர் அவர்களே? சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு பையனுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பையனோட பெற்றோர்கள் அவனை மருத்துவமனைக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அப்போ அந்த பெற்றோர்கள் எப்படியாவது என் பையனோட உயிரை காப்பாற்ற ஒழிய உடம்பை காப்பாற்றுங்க நான் கேட்பாங்க. இதிலிருந்து நான் சொல்கிறேன்னா, உயிர் மாதிரி இருக்கிறதா வேளாண்மை, உடம்பு மாதிரி இருக்கிறதா தொழில்நுட்பம். எனவே நாடு முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கு பெரிதும் தேவை வேளாண்மை என்று தீர்ப்பு கூறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அட 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 நம்ம கிஷன் அருமையாக சொன்னார். இப்போ மனிதனுக்கு சாப்பாடு எவ்வளோ முக்கியம்னு அருமையாக சொன்னார். இப்போ டாக்டர் போய், ஐயோ டாக்டரே நான் 5 லட்சம் கொடுக்குறேன் என் பையன் உடம்பு மட்டும் காப்பாற்றுங்க கேட்பாரு. ஐயோ டாக்டரே எனக்கு ஒரு 5 பையன் உயிர் காப்பாற்றான்னு கேட்பாங்க. அந்த உயிர் எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம கிருஷ்ணதாரு சொன்னார். அதே மாதிரி வேளாண் பற்றி அருமையாக கருத்து சொன்னார். இப்போ தீர்ப்பு சொல்ல நேரம் வந்துருச்சு. தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு சொன்ன நான் ஆசைப்பட்றேன். ஒரு வயசான எஜமானி அம்மா வீட்டில் தனியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாய் வளர்த்துறாங்க. அந்த நாய் நல்ல ஜாலியாக இருக்கும். அந்த எஜமானி நல்லா எஜமானி அம்மா அவங்க போட்ட ட்ரெஸ்ஸு கூட அந்த நாய்க்கு போட்டு பார்த்தாங்க. அவங்க போட்ட நகை கூட அந்த நாய்க்கு போட்டு பார்த்தாங்க. அவ்வளோ அன்பாக இருந்தாங்க அந்த நாய் மேலே. 3 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் பெருசாச்சு. எல்லா தெரு நாய்க்குள்ளே போய் போச்சு. அது சுற்றிட்டுக்கப்புறம் எஜமாமா வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க. டேரெக்டாக எஜமாமா வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த நாய் இப்படி நிற்கிது. சரி நம்ம நாய் வேண்டிப்பட்ட நாய் தானே சொல்லிட்டு அந்த எஜமானி அம்மா அதுக்கும் சாப்பாடு போட்டாங்க. சாப்பாடு போட்ட 2-3 நாய்க்கு வெறி பிடிச்சி எஜமாவை தாக்கலான்னு ஐடியா போட்டாங்க. லப்புக்குன்னு போகிறப்ப எஜமாமா சூசிட்டாங்க. ஏண்டா சாப்பாடு போட்டு என்னென்ன கடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாயும் வெளியே தொழுத்திட்டாங்கப்பா. எல்லா நாயும் வெளியே தொழுத்திட்டு 3 மாதம் கழிச்சு அவங்க வளர்த்த நாய் பல தோசத்தில் வந்துருச்சு. அப்போ அந்த நாய்க்குமா வராதுல்ல, நீ மட்டும் என் கூட இருன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாய் இருந்துச்சு. அப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜமாமா இறந்துட்டாங்க. பார்த்தா தான் தெரியுது. ஊர் மக்கள்லாம் விசாரிச்சிருக்காங்கப்பா. விசாரிச்சு கேட்டிருக்காங்க, இந்த நாய் தான் கூட இருந்திருக்கு, அப்போ இந்த நாய் தான் வெறி பிடிச்சி கடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் அங்கே நடந்துருந்துச்சு அது இல்லை. அந்த எஜமானி அம்மாவுக்கு 2 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. 3ஆவது தடவை அவங்க பொழைக்கிறது முடியல, அப்போ இறந்துட்டாங்க. அப்போ தொடர்ந்து போட்ட வீட்டில் யார் நுழைய? தொடர்ந்து வீட்டில் யார் நுழைய? அந்த எஜமாவும் இல்லை, அந்த நாயும் இல்லை. எல்லா தெருநாய்களும் அந்த எஜமா வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க. போய் அங்கே லபக்குன்னு ஒரே சண்டை. என்னன்னு பார்த்தா அந்த பிஸ்கெட் எனக்கு தான், அந்த சாப்பாடு எனக்கு படிப்பேன், அந்த சோஃபாவில் நான் தான் உட்காருவேன். ஒரே சண்டை. அப்போ ஒரு நாய் மட்டும் வெளியே சூரியன் பார்த்து லபக்குன்னு சொல்லிட்டு குலைச்சே செத்துருச்சு. இந்த கதையில் சூரியன் எப்பவுமே நிலையாக இருக்கும். அதனால் சூரியனை வேளாண்மைக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். தொழில்நுட்பம் என்பது அப்பப்போ வந்துட்டு போகும். அதனால் நாயை தொழில்நுட்பத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கிட்டேன். நாடு முன்னேறினா வேளாண்மை தன் நிறைவை அடைய வேண்டும்.
எனவே நாடு முன்னேற்ற பாதை செல்வது தேவை வேளாண்மையே என்று தீர்ப்பு கூறுகிறேன். இப்பட்டிமன்றம் நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Replace notebooks and papers. Digital devices should replace notebooks and papers. Good afternoon, one and all present here. Good afternoon, one and all present here. I am Sangamthra of grade 11. Today we are here to debate on the topic digital devices should replace notebooks and papers. Digital devices are very important nowadays. But how can they replace notebooks and papers? Can they replace them? Today we will get an answer for all these questions. So ladies and gentlemen, here we have two teams, against team and agreeing team. The against team are Guruvarshini of grade 11 and the Madina of grade 11 and Nandana of grade 11, and I would like to introduce the against team, Dhanushri of grade 11 and Yoga Durga Devi, and the last of the best is Sri Adira. And now I would like to introduce Guruvarshini of grade 11 to strongly admit her point. Hello everyone, I am Guruvarshini of grade 11. Today I am here to debate for the topic digital devices should replace papers and notebooks. The days of having a ton of books and notes are long gone. Now everything is developed by technology. First, I must admit that we all live in a technologically advanced day, and in order to succeed in any sector, one must be familiar with and skilled in utilizing variety of technologies. Some natural aspects it will conserve. Several trees which are cut down for making papers. By using technology, we can save many trees. We can send and forward the document through email in a fraction of second. The work can look tidy with no mistakes, as technology identifies the mistakes like grammatical typing mistakes, so we can correct it. If you want to do better in schools, it is not quite as simple as tablet and picking up a book. There are plenty of good reasons to read on screens. Everything in our technologically advanced environment is technological. We can breathe more fresh and clean air if we use laptops now in schools and universities, instead of using 4 billion trees that are cut down for making papers, workbooks and notebooks. On a single tablet, students can do their homeworks and assignments. Digital devices provide easy access to vast amount of information and resources. Digital devices offers features like typing, copy pasting and search functionalities that significantly enhance the note making and productivity. They also provide options for highlighting, underlining and bookmarking the important informations, making it easier for review and reference later. Multiple users can work simultaneously on a shared document, making it easier to collaborate on a project or assignment or group work. Digital devices allow easy access for most up-to-date information at their fingertip. Users can choose various color fonts or theme to suit their preference, and making the work more enjoyable and experience. Thank you. Thank you, Guruvarshini. As Guruvarshini said, we live in an advanced era of technology. Technology is very important to succeed nowadays. While using technology, we may save many trees because the usage of paper is getting reduced. Now I call the Dhanushri of grade 11 to strongly admit her point. Hello everyone, I am Dhanushri of grade 11. I am here today to debate against the topic digital devices should replace
and papers. Books cannot be replaced. Before days, everyone will have some different kind of books to read. From my point of view, reading from a book is more simpler because we can read wherever we want. We don't want to be constantly connected to the internet. Books provide in-depth knowledge of a subject that sitting in front of a computer monitor will does not be provided. We can download many texts with the use of internet source, but the artistic quality of the text that cannot be desired. Extended screen time can lead to eye strain, headache, and other health issues. Alexandra, she is a psychologist, she said, while students often think when they read on screen, they understand the concept very well. But when it is tested, that results shown that students when read on screen, they understand the concept and subject less than the readers of the printed books read. Readers of the printed books scan the words faster and read the words faster than the readers of the e-books. Digital devices can be a source of distraction due to notifications, social media, and other applications. Unlike papers and notebooks, we can't able to get away from our attention to the work. While speed is not the only problem with reading in digital devices, it is about scrolling too. While reading in on screen, we can't understand and observe the concept. But while we reading in printed books, we can understand the concept very well. Researchers suggest that physically writing notes enhance the memory power compared to typing on a digital devices. Extended screen Observers suggest that while they read on printed books, they understand the concept as much as very higher than the readers of the online readers. There are many trees were cut down for making trees, but in the other side, government are planting many plants per year. More than 1,000 of plants they are planting. When it extended screen time will while reading in on screens, it emits blue light, which affects our sleeping patterns. While using digital devices, it lead to have hacking, and while coming to the privacy concern, it may hack our things over others. While many people prefer notebooks and papers because while using papers and books, they will be active and it enhance our creative power. But for example, like authors and artists will prefer papers and notebooks for writing and drawing, because while they're drawing and writing in a papers and notebooks, their mind was so creative and active. Thank you. Like Dhanushri said, while using digital devices, we may get many copyright issues. I agree with your point, Dhanushri. Next, I call Madina of grade to strongly oppose Dhanushri. Good morning, ladies and gentlemen. My name is M. Madina, and today I am here to debate for the topic digital devices should replace notebooks and papers. I do not know how my fellow debaters are here to support to digital devices, because in this technological world, without digital devices, can you guys survive? Right? You can't, right? Then how you are supporting notebooks and papers? Not right. Digital devices help the students to better prepare for the world which is immersed in technology, and the employment in computer and information system is expected to grow up to 18% between 2010 to 20 according to US Bureau of Labor Statistics. The fastest growing and highest paying jobs in US are technological intensive. I completely oppose what Dhanushri had said. You have said that a person can improve his skills or her skill with notebooks, right? But it's not true, because a person who wants to develop his skills can develop his skills with anything. It is his motive to develop, including digital devices. Can you understand, right? E-textbooks can be updated intensively and we can get new edition and information in the tablets very easily within fraction of seconds. Students can learn easy and purchase more books to read.
tablets allow teachers to better customize the students very well. And I hope the moderator to give a very favorable conclusion for us by considering these above points. In COVID time, we have been using only digital devices to convey, because without digital devices, how you can convey with your parents or family when they are far away. With papers and notebooks, we can have letters not write. That's not good also. But within digital devices, we can convey very easily. So it is very useful to everyone. And for an example, tablets lower the amount of papers. Because for an example, a school with 1,000 teachers use 250,000 papers annually, and a school with 100 students use $4,000 to $3,000 for ink and paper alone without any technological cost. And I hope digital devices helps disabled persons like blind, dumb and deaf. And I also thank for giving me this opportunity, and I hope everyone should have a glad day. Thank you. As Madina said, while using digital devices, it may reduce the burden of the teachers, and some of the digital devices like laptops, mobile phones are so intuitive. Next, I call Yoga Durga Devi of grade 11 to strongly oppose Madina. Hello everyone, I am Yoga Durga Devi and I am here to speak against the topic digital devices should replace notebooks and papers. Tablets are unnecessary because printed textbooks that are not brand new still convey relevant information to a K-12 student. A K-12 student learning an old print textbook still learns the basic of physics, maths, chemistry and anatomy. Tablets and other digital devices are more likely to be lost or stolen, unlike printed textbooks. According to research by the tech company Kensington, over 70 million smartphones are lost each year, and for every 53 seconds, a laptop is stolen. The average battery life of a tablet is 7.26 hours, lesser than the length of a school day. And also, tablets also need constant charging, increasing electricity demands in the school, and the need for new electrical outlets. I wish moderator to kindly note the point. Guruvarshini admits her points that on a single tablet, a student can do his or her homework. This could not be accepted, moderator, because tablets enable students to cut corners and cheat on their homeworks. Students will stop analyzing text on their own as they easily get up answers in an e-textbook. According to educational reformer Mike, until the core elements and critical thinking is learned by every student, it makes no sense of learning with an unproven technology. Madina admits her points that file can be transferred without any interruption. This also could not be accepted, Madina, because printed textbooks cannot crash, freeze or get hacked unlike tablets or other digital devices. They cannot be affected by malware, spyware or having personal information stolen from any other type of sources. But this could happen in tablets, right? So this could not be a convenient mode. The technology may be too difficult for less technologically savvy teachers. According to the US Department of Education, teacher preparation and professional programs are failing to prepare teachers to use technology efficiently in the classroom. The higher cost of tablets marginalizes poor school districts and increases the demand for digital divide. Rich school districts can afford to implement e-textbooks on their school, while poor school districts cannot. Madina, how can you say that digital devices can only be the mode of conversation with your parents? If you are constantly connected with your parents in an tablet or mobile phone, it will be a normal conversation. But just write a letter to them once, they will be personally connected by their heart with that one letter. That is the feel that notebooks and papers provide. Digital devices can be a mode of distraction too. It can easily sidetrack our workflow, but in contrast, using papers and pens treat us for an uninterrupted workflow. This could not be done with the help of digital devices.
Some individuals simply prefer the feel of notebooks and papers. The act of drawing, sketching, or writing can be personal and creative experience, which digital devices may not fully replicate. Using paper products and recycling them would be an eco-friendly move too. Considering all the above points, I wish moderator to give her decision on the favor of notebooks. Thank you. As Yoga Durga Devi said, per year many digital devices were stolen. While using digital devices, it will come long for the whole day. I agree with this point, Yoga Durga Devi. Next, I call Nandana of grade 11 to strongly oppose yoga. Hey everyone, greetings everyone. I am Nandana of grade 11 at Frontline Academy. Today I am here to debate for the topic digital devices should replace papers and notebooks. Technological devices help students learn more materials faster. Technologically based instructions can reduce time. According to US Department of Education and National Training, students take to reach a learning objective by 30 to 80%. 81% of K-12 teachers believes that technological devices enhances the classroom education than print textbooks and papers. Survey of Technology by Public Broadcasting Service also concluded that most of the teachers found that it increased students' motivation to learn. There are millions of books available in Kindle. And every year, approximately one book is published. Tablets has more technological features than print textbooks and papers. Tablets, it gives ability to highlight or edit the text and having more features than print textbooks and papers. Without ruining a textbooks, for next users, there is a search function in it. Interactive diagrams and videos enable students it increases students creativity, attentiveness and motivation to learn. In today's scenario, everything is technologically advanced since they are portable, lightweight and very easy to use. We knew that technological devices harms our eyes and there is a solution for it. We may use eye protective glasses while using those devices. Instead of going out for reading books and walking around libraries, it might hurt your back. So we may seek these features in technological devices but not in print textbooks and papers. So using technological devices instead papers is a green move. In long run we will incur more cost if we used to continue with these papers and textbooks. I wish moderator to give positive results towards our team. Thank you. I agree the point which Nandana has said, that the public broadcasting service has concluded that the teachers have found the technology to increase the students' motivation. And now I call Adira of grade 11 to strongly oppose Nandana's point. A warm welcome to everyone present here. I am Sri Adira from grade 11 of Frontline Academy. Today we are going to debate against the topic digital devices should replace papers and notebooks. Paper books has the ability to increase your comprehension skills and vocabulary. It reduces your stress, improves your brain connectivity and it opens up your imaginations and creates your creativity. But e-books has the risk of loss, discomfort in online reading, lack of motivation and need some power source to learn. Technology has the ability to improve your creativity. Technology is more attractive and expressive way of learning but not an effective mode. But a tablet can be used as an accessory mode of learning but it cannot replace paper books. Paper books gives a sense of ownership to the students. Subject matter it covers and it is a convenient way to refer to. As Nandana said, using technology instead of paper books is a green move. I am completely disagreeing with this point, Nandana, because paper books can be reused or decomposed. This doesn't happen with the tablets. But it actually harms our environment through the emitting of radiations. E-books do provide portability, help to browse and scan a particular topic from the fingertips, but it cannot
for the students of young age because it is very fragile in nature. These can be a good option for the senior students but not for the young ones. Handheld technologies including tablets are associated with a wide range of health problems. Handheld technology are associated with the computer vision syndrome, which includes neck pain, shoulder pain, fibromyalgia, dry eyes, etc. according to the American Optometric Association. People who use mobile phones more often will have the higher incidence of musculoskeletal disorder associated with the repetitive strain on the muscles, including carpal tunnel syndrome and fibromyalgia. Using tablets is more expensive than using a printed textbooks. It can be difficult for the students with average reading skills to keep up when they need to read everything from the book. But however, a strong educator, the teachers have the ability to improve their reading skills and the students. How many of you have stored e-books on your phones? In answer to this question, most of you will say that you have downloaded most of the e-books on your phone. However, if asked, you have read all the books you have downloaded, you will find that you have downloaded all of them but still need to use them. And this is the biggest disadvantage of having an e-books instead of a paper books. Whenever we purchase a paper book, we will see it on the study table and we'll get the motivation to learn. In case of e-book, we never care about them. We store e-books either on smartphones or laptop. Access to the internet. So whenever we got stuck on a question, we will go directly to the internet and search for answers. When in case of paper books, we get deep into the subject and find a desired answer, which makes you to remember the answer properly. If a smartphone is not charged and power source is not available, the reader may struggle to access the e-books and it creates a lot of inconvenience. Handwriting and reading of a textbook is lost its significance with the editing and auto correction tools available on the textbooks. And students will start to ignore the practice of handwriting and remembering spellings and grammar rules, which is not good for a school-going students. As Madina said, using a school with 100 pieces of paper, I am completely disagreeing with this point, Madina, because a single tablet requires, I repeat, a single tablet requires 33 pounds of minerals, 79 gallons of water, 100 kilowatt hour of fossil fuel, resulting in 66 pounds of minerals. But a paper book requires 100 times greenhouse gases. And also, as Guruvashni said, we live in a technologically advanced world. But you should remember that no digital devices arise only by reading these printed texts. And I'm concluding my speech by saying that a good book creates an excellent student. An excellent student converts into an enormous teacher. Despite of an enormous teacher, a great education institute academy. Our honorable teachers, principals and coordinators and correspondents had made us into an skillful students, that's frontliners shining up. Thank you for this great opportunity and have a glorious day. Thank you, Adira. Now, Adira brings her point that while using digital devices in classrooms, the students may get distracted and the tablets are so expensive than the printed textbook. Now, Adira brings her point that e-book never connect us emotionally, which cannot be avoided by anyone. In the current technological world, digital devices plays a very important role, as well as we need the notebooks and papers also. But now to conclude that the digital devices and notebooks are equally foremost. Thank you. அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே சுகம் பல தரும் தமிழ் பா சுவையோடு கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாட
நாடு என பொன்னான அடிகளை உடைய தமிழுக்கும் உறவுகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் தினேஷ் மு. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு கொரோனா காலத்தில் உறவுகளை நெருங்க வைக்கிறதா அல்லது ஒதுங்க வைக்கிறதா. இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கோங்க கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் நெருங்கித்தான் இருக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச போகிறாங்க. முதல்ல தரணீஷ், இரண்டாவது நிகாஷ், கடைசியில் நிரஞ்சன். அது இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க கொரோனா காலம் உறவுகளை ஒதுங்கத்தான் வைத்து இருக்கிறது என்று பேச போகிறாங்க. முதல்ல நம்ம ஸ்ரீசக்தி, இரண்டாவது பிரதீப சுகன், மூன்றாவது சஞ்சய். கொரோனா காலத்தில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிற காலம். கொரோனா காலகட்டம் உறவுகளை நெருங்க வச்சிருக்கா இல்லை ஒதுங்க வச்சிருக்கா? அதுதாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற பட்டிமன்றத்தோடைய தலைப்பு. அன்னைக்கு தாயா ஆளுகளை ஃபோன்லையாவது பிடிக்க முடியுது, ஒரு பயக்கிட்ட வரான நம்மகிட்ட இல்லை. ஏன் அவ்வளவு கொரோனா பயங்கள் அவங்களுக்கு? அதில் சில பேர் இருக்கியான்னு கேட்குறாங்கய்யா. அதில் இன்னும் சில பேர் இன்னம்மாயா இருக்க அப்படிங்கிறாங்க. பாவம் எவ்வளோ வேதனை இருக்கு அவருக்கு. ஒதுங்க வச்சிருச்சியா? ஒதுங்க வச்சிருச்சு. எங்கேயா நெருங்கியது? ஒதுக்கி அப்படின்னு நம்ம செல்வன் ஸ்ரீசக்தி சொல்கிறார். பிரதீப சுகந்த் என்ன சொல்கிறார்? இல்லைங்க, நம்மளை கண்டாவே ஓடுறாங்க. என்னங்க இது? இல்லை நெருங்கலை, நம்மகிட்ட நெருக்கமே இல்லை அப்படின்னு பிரதீப சுகன் சொல்கிறாரு. சஞ்சய், அந்த கொரோனா வந்த சில மாதங்கள் தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடந்த மாதம் அப்படின்னு சஞ்சய் செல்வன் சொல்கிறார். இந்த பக்கம் தரணீஷ், என்னதான் இருந்தாலும் உறவுகள் என்றது ஒரு நாளும் ஒருபோதும் நம்மளை விட்டு ஒதுங்காதுங்க. அது நம்மகிட்ட நெருங்கி தாங்க இருக்கு, நேசமாக தாங்க. செல்வன் தரணீஷ் சொல்கிறாரு. செல்வன் நிகாஷ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எங்கள் உறவு எப்போதும் எங்கள் கூடவே தாங்க இருக்கு அப்படின்னு நிகாஷ் சொல்கிறாரு. நிரஞ்சன், உறவுகள் எங்களுக்கு நெருங்கிதான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உள்ளபடியே இந்த கொரோனா காலகட்டம் உறவுகளை ஒதுங்க வைக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேசுவதற்காக வந்துள்ளார் நம்முடைய செல்வன் ஸ்ரீசக்தி. அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை பணியுடன். என் பெயர் மோ ஸ்ரீசக்தி. நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் இன்று கொரோனா காலத்தில் ஒதுங்கிதான் இருப்பது என்பதை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். நல்ல தீர்ப்பு கூற வந்துள்ள நடுவர் அவர்களே, தும்முனா தீர்காயுசுனாங்க, இப்போ தும்முனா தீர்ந்ததாயுசுங்கனாங்கய்யா. இதுதான் கொரோனா காலம். கல்யாண மண்டபத்தில் போன மாப்பிள்ள மாலை மாற்றுக்கு பதிலாக மாஸ்கை பண்ணா பொண்ணுக்கு. அவன் நண்பன் சொல்லுறான், உலக வரலாற்றிலே கல்யாண நாள் அதுமா பொன்னின் வாயை மூடைத்த ஒரே ஒத்தம சிங்கம் நீ தானே. அப்படியா? ஆமாம் நடுவர் அவர்களே. பார்த்தீங்களா அவன் எப்படி கணக்கு போட்டிருக்கானே. ஊருக்குள்ளே நடந்து போனாலே கொரோனா டெஸ்ட் அடிச்சியாங்கிற கேள்வி தாங்க காதுக்குள்ளே கேட்குது. அன்றைக்கி என் நண்பன் வந்தான். நண்பா டெஸ்ட் அடிச்சியான்னு கேட்டான். அவன் இல்லைண்ணா. அடப்பாவி, உன்னை டாக்டர் டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாலே. ஆமாம், அதுக்கு 5000 ரூபா செலவாகுமா? எங்கள் சித்தப்பா கிட்ட போய் காசு கேட்டேன். அவர் சல்லி பைசா எல்லாம் போனாது. உடனே 2 தும்மல் தான் தும்முனா எடுக்க போயிருக்காரு. ஏன் அவ்வளோ கொரோனா பயம் நடுவர் அவர்களே? அதுவும் எனக்கு ஒரு வகையில் நல்லது தான். எப்படி? ஏன்னா அவருக்கு பாசிட்டிவ்னு வந்தால் அவருக்கு நெகட்டிவ்னு வந்தால் எனக்கும் நெகட்டிவ். எப்படி என் ராஜதந்திரம்? ஆஹா, என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். என் மாமாக்கு என் மேலே இருந்த பாசம் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருந்ததில்லை. அந்த அளவுக்கு பாசமாக இருந்தாரு. அப்படி அவ்வளோ பாசமா? ஆமாம், அவர் வைத்திருந்த பாசம் அளவே இல்லாது. அப்புறம் ஏன் கொரோனா காலத்தில் உங்களை அவ்வளோ கொரோனா பையன் ஃபோன் பண்ணியே சொல்கிறாரு, நீ அவசரப்பட்ட வீட்டு பக்கம் வந்துடாதீங்கன்னு. தண்டோதா போட்டு சொல்லியிருக்காங்க, மெட்ராஸ்லேருந்து எவன் வந்தாலும் சேர்த்துக்காதீங்கன்னு. அவ்வளோ பயம். கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் நெருங்கவில்லை, ஒதுங்கிதான் இருப்பது என்பதுதான் 100% உண்மை. அப்போல்லாம் நான் பேருந்தில் போது யாரோ எவரோ என் அருகில் வந்து அமருவான். என் அதிர்ஷ்டம் என்னமோ அவர் தான் முதலில் தூங்குவார். தூங்கி என் தோளில் சாய்வார். நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேனே. ஏன்னா எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேயே சொல்லுவாங்க, நீ வருங்காலத்தில் யார் யாருக்கோ தோல் கொடுத்து உதவுன்னு. அதான். ஆனால் கொரோனா காலத்தில் என் நண்பனே வந்தாலும் நண்பன் இங்கே வந்து உட்காந்தும்பேன். அவன் நீ அங்கேயே உட்காத, நான் இங்கேயே உட்காதேன். சமூக இடைவெளியே இருந்தான். 10 மாதம் சுமந்து பெற்ற குழந்தைய ஆசாசி போதாங்க தாய். அப்போ செவிலியை சொல்கிறாள், நில், குழந்தைய தொடாதே, உனக்கு கொதானா, அது அந்த குழந்தைக்கு பரவக்கூடாதுன்னு. அப்போ தாயோட மனசு எந்த அளவுக்கு நொறுங்கி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இது எப்படி உறவுகளை சேர்த்து வைத்தது என்பது
எனது இந்த பணிவான கேள்வியை பணிவுடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கொரோனா காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்தவங்க தனிமை. ஏன்னா அந்த காலத்தில் தனியாக இருந்தால் அவனை பைத்தியம்னாங்க. ஆனால் கொரோனா காலத்தில் தனியாக இருந்தால் அதுவே வைத்தியம் என்கிறார்கள். இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் அனைவரும் தன் கடமையை ஆற்றிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி தன்னை தானே உறவினர்களிடமிருந்து ஒதுக்கிக் கொள்கிறார். இதுவும் கொரோனா காலத்தின் ஒரு பாதிப்பு தான். கொரோனா காலத்தை நான் கேடுகாலம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் உறவினர்களை பேச விடாமல், அரவணைக்க விடாமல், அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள விடாமல் இருப்பதுதான் என்று கூறிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எவ்வளவு நெருக்கடிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா? நம்முடைய உறவுகள் இப்படியாவா போகணும்? வேதனைப்பட்டிருக்காரு. அவர் சொன்னது என்னமோ உண்மையாதான் தெரியுது. எதுவும் தப்பா இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. இல்ல, நல்ல உண்மையில தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா என்ன சொல்ல போறாங்களோ? நம்ம இப்ப கொரோனா காலம் உறவுகளை நெருங்கத்தான் வைத்திருக்கிறது என்ற தலைப்பில் நம்முடைய செல்வன் தரணீஷ். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் சூகா தரணீஷ். நான் இப்போது கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் நெருங்கிதான் இருக்கிறது பற்றி பேச போகிறேன். சிலர் அன்பை வார்த்தைகளால் உணர்த்தலாம், சிலர் அன்பை உணர்வுகளால் உணர்த்தலாம். ஆனால் சிலர் அன்பு புரியாது. அது காலம் உணர்த்தும் போதுதான் கண்கள் கலங்கும். அப்படிப்பட்ட காலம் இந்த கொரோனா காலமாகும். எதிரிலிருந்து செல்வன் ஸ்ரீசக்தி வந்தார். பஸ்ஸில் போகும்போது அவர் நண்பர், நண்பா நீ இங்கே இரு, நான் இங்கே இருக்கேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். எதனால சொல்லியிருக்கிறார்? கொரோனானால அப்படி சொல்லியிருக்கிறார். நம்ம அக்கறையை சொல்லியிருக்கிறார். உறவுகள் ஒதுங்கவில்லை, பதுங்கிதான் இருக்கிறது. சூழ்நிலை சரியானியோ பாஞ்சு வந்துடுவாங்க. ஜெய்ப்பூரில் ராமமூர்த்தி என்கிற ஒரு ஆண் செவிலியர் கொரோனாவோடில் பணியாற்றுகிறார். வீட்டிலிருந்து ஃபோன், அம்மா எடுத்துக்கப்பா. ஆனால் அதுக்கு அந்த செவிலியர் சொன்னார், நான் இப்போ எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்ற முடியாது, ஆனால் எங்கள் அம்மாவை போல இருக்கிற 4-5 அம்மாக்களை காப்பாற்ற முடியும். இந்த கரோனா காலமாகும். ஆஹா, அருமை அருமை. அப்படி சொல்லியிருக்காயா? நோய் தொற்று உலக நாடெல்லாம் வேலையில் மருந்திலே போட என்றது. பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் வேலையிலே போட என்றது. அரசாங்கம் பணமில்லை போட என்றது. யார் நம்மை போட என்று சொன்னாலும் பாலஸ்தீனத்தில் நடந்த சம்பவம். கொரோனா அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. வெண்டிலேட்டர் கொடுக்கப்பட்ட வேற யாருக்கும் இல்ல. பக்கத்து வெண்டிலேட்டர் இல்ல, மூச்சு ஆடி ஏறி ஏறி இறங்குது. அப்ப டாக்டர் கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, டாக்டர் இந்த வெண்டிலேட்டர் அவனுக்கு கொடுத்துருங்க சொன்னாங்க. நான் வாழ வேண்டியது வெண்டிலேட்டர் கொடுத்து பரிதாபமாக காலம் இந்த கொரோனா காலமாகும். ராஸ்மின்கிற அம்மா 70 வயசு. அந்த யார் கொரோனா அட்மிட் ஆயிருக்கு, யாரையும் பார்க்குறக்கு அலோடு இல்லை. இந்த பையன் கேட்குறாங்க, டாக்டர் சடன்னு அந்த பைப்பை பிடிச்சி அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க. பார்த்து அந்த பையனுக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்குது. 10 மாதம் சம்பந்தப்பட்ட தாயின் இருடி நிமிடத்தில் இருக்கும் என்கிற அரவணைப்பு மக்களே. கடைசியில் அந்த அம்மா உயிர் போகுது. ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போகிறாங்க. அந்த பையனும் பின்னாடியே போகிறாங்க. பார்க்க முடியல. இது செய்தித்தாள்கள் வாசிக்கப்படுகிறது. இதை பார்த்து அத்தனை மகனுக்கும் எங்கேயோ கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் நெருங்கிதான் இருக்கிறது என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்னையா எவ்வளோ சாதனை சாதித்திருக்குது இந்த கொரோனா. உடம்பால் நெருங்காவிட்டாலும் உள்ளத்தால் நெருங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு முடிச்சிட்டாயா? ஆனால் எப்படி முடிச்சிருக்கான்? கொரோனா கால உறவுகளை நெருங்க வைத்து தான் அப்படின்னு முடிச்சிட்டாப்ல. அதுக்கப்புறம் அடுத்து யாருன்னா நம்முடைய செல்வன் பிரதீப சுகந்த். வாங்கப்பா, நீங்கள் என்னப்பா சொல்ல போகிறீங்க? சமூக இடைவெளியோடு ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய பட்டிமன்ற உறவினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் கா பிரதீபசுதன். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நான் கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் ஒதுங்கிதான் இருந்தது என்று கூற வந்துள்ளேன். எனக்கு முன்னாடி தர்ணீஷ் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க. வழக்கம் போல பயங்கரமாக தாங்க சரி, எதுவுமே இல்லைங்க. ஏன்னா அவங்க சித்தி தாங்க கமலா ஹரிஷ். அங்கே அவங்க சித்தின்னு உறவு சொல்லியே பேசி தேய்ச்சிட்டாங்க. உறவை பற்றி பேசியே ஜெயிச்சிடலான்னு வந்திருக்காங்க. எத்தனை உறவை பற்றி தாங்க பேசுவாங்க.
எனக்கு வந்து எங்கள் மாமா என்னை ஒரு தீபாவளிக்கு கூட கூப்பிட்டதே இல்லைங்க. ஆனால் இந்த கொரோனா கால தீபாவளியில் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றாருங்க. ஏன் கண்டிப்பாக வரமாட்டேன்னு தெரியும் பார்த்தீங்களா? என்னங்க கொரோனா வச்சு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஐயா இந்த பந்தம் இதெல்லாம் எது வரைக்கும் தெரியுமாங்க ஐயா? கையில் காசு இருக்கிற வரைக்கும் தாங்க. அப்படியா? ஆமாங்க ஐயா. இந்த 8 மாசத்துல எத்தனை நிறுவனங்கள் எத்தனை பேர் தெரியுமாங்க ஐயா? இதை சொல்ல வந்தா கமலா ஹரிஸ் பயங்கரமா பேசுறாங்க. ஒரு குடும்பம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு பயங்கர சந்தோஷமா ஊட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. என்ன அந்த குடும்பத்துக்கு தத்து கொடுத்துருங்க. பரவாயில்ல, தத்து கொடுத்துக்கலாம் அப்புறமேலு. அந்த குடும்பம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு பயங்கர சந்தோஷமாக ஊட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த குடும்பம் கொரோனாவே வந்த இதானாலும் பசங்களுக்குலாம் இருக்கிற ஒரே சந்தோஷம் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கறது தாங்க. அதுவும் போச்சு. சரி அரியர் எக்ஸாமையாச்சும் முடிச்சிட்டோமேனு ஒரு அப்பா சைடுன்னு தான் அதுலேயும் மண் விழுந்துருச்சுங்க. மனித கடவுளேன்னு போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டினவங்களாம் அந்த போஸ்டர் கிழிச்சிட்டு டே கடவுளே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுரா உன்னமாடா போஸ்டர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் பழகின உறவை கூப்பிட்டு என் பையன் கல்யாணத்தை நடத்தணும்னு நினச்சாங்களே, இப்போ அவங்களாம் விலகி தானே இருக்காங்க. நல்ல கல்யாணம் கூட திருட்டு கல்யாணம் மாதிரி நடக்குதுங்க. வர்றதே 4 பேர் தான். அதில் கூப்பிட்டது எவன், கொள்ளடிக்க வந்தது எவன் யாருக்குங்க தெரியும்? உயிர் பயம் ஒன்று வந்துருச்சுன்னா மனுஷன் மாறிடுவாங்க. தர்ணீஷ் அவர்கள் இப்படி பேசுனாங்கல்ல, அப்போ அப்படி பேசுவாங்க. சமூக விலகல் என்பது மேலும் மேலும் குடும்ப விலகலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதோ கொஞ்சம் மச்சமாகி இருக்கிறது. அப்படி நடக்கக்கூடாது என்று தான் நாங்களும் நம்புகிறோம். கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் ஒதுங்கி தான் இருந்தது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். புதுசா ஒன்று சொன்னார், அது சமூக விலகல் என்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழல்ல மெல்ல மெல்ல குடும்ப விலகல் என்று மாறிடுமோ என்ற ஒரு அச்சம் எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சு. அதனால கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் ஒதுங்கித்தான் இருக்கிறது அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க. அதுவும் எப்படி ஒரு மருத்துவ ரீதியோட முடிச்சிட்டாரு. அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம கொரோனா காலம் உறவுகளை நெருங்கத்தான் வைக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளார் நம்முடைய செல்வன் நிகாஷ். அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து என் பேர் நிகாஷ். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். நம்ம குடும்பத்தில் ஒன்றாயிருச்சுங்க. வந்த மகராசி சொந்த அதாய் பைலட்டு கபடி சடுகுடு கில்லி தாண்டுத போ இரும்பு கோட்டையை பார்த்துருப்பீங்க, தகர வீட்டை பார்த்துருக்கீங்களா? பாருங்க, இந்த காட்டின பெருமை கூட இந்த கொரோனாக்கு தானே. நாடெங்கிலும் சிக்கன கல்யாணம் நடந்தார். தாலி கட்ட மாப்பிள்ளை இருக்காக, ஆசீர்வாதம் பண்ண அப்பா அம்மா ஐம்பதில் ஒன்னா போகிற போதைக்கு அளவே இல்லை. இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் இந்த லட்சக்கணக்கான தொழில் சொந்த ஊர்களுக்கு நடந்தே போனார்களே, அந்த சோகத்தை விவரிக்க சில தங்களோட உயிரை கையில் பிடித்து எப்படியாவது சொந்த மண்ணுக்கு போயிடணுங்களா? எதற்காக? அம்மா மடி மகளோட முகத்தை பார்க்கணும்னு, தங்கச்சியின் கையை பிடிக்கணும்னு, அண்ணா இல்ல உயிரே போகிற தருணமாக இருந்தால் அது ஒரு வெறியில தானே. த நாட் வேர்ல்ட் வைட் என்ற நிறுவனம் இந்த கொரோனா கால உறவுகளின் நெறி சொல்கிறார்கள். சுமார் 40% பேர் தம் நேரம் முழுவதையும் அரசாங்கம் நட்பு கிட்ட இருந்தும் உறவு சொல்லலைங்க. அரசாங்கம் நம்மளோட வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் பிள்ளைக்கும் பேர பிள்ளைக்கும் உணவு ஊட்டுகிறார். இந்த கொரோனா கால முறைகள் நெருங்கிதான் வைத்திருக்க என்று சொல்லி கொரோனாசுரை அழிப்போம் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பு கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நல்லா தான் சொல்லியிருக்கீங்க நிகாஷ். நீங்க சொன்னதுலயும் ஒரு தப்புமே இல்லையே.
ஆனால் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறாங்களோ, நம்ம இப்போ கொரோனா காலம் உறவுகளை ஒதுங்கத்தான் வைக்கிறது என்ற தலைப்பில் வந்துள்ளார் நம்முடைய செல்வன் சஞ்சய். அனைவருக்கும் என் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் பா சஞ்சய். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். கொரோனா காலத்தில் உறவுகள் ஒதுங்கித்தான் இருக்கிறது என்பதை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஒரு சில உறவுகளுக்கு கொரோனா வர வாய்ப்பே இல்லைங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்போ கை கொடுக்கணும், எப்போ கை கழுவணும்ன்ட்டு. நம்ம நிக்கா சொன்ன மாதிரி கொரோனா அசுரனை அழிப்போமா? கொரோனா தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் நெருங்க வச்சிருக்கேன், அப்போதுக்கு நாம் அதை ஒழிக்கணும். பழைய பாரம்பரியமான விளையாட்டுலாம் பசங்க எடுத்து விளையாடுறாங்கன்னு சொன்னீங்க. எவ்வளோ நொந்து போயிருந்தா அதை எடுத்து விளையாடுங்க. பரமப்பதான் சோப்பனை பட்டம் பாட்டி விளையாடுறது, அதை 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் எடுத்து விளையாடுறானா? யோசிங்க. என்ன வேணால் சொல்லுங்கள், தொழிலாளர்கள் எல்லாம் நடந்தே போனாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே, இது உறவுகளை நெருங்க வச்சிருக்கா? இந்திய வரலாற்றிலே மிகப்பெரிய சோகம் அது. அவன் ஏன் போனான், எங்கே போனான், ஒரு ரெக்கார்டு இல்லை. இதில் அவங்க சொல்கிறாங்க உறவுகளை தேடி போனான்ட்டு. உறவுகளை தேடி போகிறவன் ரயில்வே தண்டவாளத்தை தூங்குவானா? சாப்பாடு இல்லாமல் போனாயா, சோறு இல்லாமல் போனா, வேறு வழி இல்லாமல் போனான். இப்போ சமீபமாக கொரோனா வந்ததில் நிறையா இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. ஒன்று லாக்அப், இன்னொன்று லாக்டவுன். அதாவது ஒத்தையாக பிடிச்ச ஒருத்தனை உள்ளே போட்டால் அது லாக்அப், ஊர் மொத்தமாக பிடிச்சி உள்ள போட்டால் அதுதான் லாக்டவுன். ஆஹா, என்ன ஒரு புதுவிதமான வித்தியாசம்! இது அப்பப்போ அன்லாக் பண்ணுவாங்க ஐயா. நிறையா பேர் கல்யாணத்துக்கே என்ன சொல்கிறாங்க, வாட்ஸ்அப் அப்படி இல்லைன்னா தபாலில் சொல்கிறாங்க இருந்த இடத்துலேருந்தே ஆசீர்வதிங்கள் அப்படின்ட்டு. இதில் அவங்க சொல்கிறாங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குன்ட்டு. நாம தான் 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் மொபைல் ஃபோனை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீர்கள், அதோட எதுவும் இல்லைன்ட்டு. ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்ட்டு மொபைல் பக்கத்து வீட்டுக்காரரோடு வீட்டு பகிர்ந்து சாப்பிடுவோம். அதை விட வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னா, மாமியார் வந்து அவங்களா பேத்திக்கு ஊட்டுறாங்கன்னா கூடவே அவங்களோட மருமகளுக்கும் ஊட்டுறாங்களாமா. முதரண்டையே அதை மன்னிச்சு விட்டுடலாம். மாமியார் செஞ்ச சாப்பாடே மருமக சாப்பிட மாட்டேங்கிறா, ஊட்டி விட்டா எப்படி ஐயா சாப்பிடுவா? ஏதோ ஒரு ஊரை ஆண் செவிலியர் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்கன்ட்டு அவங்க அம்மா கூட பார்க்காம அவங்க வேலையை செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறீங்க. இதில் என் கேள்வி என்னென்னா, அவங்க கடமை உணர்ச்சியில் செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறதா, இல்லை உறவுகளை நெருங்கி போனாங்கன்னு சொல்கிறதா? இறந்து போன தன் அம்மாவின் முகத்தை கடைசியில் பார்க்கவில்லை என்பது உங்களுக்கு சோகமா இல்லையா? சரியான கேள்வியை தான் கேட்டு விட்டீர்கள். எங்கே போனாலும் பிரேசிலில் என்ன நடந்தது, பெல்ஜியத்தில் என்ன நடந்தது, பக்கத்து தேர்ல என்ன நடந்தது யாராவது சொன்னீங்க? பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அந்த தட்டி கட்டுறதை ஒரு பாலுக்கு தடை பண்ணலையே, அது ஏன்? இவங்க 3 பேர்த்தையும் பார்த்தா யாருமா இருக்குன்னா டொனால்டு ட்ரம்ப்புமா இருக்கு. ஏன்னா அவங்க தான் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஜெயித்து விட்டோம்னு சொல்லி செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இன்னும் எலெக்ஷனே முடியலன்னு சொல்கிறக்குள்ள ஒரு ஆள் விட வேண்டியதாக இருக்குது. எனக்கு அப்புறம் வர போகிறவங்களா அது உண்மையை சொல்லுவாங்கன்ட்டு இந்த அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நல்லா ஆவேசமாக தான் பேசியிருக்கீங்க. தட்டியை வச்சு அடிச்சுட்டு போயிட்டாயா இல்லாத கொரோனாக்கு? அடுத்தது நம்முடைய செல்வன் நிரஞ்சன் பேச போறாங்க. வாங்க நிரஞ்சன், நீங்க என்ன நிரஞ்சன் பேச போறீங்க அவருக்கு எதிரா? அனைவருக்கும் வணக்கம். காலங்கள் காலத்தால் கடந்து போகலாம், நினைவுகள் இல்லாமல் சிதைந்து போகலாம், ஆனால் உறவுகள் நம்மை விட்டு ஒருபோதும் போகாது என்று கூறிவிட்டு என் உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். எனது பெயர் நிரஞ்சன். நான் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். கொரோனா காலம் உறவுகளை நெருங்கத்தான் வைத்துள்ளது எனும் தலைப்பில் நான் பேச வந்துள்ளேன். சஞ்சய் சொன்ன மாதிரி பல இருக்கிறேன். நான் சொல்றேன், நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை, உண்மை தவிர வேற எதுவும் இல்லை. சஞ்சய்க்கு தனேஷ் சொன்னாரு வருத்தம். தனேஷ் எப்போ பார்த்தாலும் பிரேசிலில் நடந்துச்சு, பெல்ஜியத்தில் நடந்துச்சு சொன்னாரு. பக்கத்து தெருவில் நடந்துச்சுன்னு சொன்னீங்களான்னு சஞ்சய் கேட்டாரு. அது கரெக்டு தான். ஆனால் அதுக்கடுத்து அவரே ட்ரம்ப் என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியுமா? அவரே கேட்குறாரு, நாங்கள் மட்டும் பிரேசிலை பற்றி பேசக்கூடாது, நீங்கள் மட்டும் அமெரிக்காவை பற்றி பேசலாமா? எங்களுக்கு வந்த தக்காளி சட்னி உங்களுக்கு வந்த ரத்தமா? அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறாரு பிரதீப். இவருக்கு தர்னீஷை பார்த்த மாதிரி இருக்கு, எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஏறுமாறா பேசுறது. அதில் சஞ்சய் சொன்னார் சின்ன பசங்களாம் பாட்டியோடு விளாண்டாங்கன்னு. அது எல்லாரும் வீட்லையும் நடந்துதான். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? சஞ்சய் பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்கிறாங்கன்னே அவருக்கு தெரியாது. பக்கத்து வீட்டில் எந்த ஆண்டி இருக்காங்கன்னு கூட அவருக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த 8 மாதத்தில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க எல்லா குடிசுக்கும் இவர் பசங்க பாட்டியோட விளாண்டா மட்டும் வந்து போயிருக்காங்க. ஆனால் சாரு பாட்டு சொல்லியிருந்தா மட்டும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. பாரு ஐயா, பாண்டி விளையாடுறதோ பரமபதம் விளையாடுறதோ முக்கியம் இல்லை. இவ்வளோ நேரம் அவனுக்கு பாண்டியோடு உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் இந்த 8 மாதத்தில்
அவங்க கூட உட்காந்து ஏனாச்சும் விளையாடுறான்ல, அதை பற்றி நாங்கள் 3 பேரும் சொன்னால் இவர் பாம்பு கடிச்சா கீழே போகிறதும் ஏணி பிடிச்சி மேலே போகிற கணக்கு இருக்கிறாரு. அதில் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறாரே பிரதீப், இவர் லேப்டாப் சூடாகுதுன்னு சொன்னார். இதனை இவர் லேப்டாப்பா? ஐடியில் இருக்க புண்ணியமாக இவர் ஐடியில் இருக்கிறவங்கலாம் கொரோனானால எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னாங்க. ஆஃபீஸ்லேருந்து லேப்டாப் எல்லாம் வந்துச்சு, முதுகுலிக்குன்னு சொன்னாங்க, சேர் எல்லாம் வந்துச்சு. இவர் ஆஃபீஸ் சேரில் உட்காந்து ஆஃபீஸ் லேப்டாப்பில் வேலை செய்வார். அது சூடானா அதுலேயும் ஆம்லேட் போட்டு கொடுப்பாரு. என்ன ஒரு வில்லன் தானே பார்த்தீங்களா ஐயா. இந்த கொரோனா காலம்தான் வீக்கெண்டில் அப்பாவை இருந்த எல்லாரையும் வீக் டேஸ்லேயும் அப்பாவுக்கு வச்சிருக்குது. நாம் பூச்சிகள் இல்லாமல், ஒப்பனைகள் இல்லாமல், முகமொழிகள் இல்லாமல் நாம இருந்தோமா இல்லையா? இது கொடுத்தது யாரு? கொரோனா. ஐயா, நிரந்தர தொழிலாளர்கள் இல்லாத வீடு எல்லாமே நொறுங்கித்தான் போச்சு. ஒரு செய்தித்தாளில் கூட வந்துருந்துச்சு, ஒரு வாத்தியார் தனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லி சுத்தாரு. அதை பார்த்து அவங்க மனைவி ஒரு இருக்க மாட்டாங்களா? அங்கே நிற்கிறது உறவுகளின் துளிர்கள். ஐயோ, இந்த மனுஷன் இந்த வெயில வேலை செய்ய கஷ்டப்பட்டு இருக்க மாட்டாங்களா? ஐயா, உறவுகள் துன்பத்தில் நான் சொல்றேன், இந்த கொரோனா காலம் உறவுகளை நெருங்கத்தான் வைத்துள்ளது என்று கூறிவிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சரியா தான் சொல்லியிருக்கீங்க நிரஞ்சன். அதாவது நம்ம ஸ்ரீசக்தி என்ன சொன்னாரு? உறவுகள் ஒதுங்கித்தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்? கொரோனா காலம் உறவுகளை ஒதுங்க வச்சது அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த பக்கம் நிரஞ்சன், பூச்சிகள் இல்லாமல் ஒப்பனை என்று கேள்வி கேட்டார்கள். ஆமாம், நம்ம வாழ்ந்தோம். ஆனா இப்ப மாஸ்க போட்டு எங்க போனாலும் மாஸ்க் இருந்தா தான் உள்ள விடுவேன், இல்லைன்னா வெளியில போடா அப்படின்னு சொல்றாங்கய்யா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால இப்ப தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. துணி துவைப்பவர்கள் வருவதில்லை, சமையல் செய்பவர்கள் வருவதில்லை. ஆகவே அவர்களுடைய வீட்டு வேலையை அவர்களே செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் வந்துவிடும். அதனால் அவர்களுக்குள் சண்டைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு என்று இந்த பக்கம் உள்ள சொல்றார்கள். அதே இந்த பக்கம் உள்ளவர்கள் நடுத்தரமானவர்கள், போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து என்று நம்புபவர்கள் அப்படின்னு இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க. அதனால கொரோனா காலம் உறவுகளை நெருங்கத்தான் வைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dear exam, please be nice. Don't take revenge. This is the mindset of every student. Gorgeous greetings to one. I am Mojashvi, a pupil of class 10, and I proudly this debate session. I cordially welcome the panel of judges and the audience. Exams are an excellent way for students to demonstrate what they know. Examinations can cause stress and anxiety among students. The reliability of exams are well documented, and other assessment types are less reliable. The pressure to perform well in exams can be overwhelming, and some students may become anxious or even experience panic attacks during exams. But this is not the actual topic that we are going to discuss right now. Our topic is something interesting. Imagine yourself in the middle of an examination when suddenly a woman rushes towards you giving you a book, guide and various reference materials. Confusion sets in you as you did before. Unable to grasp the circumstances, go approach the lady and ask about the unexpected turns of events. Patiently, she eliminates. That's an open book exam. This is the actual topic that we right now. Exams should be conducted open book model or not. Here are my colleagues to express their views on this topic. One thing, we are comrades, not adversaries, so don't fight in between the talk. Now I welcome the first affirmative speaker, Ms. Pranita, to take over the session. A warm greetings to one and all present here. I wish the honorable moderator, my worthy opponents, my teammates and dear audience a happy noon. I strongly agree with the point that exam should be an open book model. I say this because it promotes the practice of understanding rather than blindly memorizing the answer and writing it in the examination. In the open book examination, the students or candidates or whoever is writing exam are free to carry their
books, notebooks or reference material into the examination hall so they can have a glance in between to write the answers. The purpose of this open book examination is to increase the ability of the student to comprehend and rather than to recollect it from the memory. This open book examination also increases the ability of the students to understand the text or the content that we have in a book in a meaningful way. OBE, outcome based education, is reduces the stress or anxiety that the students have towards the exam. In traditional education system like preparing and writing for an exam, what a student will do? Learn, write, that's it. What about understanding the concept? It's lagging there. In open book examination, the question papers are literally tougher. Opponent, don't think that this point is favor of you. Let me come to my point. If the question paper is tougher, then the student will be much concentrated in their studies. They'll be focusing more and their attendance will be regular in the class in order to solve such kind of question papers. This open book examination based learning. Moderator, please note this. There are two main methods in which it promotes application based learning. The first one is to connect the content with the real world and learn it. And the second one is higher order thinking. We should think out of the box. We should not depend on the content that we have in a book. We should have an overall knowledge about it. In open book examination also have the goal to develop the ability of the student to understand the concept and to think critically. Instead of testing the memorizing capability of the student, they can be evaluated through their critical thinking or problem solving skills. This open book examination blocked the way of rote memorizing, memorizing all the words and sentences in the book and omitting it in the paper. This open book examination are also implemented in many professional institutions like medicine, law or engineering in order to increase the ability of the students. This open book examination also encourages the students to participate in various kind of activities like extra activities like debate, group discussion and many the public speaking which improves their language too. So I conclude by saying this open book examination is something which is necessary for every student to understand the concept and to apply it. For example, if you are given a chance to face this kind of open book examination, you be a ninja hattori to have a complete glance at book and then write your answer rather than depending upon only in main questions too. So Alexander Pope had said that learning or reading is not at all necessary if you understand the concept thoroughly. Thank you. Well done, Ms. Pranita. Your points were very valid. The mention of application-based learning and the way you conveyed your viewpoints was really impressive. Is there anyone to oppose her point? Oppose her point. A warm greetings to one and all present here, honorable moderator, opponent team, and my team members. Let me put forward my arguments to make guns on me for hands for me. It might be sweetful to all our ears while hearing about open book examination. Even it was for me too. But after finding its consequences, the consequences of open book examination is worse than what we expect. She said that it improves analytical thinking skills, but I strongly oppose that it does not. It encourages the students to simply copy the answers from the books and stop making them an effort to learn. It undermines the real value of education, which is to acquire knowledge, develop critical thinking skills, and promote independent learning. Always relying on copying stops the mental growth of the students and can have negative consequences on long run. By focusing on the process of learning instead of seeking for right answers can develop still more better understanding among the students. We as students will expect easier question paper, as our opponent had already accepted herself that in open book examinations, the question paper is really set tougher than usual. Even though the students are allowed to take their textbooks and study materials inside the exam hall, they had to go through a vast amount of data searching through answers. Here is a question mark for time management skills. Hope everyone would remember the year 2020. Yes, it was the year we had online classes. Teachers taking our classes through Zoom sessions, we either answering them or having a little snack.
After this, and the main thing here was we all had online examinations. During online examination, the question paper was given to our home before the exam starts. Hope everyone might have seen the question paper before the exam starts. Yes, the first process after seeing the question paper, what we all would have done is take our textbook, go turn over the pages, find the answer. So while finding, even though if you are standing in a page that consists of answer, you might have not found that answer correctly. So same way applies in this open book examination. It is something like having a transparent glass in front of you and you are able to see all the objects behind the transparent glass. Now you are given a task to take an object from those placed there. Within a few seconds, what we do obviously is run very fast to take that object. We forget that there is a glass in front of us, hit on it and stop there. Same way as we turn over the pages, within a few minutes we get frustrated and the students even find it very difficult to navigate through the exam thereafter. It also has another disadvantage that it eradicates the complete meaning of examination, which is to test the ability of the student and their comprehending skills. Deemed universities such as Sastra has been conducting open book examinations for many years. The Vice Chancellor of this university has said that setting up analytical questions increases the creativity of us, but the pass percentage among the students is keep on decreasing. Some students even find it very difficult to locate the units from which the questions are being asked. Thereby, I conclude that open book examination is not the right way to assess the students. Thank you. Well done, Ms. Jeevita. Your talk was very powerful and was in to Ms. Pranita's viewpoints. Opposing open book exam shows that you're a really good student. Now I welcome Ms. Vevina Rajendran to the mic. Life is an open book exam, but most of the people refuse to open it in the fear of rejection. A warm greetings to the fellow adventurers of life. Open book examination encourages the students to focus on understanding the concept rather than trying to memorize the facts. Since the students have the access to their study materials such as textbook and notes, they can spend more time on analyzing and interpreting the information rather than trying to recall simple and inefficient titles. What about the depth of understanding? Well, the answer to this question is that the students can explore the subject more extensively, research further, make connections between different concepts, which further provides a deeper understanding of the topic. Open book examination higher order cognitive skills such as analysis, synthesis and evaluation. The students must demonstrate their ability to gather information from multiple sources, evaluate it critically according to its credibility and later apply it to answer the questions. This promotes independent learning. The teachers can further facilitate on how to navigate information from multiple sources, which fosters information literacy. Now I know a question might pop up in my opponent team's mind, which is, what are the various life skills that we learn from? Well, the answer is that open book examination promotes skills that are valuable beyond the classroom. The students learn how to organize information and later extract the relevant details out of it. These skills are transferable to various academic and professional contexts, equipping the students with the ability to continue to learn throughout their lifetime. What about the interaction of the students among themselves? Well, open book examination is designed in such a way that it would be helpful for the students to discuss among themselves and solve the questions together. This promotes sharing of ideas, communication and teamwork, which further promotes a collaborative learning environment. The teachers can further facilitate group activities and discussions in order to provide a deeper understanding of the topic through peer interactions. Open book examination mirror real life scenarios where the individual who interprets the open book examination for them, their education becomes more valid and observing due to the application based knowledge. Open book examination requires the students to focus on understanding
the concept, thereby organizing their notes in such a way that it would be helpful for them to look through the information easily during the exam. This promotes skills such as time management, prioritization, and organization. As my team member Pranita said that the questions asked in open book examinations are tough. It's true, I agree with that. Such questions require a personalized response and individual response. So, cheating is challenging in open book examination. Now I hope my opponent team member understood it. What are the various ways in which open book examination discourages memory-based exam? Memory-based exam just test the recall and information which can be easily done by anyone. But on the other hand, open book examination has skills such as critical thinking, problem solving, and time management. Well, these are my opinion about exam. I would like to conclude by saying that life becomes more meaningful when one learns more skills and combines them in a more creative way. Thank you. I want to highlight Ms. Vevina's ability to create a connection with her team members. I wish she would become a public speaker or great interactor in future. All the best. Thank you. Now I welcome Ms. Shweta Kumaravel to the mic. Greetings everyone. What if open book exams were implemented across the globe? Let's peep into the consequences of it. You know what people would say at that time? Students these days have figured out the ultimate life hack. Stop studying for exams. Just say goodbye to the fear of failing in examinations. And now let me ask you all a question. Who wants a good memory so that you can write memory-based tests just like that? Probably everyone would raise their hands. Even I would raise my hands. But wait, isn't it a cheat code for academic success? And so sorry of memory because I don't have any superpowers to provide you that. Coming back to the topic, students no longer study for exam because they are no more worried about failing in examinations. In open book examinations, it is not enough for you to know how to search for answers. You must be an expert at searching those answers in a sea full of textbooks. And no wonder if weak students get lost and end up swimming. Open book examinations may influence teaching methods, but the emphasis on conceptual understanding should not rely on the exam format. Effective teaching practices along with classroom discussions can foster deep understanding of the concept among students. By this, I oppose Ms. Vedi's point that only open book exams can deep understanding. I say that it is not the exam format. It is the teaching practice that is being implemented. You say that in closed book examinations, you don't find peace. I would say that this fear would force the students to understand the concepts more deeper. And obviously, this would result in increase of memory retention power. You people might have already chosen open book examinations because you think they are a cakewalk. But actually, wait. Questions in open book examinations would puzzle. But, and I say that it seems they are testing students' ability to mention secrets rather than memory power. As Ms. Jeevita said that open book examinations destroy the real meaning of examination, likewise, I would say that these open book examinations create a whole new world of honesty. Isn't it a perfect word to describe open book examination? And you all say that you go through stress and anxiety during closed book examinations. But according to me, it is the hard work that you are putting in that is soon going to reflect in your life. I've also heard people saying that stress burns calorie. If it does so, I've done many hard work. And if it does so, I should have got the body of a supermodel. But I don't. So sad. And as everyone said that, like Ms. Vevina said, this open book examinations reduces cheating. But though it reduces cheating, it life. It's like a black hole where minutes turn into hours and hours turn into years. The clock is still ticking and the questions in open book examinations may get trickier. There are many people coming up to confuse you, but be aware and be in favor of us. Thank you. Up to my opinion, this quote belongs to me.
process, believe in yourself and back it up with hard work. But meeting my friend opposing open book exam, little suspicious. Now I welcome Ms. Hamsavardhini to the mic. I must admit, it is quite challenging to remember everything I've learned over the last 10 weeks of a class, unless you have a photograph inserted in your brain. Can you imagine asking your teacher, "Excuse me, sir, I seem to... Can you please help me find it?" Fear not, open book exams are here to save the day. They're like cheat codes in a video game, but they are totally legal. In an open book exam, you can bring your textbooks, notes, and even a snack if you're feeling hungry. Have a strict no nachos in the exam room policy. Around 72% of the students prefer open book exams over closed book exams. I mean, who wouldn't? It's like having a superhero sidekick. This mitochondria is the powerhouse of the SL. Not only results in low stress levels, you don't have to cram all that information in your brain. You can just sit back and sip of tea while your notes do the heavy lifting. It's like having a mental health spa day while still acing your exams. Open book exams compel students to go through each and every line of their book. Nowadays, students avoid this in favor of mugging up notes provided from different tuition centers. I'd like to point out that mug up and make up are the same. They only last for a few hours. So, when students go through each and every line of the textbook, in-depth understanding of the subject, which will later help them in the future. My opponent, Ms. Sweta, mentions that open book exams do not give us enough time to go through everything in our textbooks. I am here to say that the time exams is not to go through your textbook, but to how to write the answers. Of course, open book exams aren't a walk in the park. Their questions can be tricky, like finding an answer in a labyrinth of highlighted paragraphs. But at least you have the comfort of knowing that you are building essential life skills such as critical thinking and problem solving. And who knows, maybe one day it will help you to assemble that confusing piece of IKEA furniture or to find the answer to an ancient crossword puzzle. In today's world, everyone has information at their fingertips. You don't need a degree in computer engineering to know how to fix a laptop. All you need is your best professor on earth, Professor YouTube. I swear the guy knows more about laptops than the laptop itself. So it's the jobs of the future will require us to do something that AI can't. AI can't replicate our mundane tasks, but AI can't replicate ingenuity. So the jobs of the future will be more based on critical thinking. Of course, open book exams have their own disadvantages, like accidentally wrong page and finding the doodle you drew during a boring lecture. But we can change these disadvantages into advantages and revolutionize the education system and unleash the full potential of our minds, also the students. So I hope the moderator will give us a decision that would enable us to embark on a journey of open book adventure of a lifetime. Thank you. Miss, I don't think so. Get one, and I will not be having any problem in that no nachos policy because I love snacking on potato chips. Miss Ashwata, can you answer? A question to all of you that whether can you remember the phone number of someone dear to you? And the answer probably would be no, because why? Why do we have to? We always carry our mobile. So there is no need for us to remember all those crazy digits. And the same case applies for the open book exams. Whereas in closed book exams, students rely on their memory and to recall of information. By allowing access to resources, it diminishes the need for memorization, potentially leading to the reduced emphasis on retaining and recalling important concepts and details.
Well, open book exams got still other disadvantages, like it makes it difficult to assess individual students' understanding and mastery of subject. It also challenges the instructors to judge whether a student genuinely understands the material or is just simply searching for the answer that lies within the resources. And some professions require time-sensitive skills, where the individual have to make really quick decision, and we are in a real world, so it demands for it, and as well as we are in a competitive world, so no one would like to be a loser in this type of world. And in open become overly reliant on their resources, as my fellow supporters said. This would lead to incomplete assessment of comprehension and as well as analytical skills. This would often lead to inflated grades. Now, coming off to my opponent's point, I agree that open book exams reduces stress. Since less stress gives less hair fall, I can say that there are still some learners who did state that when there is less stress, they do not get the feel of examination or even the award for what they have did or what they have got. Now, why not we speak about the role of teachers in closed book exams? You will be in the hurry to complete the exam, and there will be a one walking so calmly and say, you still have 2 hours more. And after a few minutes, the 2 hours change into 20 minutes. I can't help but wonder how it does. And they'll just snatch the paper off your hand in seconds, and you'll be like, oh my God, I left a 5-mark question. And this is how you learn how to manage time. And it is quite necessary in all those students' life. And why not we speak about intelligence, since my friends already said about it. Speaking of intelligence, let's forget about our brilliant friends or even Google. If you know all the concepts, you will be the self-sufficient, knowledgeable powerhouse or even a walking Google or whatsoever. Imagine yourself in a grocery shop where you have to make some calculations and you do not have any access to the calculator or even mobile phone. And however, in those situations, it requires some mental math skills and even arithmetic techniques. When you become overly reliant on your calculator, you wouldn't be able to tackle those situations. One real-life place that has favored closed book exam is the University of Cambridge that is located in Cambridge, England. This university has chosen closed book exam as the primary mode of assessment, and as you all know, it is renowned for its academic standard. I would like to conclude that let us embrace the challenge, ignite the knowledge, and conquer the unknown. Well, open book exams might sound like a dream to all of us, right? But let's not forget the hidden truth. It's just like bringing GPS to maze, and who knows, we might discover some hidden problem-solving skills, but for sure, it might show you some direction. So let us save ourselves from getting into the confusion path and embrace the challenges. So my dear moderator, I ask you to take a decision in favor of us, considering the future of upcoming generations. Thank you. Ms. Ashwata, are you suggesting open book exams for those who are suffering from hair fall? No, not at all. If so, I have to take it first. My poor hair is losing day by day. So sad. Ladies and gentlemen, as we continue story. Once upon a time, there was a student who believed that open book exams were the ultimate solution to his academic struggles. He believed that having answers would guarantee success. So eagerly he went into and even a mini library. But here is a twist. The exam turned out to be open note exams, where students were only allowed to sheet of paper. Our poor student couldn't help realizing that he had the wrong battle. Considering the arguments presented, the combination of both exam formats might be the most effective approach, allowing students to demonstrate their knowledge and understanding of the in variety of scenarios. So hereby, I would like to end this debate session. Don't stress, do your best, forget the rest. Thank you. भाई और बहनों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ान कक्षा 12वीं से और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कि क्या मतदान अनिवार्य होना चाहिए या ऐच्छिक। मतदान हर एक समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पर यह सवाल कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए या ऐच्छिक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
इस सवाल का जवाब हर एक इंसान का अलग होता है। तो हम यहाँ पर इसी बात पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सबसे पहले पक्ष की तरफ से है कुमार तेजस कक्षा 12वीं से, कुमार दीना कक्षा 10वीं से और कुमार बालमुरुगन कक्षा 9वीं से, जो अपना विचार व्यक्त करेंगे कि क्यों मतदान अनिवार्य होना चाहिए। विपक्ष की तरफ से है कुमार वेदांत कक्षा 12वीं से, कुमार रोहित जोई कक्षा 10वीं से और कुमार शिवेश कक्षा 9वीं से, जो अपना विचार व्यक्त करेंगे कि क्यों मतदान ऐच्छिक होना चाहिए। तो चले हम इसी बात पर शुरू करते हैं कुमार तेजस से। नमस्ते, मैं कुमार तेजस अपने पक्ष की तरफ से यह व्यक्त करना चाहता हूं कि मतदान करना बिल्कुल अनिवार्य है। भारत जैसे बड़े देश में मतदान करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारत में हर एक आने वाले सालों में मतदान करने की प्रतिशत सकारात्मक तरीके से बढ़ती जा रही है। आप जैसे कि देखोगे साल 2019 में भारत में लगभग 67%, सुनिए लगभग 67% लोगों ने मतदान दिया था, जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। हम इस बहुत से बहुत खुश हैं और हम ऐसे ही चाहते हैं आगे वाले सालों में भी भारत में बहुत सारे लोग आगे आए और अपना मत दे और अपने विचार प्रकट करें। तो इस मुद्दे पर मेरा पहला मुख्य बिंदु यह है कि मतदान करने से परिवर्तन में सूत्रधार आता है। अगर आपको वर्तमान समय की सरकार अगर आपको पसंद ना हो तो आप उसको बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आप उसको कैसे बदलेंगे? तो आप मतदान देकर बदल सकते हैं। अगर आप संतोष नहीं है उस सरकार से, कोई भारत में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आप जाकर मतदान देकर उसको बदल सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं करते तो उनको पता ही कैसे चलेगा कि आप चाहते ही क्या हो? तो आप बिल्कुल हमको जाना चाहिए उनको और बताना चाहिए आपकी मांग क्या है, तभी तो उनको मालूम पड़ेगा और तभी तो वो मदद कर सकते हैं। तो मतदान जरूर कीजिए। मतदान नहीं करने से आपका विचार ही नहीं उनको समझ आएगा। तो मेरा दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि हमारे स्वातंत्र्य सेनानियों ने भारत को एक आज़ाद और स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत सारा कष्ट किया था, बहुत सारी मेहनत की थी। हमारे स्वतंत्र सेनानी जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भारत में अंग्रेज़ों का राज हटाकर भारत का खुद का राज लाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया था। वो नहीं चाहते थे कि भारत में एक अंग्रेजी देश राज्य करे, वो चाहते थे कि भारत में वही राज्य करे जो हमारे भारत के लोग वो सोचते थे कि वो हमको गुलाम समझकर वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी लोग हमको गुलाम समझकर रखे, उनके इशारों पे चलने कहे। वो चाहते थे कि भारत में वही चले जो वो लोग चाहते हैं। तो उन लोगों ने जो सपना देखा था, हम उन्हीं के सपने में जी रहे हैं। तो हम उनके सपने को हमें उनके सपने को कायम रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हमें उनके सपने को कायम रखना ही चाहिए। तो आप मतदान दीजिए, उनके सपने को कायम रखें और इस हमारे परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। मेरा तीसरा मुख्य बिंदु है कि हर एक मतदान मान्य है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनका मतदान मान्य ही नहीं है। वो लोग समझते हैं कि उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। हर एक मतदान मान्य होता है। मैं इसके ऊपर 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है कि अमेरिका में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष चाहता था कि अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाए, जहाँ कि दूसरा पक्ष चाहता था कि अमेरिका में स्पेनिश बोली जाए। इन दोनों देशों के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई, लेकिन इस मामले को उलझाने के लिए उन्होंने मतदान करने का निर्णय लिया। उस मतदान में बहुत सारे लोग आगे आए और मतदान दिए। तो इन दोनों के मतदान के प्रतिशत बहुत लगभग बराबर थे, लेकिन इस पूरे मतदान में सिर्फ एक ही वोट से निर्णय लिया गया। सिर्फ एक ही वोट से निर्णय लिया गया कि अमेरिका में स्पेनिश अंग्रेजी बोली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वोट से कितना बड़ा देश में बदलाव आ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मतदान करने से आपकी आवाज़ या बात कोई सुन नहीं रहा। और मेरा दूसरा उदाहरण ये है कि मैं जब गांव गया था तो उधर मेरे एक बाजू वाले घर के काका थे। उनका एक बहुत बड़ा खेत था और उस खेत में पानी ही नहीं आता था। उधर वो कुछ उगा भी नहीं पाते थे और ऐसे इसके लिए उनकी कमाई भी बहुत कम थी। और वो मतदान बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि इसलिए उन्होंने
उन काका को लेकर उस गांव के एक मुख्य मंत्री के पास लेकर गए और मंत्री को बोले कि उन काका के खेत में कुछ पानी ही नहीं आ रहा और कुछ खेती ही नहीं हो रही, इनके काका की कमाई भी कम हो गई थी। इसलिए उस मंत्री ने उनकी मदद की और उनका कमाई भी बढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर आपका विचार जाकर उनको बोलेंगे, आपकी समस्या बोलेंगे, तो आप उसका हल बिल्कुल दे सकते हो नेता। तो आप ऐसा भी मत सोचिए कि आपकी आवाज़ कोई सुन भी नहीं रहा। और मेरा आखिरी मुख्य बिंदु यह है कि हमारे भारत में मतदान देने से हमारा वर्तमान और भविष्य में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में हम आजकल देख सकते हो बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो बहुत कम ही जगहों में हैं। जैसे कि हम बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि आप देख सकते हो वॉलमार्ट, AT&T जो बहुत बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का बड़ी कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा कम ही जगहों पे हैं। लेकिन एक ऐसा क्यों है, देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आगे आते ही नहीं मतदान देने के लिए। अगर मतदान देंगे और लोग बोलेंगे कि हमें बहुत सारी और कंपनियां चाहिए, तो बिल्कुल आकर वो नेता मदद कर सकते हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी। भारत में बहुत सारी बड़ी कंपनियां आने से भारत में बहुत सारे लोग जो भारत छोड़ कर गए थे वो वापस आएंगे, और बल्कि वो लोग नहीं, बहुत दूसरे बाहर देश के लोग भी भारत में आएंगे। तो इससे भारत की GDP भी बढ़ेगी। तो इसकी वजह से हमारे भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और क्या मालूम, हमको आगे आने वाले सालों में भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश भी बन सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मतदान ना देना इसका समान है कि आपका शरीर हो लेकिन उसमें आत्मा ही ना हो। तो इस बात के साथ मैं अपना विचार ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद कुमार तेजस, आपके विचार बहुत ही अच्छे थे और इससे हमें लगता है कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए। पर अब हम कुमार वेदांत के विशेष को सुनेंगे। नमस्ते महोदय, मैं कुमार तेजस की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरे विचारों से बिल्कुल भी विपरीत हैं। मैं सोचता हूँ कि मतदान देना ऐच्छिक होना चाहिए, ना कि अनिवार्य। जो कुमार तेजस सोचते हैं कि मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए। मेरा पहला मुख्य बिंदु यह है कि लोगों में आलस्य है। वो लोग जो अपना खाना भी खुद से बनाकर नहीं बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे स्विगी या जोमेटो से मंगाकर खाते हो, वो लोग, क्या आपको लगता है कि मतदान केंद्र जाकर अपना बहुमूल्य समय और अपना बहुमूल्य मत किसी नेता या राजनीतिक पार्टी को देंगे? यहाँ ये आपकी सोच बिल्कुल गलत हो जाती है। मेरा दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि लोगों में आरुचि है, ना तो उन्हें पता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी खड़ी है और कौन सी पार्टी पक्ष की है, कौन सी पार्टी विपक्ष की है। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरा भाई जिसके पास वोटर ID कार्ड है और वो पिछले साल अपना बहुमूल्य मत देने गया था, क्योंकि मेरे पापा ने उसे कहा कि तुझे अपना मत किसी नेता और राजनीतिक पार्टी को देना पड़ेगा, पर उसे राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तब वो किसी नेता को, एरे गेरे नेता को ऐसे ही मत देकर आ गया था और वो नेता अगले 3 साल तक वो लोगों के पैसे खाकर, भ्रष्टाचार बढ़ाकर और देश को खराब कर कर चला गया। इसमें तो अपने भारत और अपने देश का ही नाश है। और मेरा तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि हमारे लोगों की स्वतंत्रता अड़ जाती है जब आप कहते हैं कि मतदान देना अनिवार्य हो। लोग समझेंगे कि आप उनके ऊपर एक ऑर्डर लगा रहे हैं मतदान देने की। इसीलिए मैं कहता हूं कि मतदान को ऐच्छिक रखना चाहिए। और बिहार में 2014 में 4 लोग जो 60 वर्ष के उम्र से ज़्यादा थे, वो लोग जब अपना मत एक नेता को देने गए थे, मतदान केंद्र में भारी मात्रा में धूप और पानी ना होने के कारण उनकी बेहोशी की हालत में गिर गए थे। तब सरकार ने और मतदान केंद्र के लोगों ने उनकी सहायता ना कर बहुत ही बड़ा जुर्म किया, जो कि बहुत गलत काम है। आप पहले सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, फिर बोलिए कि मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतदान देना ऐच्छिक होना चाहिए। जैसे कि भारत के बहुत सारे लोग जो कि विदेशों में रहते हैं, जो कि NRI लोग हैं, वो जब मतदान देने का समय आता है, वो दूसरे विदेश में रहते हैं, वो अपना बहुमूल्य मत किसी को नहीं दे सकते। और 2019 में जैसे कि आपने कहा 67% लोगों ने वोट किया। मैं इस बात से सहमत हूँ
ये बात बहुत अच्छी भी है कि 67% लोगों ने वोट दिया, पर जो बाहर जो करोड़ों लोग जो विदेशों में रहते हैं उनका वोट तो व्यर्थ ही गया ना, वो वोट भी आप गिनिए। इसीलिए आजकल के ज़माने में जहाँ AI और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, वहाँ पर ऑनलाइन सेवा मत देने का सेवा चालू करना चाहिए। भारत जो कि AI और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो ये चीज़ों में बेहतर होना चाहिए। और मेरा 7वां मुख्य बिंदु ये है कि जो लोग जिनके पास वोटर ID कार्ड ही नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे घर में कुल 16 लोग हैं, उनमें से मैं एक 18 साल के नीचे की उम्र का हूँ, बाकी सब 18 साल के ऊपर हैं, जिनके पास अपना वोटर ID 3 साल पहले ही आया था। देखिए हमारे भारत के लोग कितने निर्लज हैं, जो कि 40 वर्ष की उम्र में रहकर भी अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपना वोटर ID कार्ड है पर उनका नाम ही वोटर ID लिस्ट में नहीं आता है। जैसे कि एक छोटे से गांव बिहार में एक औरत थी जो कि बहुत ही राजनीति को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। उन्होंने वोट देने का भी सोच लिया था, किंतु जब वो अपना वोट देने मतदान केंद्र गई और देखा कि उनका नाम ही वोटर ID लिस्ट में नहीं आया है, तो वो लेडी बहुत ही दुखी होकर अपने घर चले गई। आप पहले मेरे ये सब पॉइंट्स देखिए और इनके ऊपर विचार कीजिए, फिर कहिए कि मतदान देना अनिवार्य होना चाहिए। धन्यवाद कुमार वेदांत। अब कुमार दीना, आप क्या कहना चाहते हैं कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए या ऐच्छिक? कुमार वेदांत, मैं आपके बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने बोले कि भारत में कई लोग आलसी रहते हैं। अगर सब लोग आलसी रहते तो आज भारत कैसा एक आगे बढ़ता हुआ देश निकल पड़ा। और मेरे हिसाब से मतदान लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसके मूल में मतदान लोकतंत्र के बारे में है। आप ही देख सकते हैं कि भारत में कई लोग चुनाव में भाग लेते हैं और अपने मतदान का अधिकार को प्रयोग करते हैं। उतना ही अधिक महत्वपूर्ण राजनेताओं के लिए मतदाता हितों का प्रतिनिधित्व करना। यदि लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो राजनेता सुनने के लिए ही प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी स्थिति भी जोखिम में नहीं है। इसलिए एक सक्रिय मतदान आबादी लोकतंत्र की रक्षा करता है। और मेरे हिसाब से मतदान मानवाधिकारों की रक्षा का हिस्सा है। हमारा सरकार कौन चलाता है, इसे कहने की क्षमता एक मानव अधिकार है। जिन स्थानों पर किसी तरह की मतदान प्रणाली नहीं है तो लोग भारत सरकार में भाग नहीं ले सकते। यदि वे चीज़ों को बदलना चाहे तो वे निर्वाचित कार्यालय के लिए भी दौड़ नहीं सकते। चुनावों के माध्यम से जवाब देना भी नहीं ठहराया जाता। इसलिए मतदान का अधिकार अन्य मानव अधिकारों को भी बनाए रखता है और उसकी रक्षा भी करता है। अनिवार्य मतदान लोगों की राजनीतिक शिक्षा को बढ़ाता है। यदि हमें मतदान करना है तो हमें राजनीतिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक मतदान अनिवार्य रूप से राजनीतिक भागीदारी का सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप है। एक विशेष अधिकार जो एक लोकतांत्रिक सरकार में देश के सभी योग्य नागरिकों का सार्वभौमिक रूप से अपने प्रतिनिधियों का चयन और चुनाव करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह लोगों की पसंद को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है और उनके आवाज़ और राय को भी महत्व देता है। इसलिए मतदान का अधिकार एक प्राथमिक नागरिक अधिकार है। जिम्मेदारी से मतदान करने के लिए एक मतदाता की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक सरकार में सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। सरकार द्वारा मतदान को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए यह देशों का नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है कि वे आगे आए और इस कर्तव्य का स्वेच्छा से पालन करें। और मतदान हमें अपने लिए बोलने की क्षमता देता है और मांग करता है कि हम अपने सरकार से क्या चाहते हैं, और यह एक बेहतर नेता का चुनाव करने के लिए सहायता भी देता है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हम अपने समुदाय को मतदान का अधिकार को नहीं सिखाएंगे तो कल आने वाले भविष्य भी मतदान पर अधिक
रुचि नहीं दिखाएगी। मैं तो मतदान अनिवार्यता के पक्ष में हूँ। धन्यवाद कुमार दीना, मैं आपके मूल्य से एकदम ही सहमत हूँ। अब कुमार रोहित जोवी, आप क्या बताना चाहते हैं कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए या एक्शन? मैं कुमार दीना की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत देशों में मतदान लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता है। और इससे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत के सभी लोगों के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों के लिए मतदान ज़रूरी है? और आप सोच सकते हैं कि लोग विदेश में रहते हैं और मतदान करने के लिए नहीं आ पाते और मतदान नहीं कर सकते हैं, तो उस समय जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में चुना हुआ नेता और चुनाव कैसे अच्छे प्रकार से हुआ है? और कहीं लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था, तो वो कैसे मतदान करेंगे? तो उस समय जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया है। तो यह सब प्रश्न हमें एक उदाहरण देता है कि मतदान ऐच्छिक है, ना बल्कि अनिवार्य। और यह सब कहता है कि हमारा परिवार और हमारा रिश्तों में से बहुत लोग विदेश में रहते हैं, और ऐसे ही मेरे परिवार में एक लोग विदेश में रहते हैं और वो मतदान करने के लिए नहीं आ पाते थे और उन्होंने मतदान ही नहीं किया। पर जिन चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उस चुनाव में चुना हुआ नेता भी अच्छे तरह से नहीं चुना हुआ है। तो यह कहता है कि मतदान ऐच्छिक है, ना बल्कि अनिवार्य। और बहुत लोग सोचते हैं कि मतदान डालने के लिए वो जाने समय अगर वो अरुचि से मतदान डाले तो उनके लिए एक समय की बर्बादी हो सकता है और वो मतदान और वो चुनाव अच्छी प्रकार से नहीं होता है। अगर वो अरुचि से मतदान डाले तो इस तरफ लोग अपना असंतोष पार्टी और व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं और लोग किसी बुरा अनुभव पार्टी और व्यवस्था से होने के कारण अपना मतदान नहीं देना चाहते हैं। और लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि बहुत लंबे समय तक गर्मी और धूप में खड़े रहने के कारण और लंबे पहचान का प्रक्रिया के कारण और लंबे पंचकारक का प्रक्रिया के कारण मतदान नहीं करना चाहते। पर इस बात में मैं कुमार वेदांत के बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर लोगों के पास अच्छा सुविधाएं ना है तो वो कैसे मतदान करेंगे? अगर लोगों को मतदान करना होगा तो हमें उनको अच्छा सुविधाएं देना ही होगा। और ऐसे कुमार तेजस के बाद से मैं खुश हूँ कि सन 2019 में बहुत सारे लोग ने चुनाव के समय उनका मतदान दिया। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसी सन में 1 करोड़ से अधिक लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चुनाव अच्छी प्रकार से हुआ है और वो चुना हुआ नेता सबके मूल्य से चुना हुआ है? नहीं। और हम कह सकते हैं कि आप स्वप्न में जी रहे हैं और आपको स्वप्न से बाहर आना होगा, आपको अपना वास्तविकता का जानकारी रखना होगा। और यह हमसे कहता यह भी है कि लोग सोचते हैं कि उम्मीदवारों और उनका अभियानों नकली दिखते हैं, इसीलिए वो उनसे भी मतदान नहीं करना चाहते। और लोग सोचते हैं कि उम्मीदवारों भरोसेमंद नहीं होते हैं, इसीलिए वो उनसे भी मतदान नहीं डालना चाहते। और लगातार मतदान होने के कारण लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। मैं इससे समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं मतदान का ऐच्छिक की समाज में हूँ। मतदान ऐच्छिक ही होगा और ऐच्छिक ही रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जोवी। अब कुमार बालामुरुगन, आपका क्या सोच है इस पर? मेरा नाम बालामुरुगन, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से मतदान अनिवार्य होनी जरूरी है। मेरे विचार से मतदान अनिवार्य बनाने से हम सभी नागरिकों को राष्ट्रीय निर्णय में प्रोत्साहित करेंगे। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएगा और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करेगा। मतदान अनिवार्यता से लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास होगा कि वे राष्ट्र के अपने विचार रख पाएंगे। दूसरा, मेरे हिसाब से शिक्षा और जागरूकता मतदान की अनिवार्यता पर बहुत ज़रूरी है। मतदान की अनिवार्यता पर लोगों ने जागरूकता और जानकारी का स्तर बढ़ेगा।
सरकारें और नागरिक संगठनों को जनता को मतदान के महत्व और विधानसभा चुनावों में उनके योगदान की महत्वता को समझाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाने का मौका मिलेगा। तीसरा, मेरे हिसाब से सार्वजनिक सेवाओं के सुधार मतदान की अनिवार्यता पर बहुत जरूरी है। मतदान की अनिवार्यता पर सार्वजनिक सेवाएं और नीतियां सुधारित हो सकती है। सरकारें मतदान के आधार पर जनता की मांगों को समझ सकेंगी और उन्हें पूरे करने के लिए उचित कदम उठा सकेंगी। इससे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा, महिला सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा। 14, मेरे हिसाब से सामाजिक सुधार मतदान की अनिवार्यता पर बहुत जरूरी है। मतदान अनिवार्य करने से हमारे समाज में सुधार होगा। जब हर नागरिक मतदान करना होगा तो वह समाज की समस्याओं को महसूस करेगा और उन्हें हल करने के लिए उठेगा। यह हमारी सामाजिक सुधार को गति देगा और हमारे समाज को सशक्त बनाएगा। 5वां, मेरे हिसाब से गैर मतदाताओं को शामिल होना मतदान की अनिवार्यता पर बहुत जरूरी है। मतदान की अनिवार्यता पर उन सभी गैर मतदाताओं को समावेश किया जाएगा जो अभी वोट नहीं देते हैं। इससे समाज की सभी समुदायों के आवाज़ को समान रूप से सुना जा सकेगा और समाज की गरीबी और महिला सुरक्षा और अल्पसंख्यक समुदायों की रुचियों को मद्देनज़र रखा जा सकेगा। 6, मेरे हिसाब से सुशासन मतदान की अनिवार्यता पर बहुत जरूरी है। मतदान के अनिवार्य बनाने से सुशासन बहुत आवश्यक है। लोगों को विश्व सुशासनशीलता की ओर बढ़ेगा और इससे सुशासन की मजबूत प्रक्रिया होती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सकारात्मक परिवर्तन होता है। 7वां, मेरे हिसाब से विभाजन की भावना मतदान के अनिवार्यता पर बहुत जरूरी है। मतदान अनिवार्य करने से विभाजन की भावना धीमी पड़ेगी और एकता की भावना उभरेगी। जब हर नागरिक मतदान करना होगा तो वह सामान्य मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण होगा। इससे यह हमारे राष्ट्र को एकजुटता और विकास की ओर ले जाएगा। उन्होंने महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान अनमोल है। इसलिए अंत में मेरे हिसाब से मतदान की अनिवार्यता पर नागरिकों की भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता, सार्वजनिक सेवाओं के सुधार, सामाजिक सुधार, गैर मतदाताओं को शामिल होना, सुशासन और विभाजन की भावना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मतदान के अनिवार्यता के पक्ष में हूँ। सबको धन्यवाद। धन्यवाद कुमार बालामुरुगन। अब कुमार शिवेश, आपका क्या विचार है कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए या एक्शन? धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बात करने के लिए एक मौका दिया। पहली बात, मैं बालामुरुगन से बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं क्यों बालामुरुगन से बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ? क्योंकि लोगों के पास अपना स्वतंत्रता और चुनौतियों का सामना करने का अधिकार होना चाहिए। लोगों का स्वतंत्रता का मूल्य है कि वो किसी भी पसंदीदा नेता को चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं। वो उनकी इच्छा होना चाहिए, ना कि हम लोग उनको मजबूर करें मतदान देने के लिए। अगर हम लोग मजबूर करते हैं, हम लोग उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसके अलावा अनिवार्य मतदान लोगों के बीच उदासी और नफरत का भाव उत्पन्न कर देता है। जब एक कार्य को जरूरी बनाया जाता है तो उसका महत्व खो जाता है। अनिवार्य मतदान के प्रति लोगों के बीच उत्साह और जागरूकता खो जाता है, जिससे वो एक फॉर्मेलिटी की तरह अपना कीमती वोट किसी भी ऐरे गहरे नेताओं को देकर उनको जिताकर ये हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोगों को जागरूक करना चाहिए मतदान देने के लिए और उसका महत्व बताना चाहिए, ना कि हम लोग उनको घर पे बैठाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका कीमती वोट का कोई भी मूल्य नहीं है, इसके वजह से वो लोग वोट करने के लिए नहीं आते हैं, जिससे जो वोट व्यर्थ में चला जाता है। एक वास्तविक डर ये भी है कि जब कोई नेता चुनाव में नहीं जीत पाता है तो वो पैसा देकर लोगों का वोट अपने पास कर लेता है, जिससे
अगली बार वोट इलेक्शन में खड़े होकर जो लोग को पैसा दिया है नेता, वो सब लोग इसको वोट करते हैं। ज़्यादा वोट मिलने के कारण ये चुनाव में जीत जाते हैं और ये हमारे देश के विकास को रोककर उन सब पैसों से ऐश करता है जो हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनिवार्य मतदान राजनीति भागीदारी में सुधार लाता है, लेकिन जो देश अनिवार्य मतदान से प्रति है, जैसे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि वोटिंग वाले लिस्ट में जो पार्टीज़ का नाम ऊपर वाले भाग में होते हैं उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन जो पार्टीज़ का नाम नीचे वाले भाग में होते हैं उनको कम वोट मिलते हैं। ऊपर वाले भाग में कुछ ऐरे गहरे नेताओं के भी पार्टीज़ का नाम होते हैं, जिससे ज़्यादा वोट मिलने के कारण वो इलेक्शन जीत जाते हैं और ये हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं। नीचे वाले भाग में कुछ अच्छे पार्टीज़ के भी नाम होते हैं, कम वोट मिलने के कारण वो लोग वोट हार जाते हैं। मैं इस पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के पिताश्री वोट करने के लिए गए थे। उधर वो लोग वोट करने के लिए गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन सा पार्टी अच्छा नहीं है। उन्होंने सोचा कि ऊपर वाले भाग में सब पार्टी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वोट करने के बाद वो घर पहुँचे, उनको पता चला कि वो गलत पार्टी को वोट कर दिए हैं। एक वोट मिलने के कारण वो पार्टी जीत जाते हैं। हम लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग मजबूर करते हैं तो ये हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं और लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, अधिकार के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके स्वतंत्रता के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। इन सब बातों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अनिवार्य मतदान के पक्ष में नहीं हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार शिवेश। भारत में मतदान अनिवार्य होना चाहिए या ऐच्छिक, इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, पर मेरा ये सोच है कि भारत में मतदान अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ सही सुविधाओं का उपलब्ध भी रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों बताना चाहता हूँ इस विचार विमर्श का। सबसे पहला कुमार तेजस ने इस विचार विमर्श को शुरू किया बोलते हुए कि लोग जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक लोकतांत्रिक देश के लिए लड़े हुए हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश मतलब कि सभी लोग को मतदान देना चाहिए और अपने सरकार को खुद ही चुने। तो लेकिन फिर कुमार रोहित जोई ने यह कहा कि अगर हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है तो वो लोग के ऊपर रहना चाहिए कि वो मतदान दे या ना दे। तो दूसरा मुख्य बिंदु ये था कि कुमार वेदांत ने यह कहा कि आलस्य से कुछ लोग मत नहीं देते हैं, लेकिन फिर कुमार दीना ने यह कहा कि आलस्य से अगर सब मत नहीं देंगे तो हमारा देश ही नहीं बढ़ेगा। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए। धन्यवाद। Welcome, ladies and gentlemen, to this thought-provoking debate on the topic, which is more important, the human body or the human mind? The mind and body is a philosophical question that questions about the relationship between the mind and the body. Through this debate, we'll be seeing whether the mind and body are two different entities or they both connected. In this debate, we also question about the nature of consciousness, emotion, the physical processes on mental health. It's an epic clash between wits and muscles, neurons and limbs, thoughts and action. In my right hand, we have the fleshy powerhouse, the one and only human body. Speaker 1, Miss Akshaya, Speaker 2, Miss Kaushika, and Speaker 3, Miss Harshita. On my left hand, we have the mighty cerebral powerhouse, the human mind. Speaker 1, Miss Samrita, Speaker 2, Miss Harsha, and Speaker 3, Miss Ajita. I'm not a researcher, scientist, or a merely qualified expert. I'm just a humble moderator here to keep this debate entertained and engaged. Let's get this debate on the road with the opening statement of Miss Akshaya. Thank you, moderator. Hello, everyone. In my opinion, I strongly believe that human body is more important than the human mind.
The human body serves as the foundation of our existence. Now, I would like to ask a question. Do you think your human mind will function without your human body? No, I don't think so. Without a functioning means to experience the world. Okay, let us imagine a mind as a brilliant chef. Without a body, those idlis and sambar would remain as idli batter and dal. Now, moderator, can you eat those idli batter and dal? No. Exactly. So, we need a human body to taste those delicious food like idli and sambar. So, the human body is an extraordinary creation that is appreciation for its significance. It also provides us the ability to experience life, engage with the world, and fulfill our potential. The human body is a marvel of complexity to sustain life. You know, from the moment of our birth, growing, adapting, and to meet challenges and wonders that lie ahead. Its importance cannot be understated as it enables us to survive, thrive, and make meaningful contributions to the society. Okay, let me tell you a real life incident that happened to me. Board exam, you know, I really prepared very well. Even I could have got 100 of 100 in that exam. But unfortunately, my body didn't support me. Because I didn't get proper sleep, I was completely tensed and my mind was filled with stress. Think how frustrated I was. So what is, even though we have a very active mind, without our body support, it becomes challenging to lead a fulfilling life. So, now I would like to highlight this point. Remember, the mind doesn't exist outside. It's not some kind that's invisible. Our brain is a part of our body, right? So the whole health of the body is influenced by our thoughts and state of mind. And one more important thing, the human body is a remarkable proof to the wonders of our life. The human body, health and well-being are the fundamental quality of our life. It's through our bodies which we can experience the full range of human emotions and the complexities of our existence. They are the vessels which carry our dreams, aspirations, and potential. They also act as vehicles through which we explore the beauty of the nature. Let me tell you an interesting fact about yawning. It's nothing but it's the way of the body's cooling down the brain, and as it helps us to increase. So finally, our bodies are uniquely ours, which reflects our individuality and navigate the world through our ways. Thank you. Whoa, that was powerful, Miss Akshaya. You have strongly made your point that human body is more important than human mind, and it also helps us to sustain and experience life. So, Miss Samrita, do you have any counter arguments? Yes, moderator. I'd like to share my views on human mind. The human mind plays a central role in our existence. Without the mind, the human body would lack its purpose. Do you know, man is the one in the entire universe blessed with a body and a mind. It is this which makes him the crown of creation. As Ms. Akshaya posted a question, do you think the human mind will function in the absence of human body? And yes, I think it will, because the human body is in the absence of human mind. Now, let's not get ahead. A body without a mind? Sure, the body might have all the bells and all the whistles, but without the mind, it's just an empty vessel. He is no longer a being, but rather similar to an animal. The human mind encompasses a wide range of functions, including attention, memory, and problem solving. These abilities play a crucial role in our daily lives, influencing the way we learn, make decisions, and interact with the world. It not only makes us a proper human being, but also enables us to differentiate between what is good and bad. So significant is its contribution
we cannot lead a happy life. Do you think our mind is subject to aging like our body? And I say no, because the mental faculty of a person not only increases as they age, but also enables them to be more mature, wiser, and experienced. Let's now consider the great thinkers, philosophers, and scientists who have shaped our understanding about the world. From Aristotle to Einstein, it was their brilliant minds which made them question, reason, and unravel the mysteries of universe. Throughout the history, we have witnessed the power of human mind to overcome challenges and find solutions to complex problems. It is through the power of human mind that we have made groundbreaking, saving medicines, and evolve the way we live. It is by the power of human mind and our thoughts that we have built civilizations, developed technologies, and improved the quality of one's life. Thus, in my opinion, the human mind is more important than the human body. I'd like to conclude my talk by a quote said by William Shakespeare, "For sweetest things turn sorest by their deeds, lilies that fester smell far worse than weeds." Thank you. Making your point very strong, she told that human body is useless without a human mind. It is partially true, and you told that man is the crown of creation. So Miss Kaushika, would you like to give any counter arguments? Yes, moderator. Ms. Samrita had mentioned the human being is similar to an animal. But I disagree with her point. How can she compare a human with an animal, as they are mainly based on reflex behavior? A healthy body is more important than a healthy mind. A healthy body serves as the foundation for overall well-being and success. Now, let us talk about physical expression, which enhances personal development, well-being, and social interaction. I hope you all know what is physical expression. It is nothing but the things that we do in our day-to-day life, like sports, exercise, dance, and martial arts. This also helps us to develop ourselves, make us disciplined, and help us to work hard in setting goals and overcome challenges. Getting enough quality sleep is essential for physical health and overall well-being. During sleep, our body undergoes an important function and process. Regular health checkups, vaccinations, and screenings are essential for early detection and prevention of diseases. Preventive measures can have significantly improve long-term health outcomes. I would like to raise a question to my opponent. Can you experience things with only your mind? I say no. Our body provides a depth of experience that the mind alone cannot perform. Our body also allows us to engage with the world using our sensory organ. As I have mentioned before, this also helps us to reduce stress and enhance our mood. We all know that physical expression has a significant impact on our mental well-being. For example, taking care of our body is not an easy task. For this, you have to do regular exercise, take proper nutrition, and sufficient rest is also essential. You can also maintain a balanced diet which include fruits, vegetables, grains, proteins, and fats. And you should also avoid excessive consumption of foods like packed food items, sugary drinks, and unhealthy snacks. It is done by a healthy body that the mind can function and allow us to think clearly. If we fail to give our body's needs, negative effects on our mental state might occur. This also contributes to our identities and how we relate to others. Now, let me tell you one thing. Physical appearance shapes the way how we communicate, from facial expressions to body language. It conveys emotions, intentions, and connections with the people around us. I conclude by acknowledging and caring for our bodies. We lay the groundwork for a sound mind and a fulfilling life. Thank you. Thank you, Ms. Kaushika, for your very inspiring talk.
maintaining my physical health because I've had a lot of cheat days in my diet. Your talk made me realize that how physical health is very important in our life. So thank you, Ms. Kaushika. Ms. Harsha, do you have any counter arguments? Yes, moderator. In this debate, I stand here in favor of giving more importance to mental health or physical health. I strongly oppose her point that neglecting the body's need can have more. Do you know why? This is because physical health only focuses on physical activities, but mental health important role in overall well-being, and it also covers physical, emotional and social well-being, directly impacting how we think, how we feel and how we interact to the world. Okay, now let us imagine that stress, whether we'll be able to do our work or complete our activities. No, which is not at all possible. But mental health improves our efficiency and effectiveness in our daily activities, and it also has a profound impact in physical health. Researcher has also proved that poor mental health leads to physical health problems, which may include cardiovascular disease. My opponent said that engaging in physical expressions like exercise and overall well-being. Do you think one's ability can judge only on the basis of their physical expression? For those physical health as a barrier, we have a real-time example to make your beliefs go wrong. Deepa Malik is an Indian athlete who have achieved remarkable success despite being paralyzed from waist down. Her accomplishment demonstrates that human mind can have the power over physical constraint. She has excelled in sports and represented India in various international events, including Paralympic Games. And so, human mind is the one which drives the human intellect, progress, and innovation. So I conclude that this inspiring individual proves that the power of human mind plays an important role in the body. Thank you. Thank you, Ms. Harsha, for your very inspiring talk. So lately, I've been in a lot of mental stress and I was not able to do any task. So through your speech, I realized how mental health is very important and everyone must really appreciate the points that she made. And she also gave a very best example about Deepa Malik, who was paralyzed, and we must take inspiration from her. So I think the debate is going on the human mind here. So do you have any opposition points, human body team? Yes, moderator. Hello everyone. Do you think our body is just a shell? No, it's an instrument that we experience. I strongly accept Kaushika's point that being physically fit lays a foundation for our life. First and foremost, our body is gifted with sense, the ability to see the colors of nature, the delicious flavors of food, and smell the fragrance that evoke memories. These sensory experiences abilities to learn, understand, and make senses. From early childhood, we use our sense to explore our surroundings, gather information, and make connections. For example, the child learns that the fire is too hot by touching it and feeling the pain. Now, just because you have stressed doesn't mean that your organs go in wrong direction. Get stressed because of your mind, not body. Now, our body system ensures our survival and well-being. Now, let us take our body. The most important part is respiratory system, which provides us breath. The circulatory system pumps the oxygenated blood
Now let's move to stomach. The digestive system breaks the food to give essential nutrition. Now, as we all know about immune system, it pathogens. These systems work tirelessly, keep us healthy and thriving. Now, can you appreciate a single jobs of good meal or a warm hug? No, because our body savors a delicious with a hot cup of coffee rainy season. Have you ever guys tasted before? No, I don't think so, because you guys are mind without body. Let us not forget the emotional experience that our body facilitates, from the beating of heart due to excitement to the warmth of love. Do you think our body is only filled with organs? No, our body intimately involved experience and express our emotions. Our physical responses, such as fears of joy or comfort, embrace, connect us with others level. In addition, as I said before, the human body is instrumental to the continuation of reproductive system. New life is considered. It is the beauty that they possess ability new generation and ensure the perpetuation of the human race. Moreover, and important fact is that our body is linked with cognitive abilities network to analyze, notice and interact with the world. I conclude that our body is a wondrous. It grants us the ability to move, sense, survive, reproduce and connect. So we should respect our body and nurture our well-being. Thank you. Thank you, Ms. Hashita. You made it very clear that sensory organs play a vital role in our human body. So without the human body, mind is just like a bubble which is floating on the space. So without feeling the warmth of love or any other emotions, I don't think humans can survive. So human mind team, do you have any counter arguments? Yes, moderator. You would have seen your teachers repeating this one particular sentence often in your class. Keep in your mind. They say it often because they want you to store the information forever in your mind and not in your body. You would have seen your teachers and you would have prepared a lot of script for this particular world record. My dear opponents, how were you able to remember it? Was it because of your hands? Exactly no. It was just because of your mind. So I say that your body is just a vehicle to carry your mind. The mind serves as a gateway for well-being. It empowers us to navigate life's challenges, experience fulfillment, and develop emotional intelligence. By nurturing our mental health, we create a solid foundation for our meaningful and purposeful life. Our mind's impact extends beyond the individual to the society as a whole. It is to the power of our collective minds that we build civilizations, create cultures, and develop systems of governance. Our mind enables us to think deeply and creatively about the complex societal challenges and find solutions to the global problems and promote social progress. A human mind is a driving force behind the human's achievement. And I strongly agree with what Samrita said about philosophers and scientists. At times, so powerful is the impact that we had Mahatma Gandhi, who despite his frail constitution, led the entire country to wage a war for independence. His unique approach of using this method of non-violence and truth shook mighty British Empire. Similarly, we had Helen Keller, who was dumb and mute since birth, but she led a normal life. It was genuine willpower, which made her as a role model for even able-bodied men and women. Hence, it is evident that a weak body can even be changed to a challenged mind
challenged body if we have a powerful mind. Indeed, the human mind played a crucial role in Stephen Hawking's life. Despite being diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis at a young age, he was paralyzed and confined to a wheelchair. Hawking's brilliant mind allowed him to thrive and contribute immensely to the field of theoretical physics. Hawking's mind was of intellect and imagination. He possessed an extraordinary ability to think deeply and creatively about the mysteries of the universe. He also gave us theories on black holes and theory on general relativity, which gave us a deep understanding about these cosmic phenomena. His exceptional intellect and ability to communicate complex scientific problems with the public made him as an iconic figure. Despite his physical limitation, he completely relied upon his power of his mind. He also used many innovative methods such as computerized speech synthesizer to share his ideas and insights to the world. Your mind is in charge of your body. If your mind says, I am tired, then your body will say, I can't do it. Thoughts shape us who we are and who we will become. Mental power is more important than physical power. So, because when we have not developed the mental power of focusing our attention on stressful situation, we will not be able to apply our physical power. So, hence, I conclude by saying that your mind is a key to unlock your true potential and living a life of joy and enjoyment. Thank you. Thank you, Ms. Ajita, for your valuable points. I guess you love physics because you mentioned about Stephen Hawking and also about Helen Keller, which was very inspiring to each and every one of us. So as we come to the end of this debate, I thank all the speakers who have given you valuable insight on this fascinating topic, and everyone have shared various attributes supporting this topic of our existence. I would like to mention some of the most significant points that has been shared throughout this debate. For example, Speaker 1, Ms. Akshya, has mentioned about how we can eat the raw idli batter or dal. Absolutely no, Ms. Akshya, because we need a body as a vessel to cook that food and to have it very actively. And Kaushika has mentioned about physical health and the significance and importance of it. And Hashita has also mentioned about the sensory organs which plays a vital role in our body. So in the human mind team, we have talked about the importance of mental health, and also many philosophers and scientists have contributed that mind huge role, and it has impacted largely in their life. So I would like to give some real life examples on how we can control mind and how we can identify the difference between mind and the body. For example, let's take the best comedy duo, Countermani and Sendil. So they both are inseparable, right? No one will feel very good to watch them separate. And we can also take the example of biryani and raita. So they both go very well together. And we can also take the example of and ketchup, and also example of movie with the popcorn. So all these tells us that human mind and body both are interconnected and they share a similar relationship with each other. They are mutually dependent, influencing each other in some or the other way. So I tell that we cannot come to a clear conclusion by telling mind is the winner or the body is the winner. We need both of them to sustain life. So we must appreciate their relationship, exploring more about this topic. I thank everyone for listening to our debate. Thank you all. Ladies and gentlemen, esteemed panelists and my dear guest, a very warm welcome to this thought-provoking debate on the topic, should college education be free for all students? Today, we gather here to delve deep into this significant issue that affects students across the nation. Education is the cornerstone of progress and development, which provides individuals with knowledge and skills necessary to thrive in the society. In this rapidly evolving world,
education has been the crucial factors that affect the youth of our nation. And the accessibility and affordability of college education has been the crucial factors. So without further ado, let us begin this debate. I am Aarti BS of grade 12. As the moderator of this debate, I am privileged to set this stage on a spirited discussion that will shed light on both sides of the argument. On one hand, we have the proponents of the argument who strongly believe that it is the fundamental right to have free college education, and they are Ms. Shrutika, Ms. Monica, and Ms. Chandralekha. On the other hand, we have the opponents of this argument who oppose valid concerns about the sustainability and potential consequences of such a system, and they are Ms. Anupriyanka, Ms. Mithila Shri, and Ms. Ilakya Shri. Without further ado, let us begin this thought-provoking debate by inviting the first speaker to take the stage. Thank you, moderator. Good morning, ladies and gentlemen. I am honored for representing myself in this thought-provoking debate. Today, I stand before you in support of the proposition that college education should be free for all students. My arguments will focus on equal access to higher education. I look forward to engage in a thoughtful and insightful debate with my esteemed fellow debaters. I think you will cooperate in this. Well, one of the primary benefits of providing free college education is the promotion of equal access to higher education. I think it's time to delve deeper into this topic. Well, equal access to higher education allows individuals from all walks of life to unleash their inner detectives. Yeah, just like Michael Jackson's iconic dance move, it creates chance to each and every person to showcase their talents. Education is often referred to as the great equalizer, as it can level the playing field and also provide opportunities for each and every person. However, the rising cost of tuition has created many barriers for many individuals. I think it's uncountable. It is also particularly for low-income families. By providing free college education to each and every student, regardless of their financial background, we may ensure that they have equal opportunity to access higher education. Imagine ordering a pizza and only getting a slice or two. It would be very disappointing, right? Yeah, of course. By providing free college education, we may ensure that every student gets a whole educational pizza with all toppings and flavors in it, without leaving them hungry for knowledge. Okay, now, let me ask you a question. Do you know what's poverty? I think you are not sure about that. For many individuals from disadvantaged backgrounds, access to higher education is a transformative experience. Imagine a boy, after hearing the news of providing free college education, he wonders and he also totally shocked. And he also asked the question that, is this true or is it just a fake news? This is what our society created for us. And free college education opens doors to better job prospects. If we have better job prospects, we'll surely come up with high earning potential, which will result in the improved quality of life. I repeat, it will result in the improved quality of life. By providing free college education to each and every student, we may ensure that they have equal access to quality education, thereby narrowing the achievement gap and also promoting a more equitable society. I repeat, by promoting a more equitable society. Now, what's strengthening social cohesion? Accessible education has broader societal benefits. For many individuals who have the opportunity to pursue higher education, they have three societal benefits. At first, they will have a better and deeper understanding of societal issues. And next, they will become as more engaged citizens, and also they will actively contribute to their society. This in turn strengthens social cohesion and also promotes a sense of responsibility. I repeat, it promotes a sense of collective responsibility. In conclusion, by providing free college education to each and every student, regardless of their financial background, we may ensure that they have an opportunity to access higher education. And also, we may empower an individual to reach their full potential and to contribute something meaningfully to their society.
This in turn strengthens social cohesion, and this promotes social mobility and also fosters diversity. By investing in accessible education, we invest in the future of our society and also create a more inclusive and equitable world. Thank you. Thank you, Ms. Shrutika. With what Shrutika said, it leads me to imagine that only few access is given to culinary schools, which leads to a limited pool of chefs. We'll be left with the same old soups, right? We don't want that. And with what Shrutika said, it leads equal access to higher education, leads to a larger pool of master chefs creating innovative and delicious recipes. Let's see what the opposing team has in hand for us. I welcome the first speaker of the opposing team to take the floor. Thank you, moderator. Ladies and gentlemen, esteemed judges, and the fellow debaters, a warm greetings to one and all present here. Today, we have gathered here to discuss an important topic that lies at the intersection of education and equality, whether college education should be free for all students. While the concept of equal access to education is admirable, it is crucial to consider the underlying concerns regarding the quality of education received. I would like to be frank with you, moderator. When I first heard the term free education, I was like, great, awesome, sign me up. But later, I realized that when everything is provided free, then who is going to pay professors' fee? Are they going to start juggling to earn their livings? Will we have vending machines that dispense students' loan? Then I would be like, can I have a master degree combo with extra fries and a soda? Okay, let's not jump too much over the reality check. When the college education is provided free, obviously the classrooms will be overcrowded. That leads to a situation where students have to bring their own oxygen tanks along with their heavy textbooks. Okay, let's depict a scenario how the overcrowded classroom will be. The student will be like, teacher, I cannot see anything before me. The student before me is hiding it entirely. And the teacher will be like, no worry, my dear, calm down. Close your eyes and try to visualize the equation flowing in the air. Then here comes the biggest question mark, quality education. While the prominent argued that providing free education to all increases a level playing field of education, we must question the potential repercussions on the quality of education received. Because education is not just only about access, it is about transfer of knowledge, critical thinking skills, and providing individuals for their future endeavors. When we solely divert ourselves on equal access to education, we risk neglecting the crucial element, quality education. Quality education says the need of specialization, elective courses, and personalized guidance. When classrooms are overcrowded, teachers cannot provide a personalized guidance to the students that actually reduces the ability of the student due to their educational impacts. When the educational institution is finding difficult to invest on their elective courses that actually affect the students because they are the one who is affected. And many people think quality education is something teaching entirely what is in the textbook, but it's actually not. Quality education is something beyond textbooks and lectures, which involves creativity, innovation, and practical application of knowledge. So I strongly conclude by saying that providing free education to all will never give a quality education. Thank you. Thank you, Ms. Anupriyanka. I strongly agree with your point that giving education is not only about access. It is about transfer of knowledge, critical thinking skills, and training individuals for their future endeavors. And it is mainly about the quality of education that is provided. Let's see how the supporting team adds more fuel. I welcome the second speaker of the supporting team to take the stage.
Thank you, moderator. Good evening, everyone. Before sharing my views, I disagree with Anupriyanka's point about the quality concerns. It is entirely possible to have a good quality of education for all students. It can be done through a proper planning and efficient allocation of resources. For that, first we need to get the feedbacks from the students and work according to the needs of the students. And the investment of the college, that is what we pay as the college fees, is not depending upon the college education. It is depending upon the resource allocation. And the public shares issued by the college can be saved for the improvement of campus facilities and educational programs and more innovations of faculty qualifications. I also disagree with another point about the crowded classrooms. That is, are you crazy to have good admissions for all students? You know how much capacity that particular classrooms can be accommodated. You should allot only that much. If it is capable of 60 students, you must allot the first 60 students, not more than that. That is your mistake, not my mistake. And the crowded classrooms also have a positive impact in their life, like they have diverse perspectives and more innovations and more sharing of experience, because they come from different backgrounds and different places. So I say that the quality of education can be given for all students through a proper planning. Coming to my point that the college education should definitely be free for all students, that it will be increasing the economic growth. It can also pursue higher educations for all students, which will in turn leads to education, a skilled workforce, and which is a key driver for the economic growth. When we get a skilled workforce, we get more innovation, more investment, and more contribution about their own. Then, about the investments of all the students, they will be getting relaxed in the financial matters. There will be no stress of need of repayment of loan. Everyone can be relaxed, and the students can contribute to their own potentials and interests. They can fully concentrate their studies, not on their education of repayment of loan. Then we know that there are many families who cannot afford to send their children to college because the student debt rose to 317% in between 1970s to 2021. And if the college education is not free, then each and everyone should save money before 5 years, because the college fees is not 1 rupee or 2 rupees. It is lakhs and lakhs of rupees. And if the college education is free, there will be increasing in their wealth, and there will be no delay in their life decisions, like starting up a family or starting up a home or a business. They will be concentrating on their life decisions. And increasing their wealth will surely contributing to the potential of their own, and as well as the economy. Then, by concluding that the college education should definitely be free for all students, that the college fees is like the friend who will never return the money when they borrow it. And we can finally say that the college fees free, goodbye student loan, welcome financial freedom. So I say that the students may be restricted because of financial barriers can now fulfill their own potential and interest through all the interest of their education, can give their full potential to the economy and make the economy more prosperous and more advanced technology, and create a sustainable path towards the advancement. Thank you. Thank you, Ms. Monica. What I get from your side is that providing free college education leads to the economic growth of particular country. And you also mentioned about the increase in the skilled workforce. Obviously, you go to a work and all the employees who work there are educated. What else do we need? That's all we need, right? And she also spoke about the wealth, that increase in wealth of a particular country. These are really valid points, Ms. Monica. Let us see how the opposing team answers to her questions. I welcome the second speaker of the opposing team to take the floor. Thank you, moderator. Warm greetings. Before I go with my point, I would strongly dare to Monica's point that eliminating student loan will reduce the debt burden. Even though there is a merit, after that we have so many demerits in it. When a student takes up loan for educational purpose, it can instill a sense of financial responsibility on the individual. When a student takes up the responsibility, they inculcate certain crucial skills such as budgeting, financial planning, and managing resources effectively. This experience prepares them for real-life financial challenges that they face in the career.
And it also promotes the culture of accountability. Implementing free college education to a large population can indeed have a significant cost implications. The financial burden associated with providing free college education to large population can be substantial. It has two major concerns in it. One is feasibility and the second one is sustainability. Firstly, free college education to a large population would have a significant increase in government expenditure and taxation. The government should have a significant allocation of resources and budget in order to cover these expenses. So potentially diverting funds from various sectors such as healthcare, infrastructure and social welfare programs. This could be a strain on the impact on functioning of the economy. Secondly, providing tuition-free education does not only include the tuition fee, it also includes faculty salaries, infrastructure development, and social welfare programs too. So in this case, we can provide free college education only to the students who have an increasing in demand for their higher education. And I would strongly deny to Shrutika's point that when we provide free college education to a large population, the poverty will be decreased. Then if in case the government doesn't have proper fund in order to cover these expenses, the government will automatically increase the taxation. When the taxation is being increased, the rich becomes more richer and poor becomes more poorer. Then furthermore concerns about providing free college education is that we should also see about the inflation rate, whether it increases or decreases population growth and need for a continuous development in educational sector. And it may also lead to the unintended consequences and also a bigger strain on the government. I would like to support to Anupriyanka's point that when we provide free college education, there will be a demand in overcrowding classrooms, limited educational resources, and compromise in the educational quality that has been rewarded by the educational institution. And when the student take loan out of their financial resources, it serves as a motivator. I highlight this point. It serves as a motivator in order to study well and make better career opportunities. The critics argue that when we provide the financial responsibility, when it is being removed, it results in large number of students enrolling in the classrooms without a clear sense of idea in the chosen field. And moderator, I have a question for you. Do you think college education is like a free Wi-Fi that can be provided to everyone? Absolutely, it's not. And my dear opponent, you said me that we have to provide limited seats for the students who have been coming to the college. If even though we provide free limited seats, is your government going to build an educational institution for rest of the students? No. I would like to conclude that we have to provide education seats only for the students who are really capable of pursuing the degree in a first go. Thank you. Thank you, Ms. Mithila. First, I would like to highlight your point that it brings a sense of financial responsibility. Then, here we see a total controversy. What the supporting team says is that providing free college education reduces students' burden. But what they say is that it increases government's burden. Reducing students' burden increases government's burden. Let's see how the supporting team bats to the ball thrown by this opposing team. Let's see if it's a sixer or a wicket. I welcome the third speaker of the supporting team to take the floor. Thank you, moderator. Warm greetings. As Shrutika said, we need to enhance skill development and provide employability. It is estimated that 25% of undergraduate students are double majors. However, some colleges and that 30% to 40% of the attendants are doing double majors. There are many perks that come with double majoring. Some of them include more skill sets, having more career opportunities, and long-term salaries. With free education, however, the financial hurdles posed by the double majors window. If college were available to students at no cost, then those who wish to do double majors would still spend more semesters in college, outright, and gain an enhanced skill development without falling into any debt traps. With free college education, more individuals would be able to apply for a job that they would be qualified for. This is especially beneficial for poor students. After all, those with the college degree are more likely able to climb the economic ladder and break off the caste barriers than those without. Imagine a world where students enter the knowledge buffet without having to worry about the bill. According to Pew Research Center,
Students who come from low income group who do not earn a 4-year degree are 4 times more likely end up at the bottom than those who obtain a 4-year degree. Most automated jobs are replacing low-skilled workers. Automation is spreading quickly across the positions that require repetition like back office tasks. Automation is not meant to replace the entire workforce. Instead, the needs of economic activity requires to shift at least a skilled workforce, people who have good analytical skills and creative thinking abilities. These skills are both taught and honed with free education. If more people could attend classes for free, then the workforce will expand. Free education often incorporates practical components such as internships, hand-on projects, and corporate education programs. Their experiences provide practical skills that are job market. Free education also ensures that students from all socio-economic backgrounds can access to these practical training opportunities, further enhancing their employability. Providing opportunities for skill development and employability is a powerful social mobility. In many societies, individuals from disadvantaged backgrounds face barriers to access opportunities. By providing opportunities like promoting social mobility, reducing student debt, and strengthening our global standing, free education is a catalyst for a positive change. So I would like to conclude that free education solves the problem of unemployment and also for the restrictions for an enhanced development. Thank you. Thank you, Ms. Shrutika. I totally agree to all your points. Ms. Chandralekha, I totally agree to all your points that you said about double majoring. And I agree to your point that it gives employment, because I think unemployment is the major issue that our country is facing right now. Well. I think I'm sliding slowly towards the supporting team. It's in hands of the last speaker of the opposing team to pull me towards theirs. I welcome the third speaker of the opposing team to take the floor. Good evening, everyone. And moderator, you're most welcome to join us. First of all, the word free education is being a music to our ears, and the word free is melody to our ears. But apart from these appealing words, we have to overlook the problems that will arise from such a huge thing. Because giving free education is not simple as giving free mixie or grinder, a laptop to children. Education is something huge. So let me give some reasonable reasons. For example, when college education goes free, there might be surge in demand leading to limited seats and increased competition, which will lead to a selection process once again based on academic merits and leaving out the students who do not meet the criteria. Now, Monica told that when only 60 seats are available or when only limited seats are available, why are we going to give more than that? And Shrutika spoke about equality. That is, all the students will get equal education. So, and she made it, and she is making that ensure that everyone will get equal education. But look at this in this case. And Monica, you told that everyone is getting, limited seats are only available. So what about the people, remaining students? Are they getting the equal education that the first people or the limited people got? No, right? So in this case, where is the equality? Where is the equal opportunity for all the students? I don't find it. So better you and your teammates sit together and find a better reason to tell me. Also, when college education goes free, there might be concerns about devaluation of degrees. Everybody is studying only for the degree. And if there is no value for the degree, then what is the use of studying? The point is, a huge number of graduates entering the job market, the value of degree might decrease, leading to limited job opportunities for even small jobs. And also, the economic growth will decrease, and as well as the employment will decrease. So, it is really important that everyone is getting equal opportunity. As well as, when something is given free, it loses its value when it comes to a long run. The same way, if education is going to be given free, it will lose its value when it comes to a long run. So the students in our country,
It is not them. The parents are the one who really take care of their students' education. But in abroad countries, the student take care of their own educational fees. So the one who is really worried or really cared about their education, let them be the one. Because when there is a situation like you have to pay the fees, they will take that as a motivation. And not wasting the quality of education or not losing the quality of education. So instead of advocating for completely free education, we have so many other reasons, so many other things which will support students who are completely disadvantaged. And Chandralekha, you spoke about double majoring. And in our country, it takes nearly 6 years to complete a degree. I'm saying with arrears. So it may be double major or triple major or even pentuple majors. But the question is, when are the children going to job? And how will the employment rate increase? And how will the economic growth increase? But this double major thing is a good idea for the girls who don't want to get married. They can use this as a very good escape or a good reason as well. So the thing is, I'm concluding that instead of advocating for completely free education, we have so many other things to focus on. We can ensure that everyone is getting education in a proper way. Like we have so many other things like granted scholarships or grants and first aid, educational aid programs as well, which will help the students who are completely disadvantaged or who cannot reach the stage. By saying this, I conclude this. Thank you. Thank you, Ms. Ilakya. In conclusion, the debate on whether college education should be free or not is a multifaced and complex issue. It is through such discussions we broaden our perspectives towards better solutions and provide better education system for our future and the student it serves. We must know that the path forward is not straightforward. And I thank all the speakers and all the audience for their participation in this debate. And let us continue to find innovative solutions to provide free college education and more. Thank you. Spectacular evening to one and all present here. I'm Harshita Balachandran, a fellow member of grade 11, and it's my pleasure to play the role of moderator for today's debate. And before plunging right into our debate and making you guys bored to sleep is not what I'm going to do. I'm going to start it by giving a little note about getting old. Getting old is decided by your body and our surroundings. Thus, it can't be denied. Instead, we should learn to accept it and experience it the way we experienced our childhood with happiness and joy. But whereas staying young forever also sounds pretty fun. And if I get a chance to do it, I'll definitely give it a try. And our topic for today's debate is a little weird one, but at the long run, it's a very interesting topic to discuss about. And it is it better to grow old or stay young forever? Here we have two teams, Team A and Team B. And on the Team A, we have Ms. Pratibha, Kavya, Ridhanya, who state that it is to grow old. And on the Team B, we have Ms. Pavitra Lakshmi, Naveena, and Ruvantika, and they tell that it is more fun to stay young forever. Now, I invite Ms. Pratibha on stage to start the debate. A warm good evening to all here. Before putting forward my point of views, I just want you all to imagine a world without the older generation. It sounds boring, right? And for the ones who doesn't find it boring, I guess you all missed a great part of your childhood and you're even missing a lot now. Because without the older people, we would lose the benefit of their knowledge and the support that they provide to the ones who are around them. If there were no old people, then we would lose their support. If there were no old people, then who would tell us all the grandma tales? Who would give us a wide knowledge about our past, our culture, and our identity? We would miss out on the wisdom, experience, and the guidance that they provide us. Older people often have unique perspectives and insights that come from a lifetime of experience. Growing old together with your loved ones can increase your time with them and your love for them. As people age, they have the opportunities to build deep and meaningful relationship with others such as life partners, children,
and grandchildren. Aging often provides opportunities for personal development, self-reflection, and chance to reassess one's goals and priorities in life. A baby plays with a toy for 30 minutes and after that it wants a new one. Likewise, if a person wants to stay young forever, it sounds fun at the beginning, but when it becomes as a lifestyle, it gets boring and they get tired. According to many researchers, they say that older minds tend to understand better about the weight of each and every decision that they make because they know the value of their time, energy, and happiness, which are the three important keys for life. Today's younger generation are becoming so vulnerable that they are not even able to accept a small mistake or an embarrassment that they get. But as the older generation have already crossed these paths, now they are teaching the younger generation how to overcome these issues with their experience. A person who failed in almost in everything in his life has an ability to make his future generation tackle and pass through the hardest situation that he is facing. Today's younger generation are thinking that there is no use with the older people and they are leaving them at the old age homes. They are thinking that as people grow old, they can't achieve anything. Is that so? Is it that as people grow old, they can't achieve anything? No, not at all. For example, let's take Anna Mary Robertson Moses, better known as Grandma Moses. She didn't start painting until the age of 76. When her works were spotted by an art collector, he bought them and displayed them in the Museum of Modern Arts. Life improves with age. As we grow older, we become more adaptive, more happier, and resilient. I know most of you all here would love to play video games, even me. While playing video games, we all would love to move to the next stage rather than staying at the same level. It applies in our life too. In our life, we should live each and every stage with joy and heartfulness. If we all stay young forever, then what would happen to the population? If we don't grow older and expire, then there would be more usage of resources, there would be more population, which could cause a lot of environmental damages. So I state that it is better to grow old rather than staying young forever. Thank you. Thank you, Pratibha, and it was a quite good start. And I appreciate you for using video games as an example because what I feel is that the upcoming generation kids now are very much fond of video games, and when you use them as an example to your speech, it will be very easy for them to understand what you're trying to convey. And now I call upon Ms. Pavitra Lakshmi from the opponent team to deliver her speech. Thank you, moderator. A warm greetings to everyone. Before I start, I would like to tell it is better to stay young forever. It's an experience where people can learn all the ups and downs and know to differentiate what is right and what is wrong. People come across different stages of life where people can get beautiful experiences and memories. Old people can only enjoy with their family, but youngsters can enjoy and explore the world. But old people can't explore like the youngsters. Pratibha stated a point that old people can't get the experience which the youngsters got. But in my point of view, not all the experiences are the same. Old people can't get the experience which we get, and we also can't get the experience which old people got. Nowadays, youngsters consider the old people as disturbance. It's because, it is true. Actually, it is because old people do not consider ideas of the youngsters which youngsters brings. And when a work it is done by the people, it may delayed and not done properly. The same work when it is done by youngsters, it may done quicker and properly. Food. Everybody in the world likes to eat food. Even me likes to eat a variety of food. But old people can't eat whatever they want because of their medical and health issues. Stereotypes. Stereotypes were said by old people, but they don't have any explanations or reasons to it. But we, the youngsters, have the proper explanation and scientific reasons to it. Example, our grandma used to say, don't bite your nails, but they don't have any for it. But we, the youngsters, know the reasons for all those things.
for all those things. Previous and the present experiences in the bank is completely different. On the olden days, we may wait for a long time to deposit money in the bank. But nowadays, it is very easy process and we may deposit our money in the bank within a fraction of seconds, through the machines. And the information of experience we can't only get from old people. Nowadays, Google Assistants are the best guides for all those, for the youngsters who guide it in a very good manner. Very good manner. So, nowadays, like Pratibha stated another point of grandma tales. Nowadays, people can know about the grandma tales and get to know the story of the grandma tales in the app called YouTube. Life is an art of drawing without an eraser. Same like that, we can't change our past, live present happily, and shape your future. So I like to conclude my by saying it is better to stay young forever. And if you get a chance, don't miss it. Thank you. Thank you, Pavitra. And as you said, we definitely experienced that young mind scenario here, but still I feel like we are leaving out something which is very much important, and I'm sure that it is the perfection which we get from a more experienced person, and when we tell it's a experienced person, it definitely means that a more older person. Now, I call Ms. Kavya from Team A to deliver her speech. Thank you, moderator. A heartful welcome to one and all present here. The older you get, the happier you are. Many old people and few youth can make their own decision and get successful in it as well. There is no restrictions meant for old people. They can spend time with their loved ones as well. Many persons say that only youth can enjoy and explore their life. Is it so? Not really. Even old people can enjoy and explore their life. For I would like to present an example of an old lady named Tame Watanabe. At the age of 63, she climbed Mount Everest. They also have the capability of getting successful in their careers. For example, KFC was invented by an old man named Pete Harmer. They also get successful in their life. For instance, Mahatma Gandhi done so many things to our lives, but he is no longer, but his thoughts and experience remains the same. So, if you age and expire, it doesn't matter, but your experience and thoughts remains the same. As Pavitra Lakshmi said that young people can do the work faster, whereas old people are lagging in it. As you see deeply, old people does the work slow and steady and get successful in it. There is a proverb stating that slow and steady can win the race. She also mentioned a point that youths can visually use Google Assistant or some internet to assist them. But in the olden days, there were no Google Assistant or internet to assist the old people, but they used their own knowledge to come up with their new ideas. Old is gold, whereas old people can live their life to the fullest, but young people are lagging in it because they stuck to the modern culture. I would like to present an example. Mahatma Gandhi kept fasting for so many times, but he didn't faint. He consumed our traditional food, which is healthy for him. One of my opponent also mentioned a point that old people are disturbance for the younger ones. But I think it is not right, because old people come across many old situations so that they can handle it, so that they are explaining it to the younger one. Old people are mature comparing to the younger ones, because old people share their experience with the younger ones. Old people are giving the best in their sports field as well. I would like to present a fabulous an old lady named Bhavani Devi. At the age of 94, she was the one to get gold medal in athletics, and she is the master of athletics in Finland match, which was held in 2002. So I'd like to conclude by saying that young people are the arts of nature, whereas old people are the arts of work. Thank you. Thank you, Kavya.
and the examples you used were interesting. And I noticed that you mentioned about a quote which says that slow and steady wins the race, but I'm not quite sure about that, because we also should understand that it is a fast-moving world, and if we want to cope up with it, also we should work fast with it. But many people here, they don't understand that, and what they do is rely on this particular quote, and they lose in their life. So now I call Ms. Navina from the opponent team to the mic. A happy good evening to everyone, to each individuals gathered here, dignitaries, my fellow teammates, my dear opponent, and respectful moderator. Let me start by putting forward my opinion that age is simply a number. We, the older youngsters, have a good physical health, which would not be there in the older persons. As we grow older and older, we get experience in our life where we not conclude to it. For example, we have the wish or the desire to be young in our older ages, but we cannot, because we have gone through various situations and been in certain circumstances, so we cannot conclude to it, because we have the wish or the desire and also the experience in life. Remember, old is always old until we youngsters come as the next and live it. Kavya mentioned a point that old people make their own decision. Does that mean we youth don't make any decision? Are we not successful? Is the success being controlled by the old people? No, we are successful and we will be successful. It is just our stereotype. The older you get, the happier you are. If you love your life and live each day and each moment is cherishable, and it is not on the age category may belong to. Our youngsters have an actual activeness and readiness which will not be there in the older persons, even though if they are fit physically. My opponent also mentioned a point that we the youth cannot live the life to the fullest because we are stuck to the modern culture. But in the reality, most of the older people are stuck to the conservative culture, and we the youngsters are open-minded. Our human brain attains a peak processing power and memory power around the age of 18. Scientists found that how our memory changes over time, and they found that our brain attains a peak processing power and memory power in the age of 18. For example, Priyansi Somani, a maths genius, she started studying mental maths at the age of 6 in 2010. At the age of 11, she was the youngest participant in the Mental Calculation World Cup. She not only achieved the competition, she was the only participant ever to achieve the 100% accuracy in addition, multiplication and square roots. Her feat as a human calculator won her recognitions in Guinness Books of World Records and Lima Books of World Records. We the youngsters have a high creativity and innovation. Let's make this point simple. In the 70s, we used to see movie in black and white. Later in 80s, we saw movie in color. Now, we are able to see movie wherever and whenever we want. This is the power of the youngsters. And some older people don't understand this, and they tend to be in the past. Our youngsters have a huge step in conserving and protecting our earth from the further pollution. One such youngster is Satyam Tagore of grade 11 from Bangalore, who realized that we have to reduce this carbon dioxide emission. So he realized that the clay pots used in our Indian households are a good observer of a particular matter. So he made a cheap filter made out of broken clay pots that are used in our Indian households and fitted into the cars and chimney factories, which is a good observer of carbon dioxide emission. I conclude by saying the point that the world may function because of the older people, but it is taken forward and executed only because of we the youngsters. So I strongly say that it is better to stay young forever. Thank you. Thank you, Navina. And yes, age is just a number. When somebody tells that age is just a number, they mean that anybody can do anything. Not just because he's an old person, we can't discriminate him from doing something which is very tough, and not just because he's a little kid, we can stop him from doing something just because it's dangerous. Anybody can do anything, and we don't know somebody's potential until we see it with our bare eyes. Now, I invite Ms. Ridhanya from Team A
on stage to deliver her speech. So, a warm greetings and a happy evening to everyone gathered here, including respected dignitaries, parents, and last but not least, my friends. So, before hopping into my opinions, I would like to start by opposing my opponent Naveena's points. She stated that many old people want to become young, but the real untold truth here is that they don't want to become young because they want to see their loved ones grow older, become successful in their life, and applauded by everyone. And that is what they want to see because they share their experiences all through their growing ages. And this is what every old people want to experience. And the second thing she stated was that many old people are not creative and is stuck in a conservative culture because that is what they are from. So I would like to oppose it by presenting an example. So she is a rising star. She is known as Yogambal. She is normally an old person, but as a single woman from a conservative family, she is achieving a lot of new things. As a single woman, she created a lot of new dishes which are super healthy, and many parents have commenting down that their children have started consuming in those dishes regularly, which is a good thing. So from this we can understand that she is not stuck in a conservative culture. Instead, she is helping this century's children. So from this example, we can understand the second thing. That is, not all old people are not creative. They are creative, but they just couldn't express it due to various reasons like mental abuse sessions that they face from their family side. So the second thing is that economical reason that is involved in this topic. That is, if people don't age and expire, this earth may meet its end because there will be an overpopulation which can lead to overexploitation of resources, which may lead to global warming and destruction of earth, which is not a good thing, right? So I want to say that if only old people age and expire, we, that is the future generation, can live happily in this beautiful land called earth. So the another thing is that they can understand various matters of life. As they age, they understand the importance and important norms and values of life and how to respect others. So there are many important things in them that we have to learn, which is definitely necessary to grow discipline. They are a kind of precious gift for us, but we see them as a burden. We discriminate them, which comes to a point, that is ageism. I think most of you guys don't know what is ageism, so I'll explain it for you. Ageism relates to an activity that is a person is getting discriminated based on his or her age. So this is what ageism meant. So in their point of view, we can learn that they don't want to discriminate this, but they want to share the immense ocean of knowledge, wisdom, empathy, and experience, which is a very good guide in a future generation taking his or her life to a successful one. They also play a vital role in children's life, which is very important. They tell us a lot of tales which we usually loved at once. So this story is said to have a positive impact in our, that is, grandchildren's mind, which is necessary for a child to grow. They also provide us a loving and caring environment, which is definitely necessary for a child to grow disciplined and well experienced in a lot of new things. And I also say that if people don't age and experience such things, how can we, that a future generation, learn many things from them? There's this longevity involved in staying young forever, and we can feel it when we are staying young forever. So it is something that everyone desires, but it is definitely not a boon, I would say, because it is something we haven't experienced it yet. So I would like to present an interesting example for it, because I think it's a little boring here. So there's this story named Santandama, where a man named Ashwatthama was born to a man named Dronacharya. He was a bit special because he was born with a gem in his head which prevented him from death, hunger, and thirst. So this special man once wanted to destroy Pandavas. So what he decided was to launch his Brahmastra, which is a powerful nuclear weapon, against Pandavas. At the same time, the old and experienced Arjuna also planned to launch his Brahmastra against Ashwatthama. So the right scenario taking place is that two Brahmastras, that is two nuclear weapons, are going to clash into each other, which is going to give a huge destruction to mankind, which is a bad thing. So the one and only Krishna, who understood this,
explained to both of them and advised them to take back their launched weapons. So the right scenario is that the old and experienced Arjuna, who was experienced in the art of taking back their launched weapons, was able to take it back. But the inexperienced Ashwatthama could not. So what he did was he changed the direction of Brahmastra to Uttara's womb, which was carrying an innocent child of Abhimanyu. And also it was the Pandavas' lineage. So due to these unfair war practices, the Krishna, who was infuriated, he cursed Ashwatthama with immortality and cursed him to live a long life with blood and fuss on his body, and forced him to give up on his precious gem. So from this story, we can also understand that all the wrongdoings taking place in this world is only due to a youngster's immaturity, the high energy to achieve something they wanted, and the lack of love and experience. So I would like to conclude by saying that age is just a number according to the body, but it is a matter of individual to stay young or to grow old. So life is an art where the artist is you. So only you can shape your life. Thank you. Thank you, Rudanya. And as you said, without older people's experience and younger people's actions, I think that this world would lose its spirit. Now, it's my pleasure to call last speaker of our debate, Ms. Ruvantika, to the mic. A warm welcome to everyone present here. To be young is surely the best, if the most precious gift of life. A person can achieve everything by being simple and humble. I start my point by opposing my opponent Ritanya. Ritanya said that in fact old people do not want to grow young but want to see their family grow successful. People can actually stay young and see their family grow successful. It is not a matter of age but the way of thinking. A person does not need to grow old to have vast amount of knowledge. It depends on the amount of experience and education a person had in their life, and a person can be young and still be very wise. Older people depend on others for their work, whereas we youngsters are not depend on others for their work. Most of the old people suffer from hearing loss, which is about 1/3, and cataract, which is about 20% of the older people. And more than 34 million people are affected by lung diseases. Older people think about their past even in their present generation, but youngsters think more about their goal and they want to achieve their goal when they are young. And people say that young people are vulnerable, but they can overcome their struggles. I would like to give an example for this by saying that those who keep trying without giving up are the ones who get succeed. With an incredible knowledge of mathematics, 14 years old Yasha Asley, who is the world's youngest professor, also known as a human calculator, while most of the children of his age play and attend schools in their free time, but he is enriching the young minds in the year of 14 years old. My opponent mentioned that some of the qualities that come up with old age people, such as experience, wisdom and empathy. But really, why can't a young person be experienced, wisdom and empathy? As I mentioned before, all these qualities depend on the mood and character of a person. And youngsters are young stars, imparting knowledge and transferring it to the next generations. They can reach their goal when they are young. And they can learn many things in life, such as adventure, happiness and even sadness, which is basic for youngsters. And they can learn fastly and invent newer and newer informations and update newer and newer technologies to the world. Every child plays with a toy truck at least once, right? The toy truck was invented by Robert Patch in the year 1963 when he was just 6 years old. And most of the older people generally do not tolerate their mistakes, but youngsters can tolerate their mistakes. And youngsters are... I would like to conclude by saying that those who keep trying without giving up are the one who get succeed, and youngsters are considered as impatient. They are impatient because they don't want to waste their time and they want to explore all the possible frontiers. Thank you. Thank you, Ruvantika, and you may be seated. And she also mentioned that a person can stay young forever while seeing their own family grow old and get applause. But if I was that person who gets to stay young forever, I would not want that to happen, because I don't want to see my own family grow old and expire while I am staying young forever I'm staying young forever happily, right? So, our debate has come to a conclusion, and both of your ideas here make sense, but I feel like there is only one thing that could make justice to our topic, and that is
A human body can't live long, but his soul and thoughts can remain on this earth forever and ever. Like that, it is also possible for a person to stay young forever, but not in the way Team B states. But this statement does not support Team A that whatever they tell are right. Here, whatever they tell are right. To conclude our debate, I like to tell that mortality is fate and no mortal could escape it. Thank you. Greetings to my gentle audience. I'm Janani Varsha from grade 11A. I'd like to start this debate by quoting a famous French chemist, and his name is Louis Pasteur. What he said was, "Science knows no country. Science knows no country, but knowledge belongs to humanity, and it is the torch that illuminates the world." And I'm the moderator of this wonderful team here. I don't know about wonderful. I mean, you, the audience, can tell my debate team if they're wonderful or not after the discussion ends. So, and the topic given to my team is, should India increase its fund for scientific innovations and research? I mean, I don't know what they're talking about. India has given a lot of funds for scientific innovations. For instance, founding of ISRO, then Mars Orbiter Mission, short form for MOM. Speaking of MOM, do you know there was actually a working pregnant woman during the launch of the mission, and before the launch she gave birth to a baby boy. Isn't that wonderful? And even an honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi himself, commented on this mission that this mission has a lower budget than a high budget film. That's not exactly his words, but that's what he meant. So then there is Chandrayaan-1 and so many that we don't even talk about. I mean, nowadays what we talk, only gossips and ruining others' people's lives. But it is time that we all spread good vibes and positive vibes around us. So, but what happens when everything goes wrong? I mean, it can be handled by very irresponsible people, and technology like this can affect our mental health, sleep cycle, memory, attention span, and so on. Now, I would like to introduce the members on the team who are going to speak for the topic are Vinaya, Raghavi, and Kritika. And the team who are going to speak against the topic are Karnita, Momita, and Anushrika. This topic itself is a very undebatable topic. Let us see how our friends here are going to speak for this topic. And I would like to see how our friend Vinaya is going to start this. Greetings everyone. I'm going to speak in support of the topic that India should increase fund for scientific innovation and researches. Before going to the topic, I would like to ask a question for the debate team and the audience. Would this event ever take place without science, or would they be able to come and speak in this mic without science? No, right? You found the answer for this debate. In this modern world, nothing can be fulfilled or achieved without science. Science is everywhere. Science is considered as an inevitable thing that can't be ignored. So, increasing fund for scientific innovation and researches can decrease our dependence on other countries. For, as you all know, India is an upcoming country which seeks for many opportunity in many places. If government come forward to fund for scientific innovation and researches, many people from rural and remote areas can come up with their ideas. For a developing country, we need three main things: health, education, and employment. Firstly, health. In health department, mainly in medical field, there are many specialized and facilitated devices that are used for the patients to treat them in better ways. Our Indian scientists have invented many new affordable medical devices that are very useful for the patients. For instance, inexpensive prosthetic limbs, portable diagnostic tools, MRI scans, and so on. People from rural areas can now consult a doctor through video calls or online platform. Here, people can get immediate answer for their queries, which is a great thing, right? Yes. Scientists use technology like AI to give better diagnosis on the diseases and to provide the best healthcare for the patients. Science and technology has also destroyed a myth that in olden days, women were blamed for giving birth to a girl child. But only because of the development in science and technology, people got aware that male are responsible for determining the gender of a child, which considerably reduced the abuse of women.
Secondary education. Students can now attend classes, interact with teachers through online platform and video calls. Visual presentation, educational websites are very useful for the students to undergo their studies. The main aim of this education is to make learning more visual engaging. As you all know, we had 3 years of pandemic through which we cannot step out of our house. In that time, these educational platforms, visual presentation, online classes help us to continue our studies all 3 years. Last but not the least, employment. More discoveries are possible if government fund more. Scientists can also buy many new and effective equipments which helps to make the job very easy to do. Increasing fund for scientific innovation and researchers can create more job opportunity in research and related fields. Scientific innovation and researchers can create more buildings which attracts a foreign investment and boost up our Indian economy. Science and technology has also gave us a better quality life by solving all the pressurizing and challenging problems that we face every day. I would like to conclude my wording by saying that necessity is a mother of nation. If you need something, you should definitely go for it. For that, science is very, very responsible and very, very useful too. So thank you for giving me this wonderful opportunity. I hope moderator would consider my point. Thank you. Thank you, Vinaya. Those were really good start from Vinaya there. Now let us see how our friend Kanita is going to defend her team. Greetings everyone. I am going to talk against a topic that India should not increase its funds for scientific research and innovation. Before I start, I would agree with Vinaya that without Mike, without science, we can't stand here and the event would not take place. But what I think is, before all these scientific research and innovation, man had lived a peaceful life. In ancient times, the education system was so simple, where children learn in a place called ashram, where the education was so pleasant. But children in these days used to rush to their school and used to sit in front of smart boards during their school hours, and at home they have to sit in front of smart tabs and attend their online classes. And they also have to complete their homeworks, projects, and prepare for their tests, exams, and so on. I hope the students over here will understand this. And in educational field, there are a lot of new technologies such as visual learning, online classes, virtual teachers, smart boards, smart tabs, and so on. However, in India, there are almost 3.5 crore children of age group 6 to 14 who do not attend school at all. Even these children might have not seen blackboards, then how will they know about smart boards? So, the government can create awareness about the importance of education, provide education, and make affordable to all of its citizens. So, India will never develop unless or until they stop investing other than their requirements, which are not needed for the country and its citizens. There's a quote that it is not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results which are not needed at all. Next comes the medical field. In medical field, we have heard a lot of AI technologies to identify diseases and chatbots to interact with patients and so on. But are they really necessary for India and its current situation? Because in India, it was estimated that 223 maternal deaths per 1 lakh live birth. You know what? A woman dies every 2 minutes during her pregnancy. Then what is the use of telemedicines and virtual doctors here? So, the reason behind this is poor people are not aware of it and could not afford medicines easily. Next, ISRO has launched 100 plus satellites to date. But are they necessary? Of course not. Because in India, there are almost 14,700 villages with no electricity and no internet, and 13,700 villages with no schools at all, and 87,000 villages in India face difficult water crisis. So, why can't the government increase its funds on these issues and develop it? So, I would conclude that instead of investing totally on scientific research and innovation, the government can improve its funds which develops the people in the status of health, education, and other facilities which are really needed for the country and to all of its citizens. So, the Honorable Moderator, I would again strongly register here that India should not increase its funds for scientific research and innovation. And I kindly request the moderator to note my points. Thank you.
Thank you, Ganita. Those were really good points from Ganita, and I appreciate it. As I was talking earlier, that how technology like this can affect our mental health, memory, and sleep cycle and all. Yeah, this is attributed to a scientific phenomenon known as neuroplasticity, or brain's ability to alter its behavior due to new experiences. Thank you, Ganita. Now let us see how our friend Raghavi is going to fight back these points. Scientific researchers is one of the most exciting and rewarding of occupations. Greetings. Karnita said there is no use in increasing funds in medical fields. But what I actually think is, in olden days, premature babies were forced to die without proper treatment. Only because of the development in science and technology, today premature babies are saved with the help of incubators. Isn't it a great invention to prove that science and technology is very important? So funding on these is very important, which can't be denied. As a competitor to India, China has increased its funds on scientific research and innovations. So today, China has the technology of constructing a building within a short span of time. Constructing a building within a short span of time has many advantages, such as it reduces noise pollution, traffic, and so on. Likewise, in many countries, increasing the funds in scientific research and innovations has resulted in the development of the country. Science is fueled by curiosity. We get curious and immerse ourselves in discovering things. Science and innovation are fundamental to economic growth. Scientific advances and technology are the very important reasons for the economic performance and the creation of improvements in the quality of life. Technology has enhanced our lives by facilitating more advanced features. Funding helps researchers make new discoveries and advancements for our country. Funding leads to promote innovations in new medical treatments and better healthcare outcomes. It also promotes research on renewable energy and pollution control. Funding improves education, healthcare, and access to clean water. Funding in technological field can help in the development of the country. For example, Elon Musk, a scientist, invented a robot called Optimus, also called as Tesla bot, for performing unsafe or boring tasks. In the wake of Indo-China unrest, our government has imported many specialized weapons from other countries. Instead, our government can fund on these so that our country need not have to depend on other countries. India has all the provisions to transform into a global technology hub, from an innovative digital stack to world-class infrastructure and scale. India has been sorely lacking when it comes to supporting scientific innovations. Scientific and technological progress is the most crucial driver for long-term development. India should fund on these so that it can compete globally. Switzerland is the most innovative economy in the world in 2022 for the 12th year in a row, followed by the United States, the United Kingdom, and the Netherlands. China is near the top 10, whereas Turkey and India enter the top 40s for the first time. For entering the top 10, India should fund on scientific research and innovations. So hereby I conclude that unless India funds on scientific research and innovations, it would never touch its peak. Thank you. Thank you, Raghavi. Those were really good points from Raghavi too. One of the factors for the development of a country is trade relations. So if the trade relations of a country are in good shape, then automatically the development of the country will also be in a good shape, right? So thank you, Raghavi. Now let us see how our friend Momita is going to defend her team. One machine can do the work of 50 ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. Greetings everyone present here. Spending funds for scientific innovations remains just for the pride of the nation unless and until it fulfills the basic needs of every citizen. Spending funds for scientific innovations are necessary, but they are not completely necessary unless we pay fund for basic facilities. May the poor extremely poor and the rich extremely rich. Our country needs to focus on development rather than growth. Major processes must be done step by step. As our friend Raghavi told, we may be able to build a building or a house within a short span of time. But what is the use of building it in a short span and letting it fall in another short span? We are all familiar with the dialogue, right? Building stronger, basement weak. This is the exact situation here. You can't build a great building on a weak foundation. And yeah, of course, great things take time. About 50% population of a country are
developed, and among them 40% people are below the poverty line, that is they earn less than 150 rupees per day, which is very less compared to most of our pocket monies. The predominant aspect for the development of the country is the basic facilities in which the government should spend on, like education, agriculture and medical facilities. According to the National Statistical Office, the literacy rate of India is just 77.7%. The other 23.3% people in our country have never gone to school in their life. I would say that they have missed the golden period which we are in. Scientific innovations are necessary when people are very strong in the basics. Increasing funds for scientific innovations are all right when people have the ability to pay them. Not every person in our country have the ability to pay them. According to the 2022 census, about 54.8% people in our country have struggled to get a proper wage. And do you think that they can able to pay for the scientific innovations which has no scope for the betterment in their own living? To pay all these taxes, there should be a standardized earning. For a standardized earning, the government should spend on agriculture and other facilities. And they must improve the machineries and factories so that people can earn from it. All of our natural intelligence is now turning into artificial intelligence. AI is soon going to be the modern form of monarchy, and it is surely going to dominate the human race due to its addictiveness. We all use many forms of AI. That is not the problem here, but we totally depend upon them. That is the problem here. AI is very dangerous. It is also said by its creator. So, are we going to invest on something that creates harm for us? I think we all have brains and we choose the right path, right? Thank you. Thank you, Momita. Those were really good points from Momita there. And I would like to raise a question now, that if the basic facilities of our citizens in the country are fulfilled, then why is there going to be need for the funds for scientific innovations, right? It's a question to think about. Those were really good points, Momita, again. Now let us see how our friend Kritika is going to deliver her debate by being the last member of the team who are going to speak for the topic. Thank you, moderator. A warm greetings to one and all presented here. As Momita said, you can't build a great building on a weak foundation, but without science and technology, we can't develop a nation in the field of agriculture. Investment in agriculture are the best weapon to fight against hunger and poverty, and they have made life better for billions of people. Around 58% of population was highly dependent on agriculture, and 60% of the land were compressed for it. So it is very important for a nation to develop the status. I'm going to support that science and technology was going to play a vital role in the future of agriculture, which soon makes the word farming into smart farming. The modern technology has also increased the productivity of goods in agriculture. Manual labors and hand tools which are used in agriculture have limitations in terms of energy and output. So by introducing new technologies, we can reduce these types of disadvantages. Also, the role of data science and artificial intelligence will play a major role in the future of agriculture, which soon brings the system of climate or weather prediction through AI, drones which monitor 360 degrees of the entire field, satellites which gather 24/7 data in and around the field and gives information regarding the changing climatic condition and temperature and cropping pattern to the farmers. Resilient crops was highly dependent on biotechnology. The spin of biotechnology has benefited for both farmers and end consumers. There is no doubt that the future of agriculture is heavily dependent on safe biotechnology because of the changing climate and increasing in population. Also, the role of sensors also play a major role in the future of agriculture. These sensors are fixed in the agriculture field to detect and monitor the total irrigation systems, such as airflow, precision of location, and moisture content, humidity, temperature, and etc., which gives information to the farmers. Next, we are going to see about ultrasound technology. This ultrasound technology was used both in medical and agriculture field.
In medical field, this ultrasound technology was used to repair the unbroken tissues in our body. And in agriculture field, this ultrasound technology was used to detect the quality of meat for breeding. Finally, we are going to see about mobile technology. Mobile technology plays a significant role in the modern agriculture. These mobile technology provide information regarding the total irrigation systems and gives information regarding the growing pattern, changing in temperature, texture of the plant, and so on to the farmers by using their smartphones. So I think by investing in this type of technology, we can increase the economic development of the country and increase the agriculture goods. So hereby I'm going to conclude my speech by saying a famous personality's quote. If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. It was said by M.S. Swaminathan, a famous agriculturist. So I think it is better to invest on agriculture for introducing new science and technology. This only helps to increase our country's economic development and living standard. I hope the moderator will support my point of view. Thank you. Thank you, Kritika. I appreciate those points, and I do really support your points there. Nowadays, there is a saying that agriculture is the backbone of our India, and I'm not telling it's false. That is true, and it is entirely true. What I'm trying to tell is, if the backbone of a body is in good shape and stable, then automatically the body will also be in good and will be in good state and position, right? So in this position, the agriculture is our backbone, and body is our country, India. Now let us see how our friend Anushika, being the last member on the team who are going to speak against the topic, will conclude her debate. Wishes to everyone. I'm here to debate India should not increase its funding for scientific research and innovation. First of all, I would like to start with AI. If I tell scientific innovation, you would surely think about AI. AI has a big disadvantage of simulating human intelligence. I would surely tell that AI is going to dominate human race. Raghavi said that Elon Musk found the humanoid robot Optimus, and India should also invest on such things for its development. But he himself told in an interview that AI is far more dangerous than nukes. As Kritika said, funding on scientific innovations such as smart farming and ultrasound system would result in benefit in one side, but it has many demerits in the other side. For example, that would decrease the soil fertility. Although biotechnology have produced many benefits for human, but its applications have resulted in some undesirable consequences, such as diminishing the species of biodiversity, diminishing agrobiodiversity, and environmental contamination. These biotechnology have negatively impacted in the environment through soil degradation, air and water contamination, and disruption of food chain. If we depend on so much on AI and scientific innovations for farming, then where will our farmers go? And that's why in India, farmers are still committing suicide. These scientific innovations replaces the human, creating unemployment, which would result in poverty of the population. People rely so much on technology that their physical health is affected. These scientific innovations makes the people lazy that they fail to do their own chores. I think in future, everyone will be waiting for their robots to bring their food, and these robots are going to decide what they are going to eat in a day. And these scientific innovations may be misused, and they may be of a disturbing nature. I think you have heard in news that many hackers are involving in social media and hacking their accounts and then publishing their private information in dark web. So, do we need to invest on scientific innovations and buy these things? No, right? People rely so much on technology that their physical health is affected. The scientific innovation distracted the children from reading that they have led them to show lack of interest in studying. When the mother is using some radioactive devices, the babies in the womb are getting some mental issues when they are born, such as panic disorder and aquaphobia. Raghavi said that India enters top 40 for the first time when it comes to science and technological things. But what is the use of being top 40 but still developing? But when it comes to agriculture, India enters top 50. But
Many countries are still dependent on India for their precious crops. And when it comes to cleanliness, India enters top 180th. You know what? 180th is the last place. So our government needs to invest on such things for the development of country like agriculture, infrastructure and cleanliness. I hope that the judge would understand that funding on scientific innovation is too risky. I hope that the judgment will be on our side. Thank you. Thank you, Anushika. Now, Anushika have finally concluded her debate. And this debate was really a knowledgeable debate. And I really don't know which side to pick, because both the team gave their best on this debate here. But I will definitely conclude this debate by giving some more information about this. According to a recent data, our country, India, has the third world largest scientific workforce in the entire world. Can you believe it? In this advancement in this industry, some deadly weapons have been developed, and modern wars of different nations have become more devastating and restrictive. With this in mind, even our great scientist, Mr. Einstein himself, observed that the Fourth World War would be fought with sticks and stones, evacuating the humankind. I'm not trying to say that AI and technology is going to be a bad thing and it's going to dominate us forever. I'm trying to say is that science and technology plays a critical and crucial role in shaping our lives and the entire world. From medical advancements to communication innovations, science and technology provides us endless possibilities for growth and development. But it is up to us to use those tools morally, sustainably, and ethically. Thank you for giving us wonderful opportunity, Judge. I hope our debate given you a wonderful time to enjoy ourselves. Thank you. Ladies and gentlemen, a warm and cordial welcome to one. Today, the topic for discussion is, should there be a limit on how much money a person can earn? Money is the ultimate desire of everyone's faith since the time immemorial. Money makes many things. Money is the decisive force. Money is a power. As you all know, money makes the impossible possible. For example, if you teach someone how to fish, he may fish bad. If someone has money, he may buy a pond and culture fish to double or quadruple the money. Now, how much money does an individual possess? Is there an upper limit or ceiling for one to hoard money? Let's hear. Today, we have two teams that are on fire to the topic introduced. I take the privilege to introduce them. On my right, we have Abarnika, Shubhadarshini, Deepana, who believe that there should be a limit on how much money a person can earn. On my left, we have Nitila, Shivashri, Jayashri, who believe that there should not be a limit on how much money a person can earn. Let's begin. Nitila, with the please to start with your statement. A very warm welcome to one and all present here. And today we have a daunting question. Should there be a limit on how much money a person can earn? It's a topic that gets people fired up because it touches on fairness, equality, and how our economy works. Some people argue that capping individual earnings will make things more fair, but I'm here to argue against that. I believe that letting people earn as much as they can is crucial for progress, prosperity, and making society better. First, if we take away the limits, it creates an environment where innovations can thrive. Throughout history, we have seen amazing inventions and advancements driven by people who wanted to make a ton of money. Let's consider the success stories of individuals like Elon Musk and Jeff Bezos. Those entrepreneurs have created innovative companies such as Tesla and Amazon, which have not only generated vast wealth, but also revolutionized industries, created thousands of jobs, and propelled technological advancement. Their initiative has not only transformed our lives, but also pushed us into the digital age. By letting people earn as much as they can, we create a space where visionaries can emerge, advancing to innovations and achieving incredible heights. And it's not just about cool gadgets. Allowing unlimited earnings is a big boost for creating jobs and growing the economy. People who accumulate unlimited wealth often become job creators and help the economy thrive.
When we let individuals earn as much as they can, we encourage them to invest in new businesses, expand existing ones, and create more job opportunities. And that results in economy and a better society for all of us. But it's not just about making money, it's about giving back too. When people get the chance to accumulate unlimited wealth, they can make a huge difference in the world. There's also a proverb: when your status escalates, on your dining table. When you start to earn more, when your wealth increases, feed more people. Let's take Warren Buffett and Bill Gates as examples. They have set up foundations that tackle global problems like poverty, healthcare, educational inequalities, and environmental issues. Their generous contributions has been only possible by their unlimited wealth, and they have the power to change our lives and shape a better future. If we limit on how much money a person should earn, we are cutting off the potential of such efforts, and that's a loss for everyone. And let's not forget about fairness and equal opportunities. In a fair society, we should reward people based on their skills, hard work, and contributions, not restrict them with arbitrary limits on their financial success. By letting people earn as much as they can, we level the playing field for all and ensure that anyone, regardless of their background or circumstances, has a shot at success. And lastly, in a globalized world, countries are always competing for talent and resources. Look at places like Silicon Valley. They embrace the idea of unlimited financial success, and it drives competition among nations, leading to innovation and technological advancement that benefits all of us. It encourages hard work, excellence, and gives everyone a chance to become great, and that creates a culture of innovation and achievement. Limiting on how much money a person should earn would stifle innovation, hamper economic growth, and hinder philanthropical efforts. By removing these restrictions, we can unlock the full potential of human achievement and prosperity. Real-life examples from the groundbreaking inventions of industrial stalwarts to the amazing philanthropy of billionaires shows the positive outcomes of letting people earn as much as they can. To sum it up, it is crucial to recognize that wealth itself is not inherently negative. There are mechanisms in places such as progressive taxation, regulation, and anti-monopoly measures to address excessive wealth accumulation and ensure a more equitable society. And Honorable Moderator, by focusing on creating an environment that promotes equal opportunities, social mobility, and a level playing field for all, we can generate economic growth and address wealth inequalities without limits on earnings. Thank you. Yes, Nidila, that's a good point. Money is not only getting to ourselves, it's giving back too. Now we have Abarnika to show her vision. Greetings to everyone. I am Abarnika of Grade 10A. So today I am here to share my debate on the topic that there should be a limit on how much money a person should earn. So imposing a limit on how much money a person should earn might be controversial, challenging to embrace, or it might even concern the government. But you know what, you might think that this is not that important, but this is considered to be one of the most important topics. So you might think, okay, let me start with the wealth accumulation. When you see the wealth accumulation has become very common in our country. Not only in our country, but literally in the most of the countries. When the wealth is being accumulated in a very few hands, it is being manipulated. Now coming to the next thing, like the people from the financial industries and financial institutions. Even people who work in the financial industries and institutions, or people who own it, even during the lockdown times, they did not face any economical crisis. How did they alone did not face any economical crisis? Is it only because of the salary that they get? No, not at all. It is the extra amount that has been charged by them, which we call tips, which is actually not unofficial and not approved by the government. When you take individuals like Jeff Bezos and Elon Musk, they are one of the greatest individuals. They had their very own paths to travel and succeed in their life. Likewise, the common people also try to succeed like them. But what if there is a big stop to succeed in their life? Yeah, when the wealth is being accumulated in a very few hands, and when people take advantage over it, when people take advantage over it, they manipulate the policies. When they manipulate the policies, they favor the government towards themselves. What else a person else need when the government is even in the favor of themselves? Yeah, of course it's nothing.
So, when the government is in the favor of that very few individuals and the wealth is being accumulated by them regularly, you know what? India is a poor country. But you know what? India is a country which has a lot of rich people. How is it? Yeah, it is only because the wealth being accumulated in the same hands, and also when the power is being accumulated, how can common people try to succeed in their life when there is a big stop? So you know what, the majority of people in India are considered to be poor, whereas only the minority people are considered to be rich. So as I said, no, when there is only a minority people, but still India is considered to be a poor country. How is that even possible when the financial people and financial workers or their owners, even when they does it, no, India is becoming only poor and poor day by day, but the gap between the majority of poor people or the middle class people and the minority of poor people and the middle class people is not becoming very closer, whereas it's becoming widening and widening and widening day by day. So hereby I conclude my argument that when we impose a limit on how much money a person should earn, we can definitely stop the imbalance happening in our country. Not only in our country, but when we impose it in other countries also. So I, Honorable Moderator, asking you to favor the argument towards us. I can end my debate by saying that more money, more risk. Thank you. Aparnika, you told about the power of the money left for the people, and also that there's a India is considered as poor country, though there are many minority people. Now we have Shivashri to show her supplement. Shivashri, please. Thank you, moderator. A warm greeting to one and all present here. I am Shivashri of grade 10. I would like to start my argument with the famous proverb by Benjamin Franklin, no pain, no gain, which states that nothing can be achieved without hard work. A person's money is only possible by their sole hard work. In simple words, money does not come from trees. I do agree with the point stated by my friend Aparnika that there's a need for equality in the society, but I strongly oppose the limiting a person's earning as a solution for it. It would be against justice. Limiting a person's earning would undermine individual freedom and the principles of meritocracy. I wonder whether the opposing teams knows the meaning of the term meritocracy. If they had, they wouldn't have been seated there opposing us. Well, now coming to the point, imposing a limit on a person's earning would diminish people's motivation to work hard and excel. People may become complacent and less inclined to take risks. Now, I would like to put forth a question to you all. Why in India many people are interested to join medical field? Speaking frankly, many people are interested to join medical field because not to serve people, rather they want to join the particular field because it generates higher income. This situation not only fits for medical field, but also for fields like engineering, banking, of course IT, how could I forget that? Imagine what would happen if an limit is imposed. Would individuals be interested to join such stressful jobs with limited earning? Absolutely not. They won't be interested to join these jobs with limited earning. Aparnika, I would like to kindly remind that the wealthy people pay taxes according to their income and invest their wealth, which leads to economic growth. Hindering their income would hinder overall economic growth. Now coming to the positive aspects of allowing individuals to earn as much as they can. When we allow individuals to earn as much as they can, we incentivize productivity, which leads to overall economic growth. People strive for their goals and work hard and pursue financial independence. As a point to be noted, Ms. Moderator, unleashing a full earning potential of a person
would create a sense of fairness, that is, who work more are rightfully compensated for their efforts. When society recognizes and rewards these person, other peoples are also motivated. Let's focus on progressive taxation, access to quality education, and help to small business, which will address income inequality and allow individuals to earn as much as they can. I conclude by leaving a question to the opponent team. Do you think a grocer and a doctor should be paid the same? Thank you. Yes, Shivashri told that also the minority people are paying taxes. Now we have Shubhadarshini to answer for Shivashri's question. Shubhadarshini, please. Thank you, moderator. Ladies and gentlemen, I'm very honored to be a part of today's debate. Today I stand here to state my points on my view on how there should be a limit on how much money a person should earn. I would like to start with this by a quote by Robert Kiyosaki. It's not about how much money you make, it's about how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for. By not placing an income limit, it will lead to various aspects, and one such thing is income inequality. The issue of income inequality has been increasingly prevalent in our society. I firmly believe that by placing an income limit is necessary to address this growing disparity. Small percentage of individuals amass enormous wealth can perpetuate social and economic imbalance. By limiting excessive wealth accumulation is important to address the growing disparity between the rich and the poor. By also placing an income limit, we could address the growing wealth gap between the rich and the poor. By putting a cap on income, we could redistribute resources more evenly between the rich and the poor, encouraging investments and entrepreneurship. Redistributing wealth accumulations towards more productive investments and entrepreneurship ventures like education, healthcare, and social infrastructure could lead to a more stable economy. A more stable economy benefits everyone as it fosters sustainable growth, reduces the vulnerability of the vulnerable population, and creates job creation. Critics argue that by placing an income limit, it would stifle innovation and entrepreneurship. However, by redistributing excessive wealth accumulation and ensuring a level playing field, we can unlock the potential of individuals who lack resources. And when individuals are not overshadowed by the ones with excessive amount of wealth accumulation, we can create an environment where individuals are rewarded based on their true value and hard work. It is important for individuals to get awarded by the true work and hard work. Usually, societies that are characterized by extreme income disparities can often experience social unrest and fragmentation. So by imposing an income limit, we can foster a more equal society where individuals come together to work towards a more common goals and creating a more prosperous and harmonious society. To answer Shivashi's question, I don't personally think a grocery shopper or the doctor should be paid the same. But if people eat more healthy food and have a clean diet, exercise daily, and have a fit body, why do they have the need to visit a doctor? In the same sense, if people have enough money, they don't have to be paranoid every single minute of their life to safeguard it. Also, individuals have to be provided equal opportunities to succeed based on their merit rather than their financial circumstances. Innovations and entrepreneurship. As I mentioned before, by redirecting excessive wealth accumulation towards more productive investments and entrepreneurship ventures like education, healthcare, and social infrastructure, we could create a more society that benefits everyone as it fosters more upward mobility. In conclusion, when we impose an income limit, it could foster a more upward mobility and address the wealth gap between the rich and the poor. Excessive wealth challenges caused by excessive wealth accumulation can be problem solved, and other much problems as well. I would like to end this conclusion by saying more money leads to more risk. Thank you. Yes, Shubhadarshini, you told about the societal needs of the society and also the equitable society. Now we have Jayashree to show her statement.
Thank you, moderator. Greetings to one and all present here. I'm Jayashree. We have gathered here to delve into a thought-provoking question. Should there be a limit on how much money a person can earn? While it may be tempting to include the idea of imposing restrictions on earning, I stand before you to present an alternative perspective. I firmly believe that unlimited earnings are essential for personal freedom, economic prosperity, and promotion of societal welfare. Allow me to share with you some additional points that underscore the significance of preserving the freedom to earn without limits. First, unlimited earnings foster a culture of innovation and entrepreneurship. When individuals are given the opportunity to accumulate significant wealth, they are more inclined to take risks, explore new ideas, and invest in ventures that have the potential to create groundbreaking products, services, and technologies. By removing limits on earnings, we unleash the entrepreneurial spirit within each of us, cultivating an environment that rewards creativity, problem solving, and economic advancement. Furthermore, unrestricted earnings offer the promise of economic mobility and social progress. In a society without earning limits, individuals from diverse backgrounds have the opportunity to rise above their circumstance, pursue their ambition, and achieve financial success. This upward mobility not only benefits individuals and their family, but also contribute to overall social, economic, and social development. As Shivashri said, no pain, no gain, and people who work hard and money is the reward for them. So nobody has the rights to restrict it. By removing limits, we open doors for social mobility and promote a society that values merit and hard work. There is another crucial aspect to consider: the power of unlimited earnings when it comes to a charitable contribution and philanthropy. Wealthy individuals often become positive social change by donating causes they are passionate about, supporting educational initiatives, funding researches, and addressing challenges to the society. Placing limits on earnings would restrict the capacity of philanthropy, limit resources available to tackle social issues, and impeding progress towards a more equitable and compassionate society. Moreover, unlimited earnings facilitate market efficiency and efficiently allocate resources. In a market-free economy, individuals have the desire to earn more, which encourages them to identify opportunities, innovate, and efficiently allocate resources. Limited earnings would distort market dynamics as it may discourage individuals. Lastly, we must consider the personal motivation and fulfillment that unlimited earnings provide. The ability to earn without limits fuels ambition and helps individuals to develop their skills and strive for excellence. When individuals work based on their efforts and fulfillment, it instills a sense of pride, self-worth, and accomplishment. Unlimited earnings benefits both individuals and society as a whole. In conclusion, unlimited earnings fosters innovation, drives economic mobility, fuels philanthropy, and empower individuals to pursue their ambition. Let us embrace the principles of personal freedom, economic mobility, and social progress by safeguarding the rights to earn without limits. As you guys argued that there should be a limit, so what's the limit? Thank you. Yes, Jayashree, you told about the equitable society and about we should give respect to each and every individual who earn. Now we have Deepana to answer for Jayashree's question. Thank you, moderator. Ladies and gentlemen, my opponents and my teammates, greetings to all. I'm so happy that I'm in the part of this debate, and I would like to share my points on how much money a person can earn. Earning money is necessary for meeting our basic needs, achieving financial stability, and gaining independence. It also gives us opportunities for personal growth, education, and pursuing dreams. It also helps us to achieve our dreams and fulfilling our dreams. As Jayashree said, desire to earn more and more encourages individuals to identify innovation and opportunities. Is that so, Jayashree? But in my observation, I see that desire to earn more and more only leads to problems and hate among people. Many relationships are ruined. As they say, kaase thaan kadavulappa. But money made us its slave. So, encouraging fairer distribution of wealth by preventing excessive accumulation of resources in hands of few individuals.
This would help create a more balanced society where everyone has opportunities to achieve in life. When the wealth accumulation is in the hands of few individuals, they gain more powers, they manipulate the policies and misuse it, fostering economic stability. By setting a limit on earning would contribute to the economic stability where it is considered by wealth and mitigating the potential effects of income disparities. I note a point that Nitila said, rich people are paying the taxes. I agree with your point, Nitila, but do you know that they are accounted not? And for answering for Jayashi's question, how much money a person can earn is the limit for the person's earning and a person's earning. As they say, economic stability and innovation can lead us to the encouraging fairer distribution of wealth by preventing excessive accumulation of resources can lead to more and more innovations. Earning more money can lead to economic instability and many rich people get richer and the poor be poor. In conclusion, I like to say that earning money cannot be. It's not only the only thing. Earning money cannot be denied in today's world, as it is an essential tool which unlocks all the new levels in the game of life. And it is crucial to earn money and use it ethically. It uses ethically and use all the resources to be happy. And money is not the only thing. Happiness lies in the simple things we do in the life. Thank you. As Deepana told that most of us see as money as the god, but it made us slave. So the debate surrounding should there be a limit on how much money a person can earn is a complex and multi-faced issue. After considering various perspectives and arguments, it is evident that imposing an earning limit would raise several concerns and implications. Supporters of implementing an earning limit argues that it prevents income inequality, reduces wealth disparity, and fosters more equitable society. Also, they believe that capping individuals' earning would prevent the wealth accumulation in the hands of a few. Redistributing resources for the society needs such as poverty, alleviation, healthcare, education. Also, however, the opponents of imposing an earning limit emphasize the importance of personal freedom, entrepreneurship, and economic incentives. They contend such limit would discourage the limit. I would like to conclude that everyone should be able to think by their own beliefs. Thank you. Pleasant greetings to one and all present here. I am Viveka, and we, the students of grade 10, are here to debate on the topic, should India provide more subsidies to small business and startups? Here on the proposition team, we have Ms. Netra Shivani, Ms. Prabha, and Ms. Dharani. On the other hand, we have Ms. Satvika, Ms. Harshita, and Ms. Rishti. First of all, are you all aware of what a subsidy is? A subsidy is traditionally a form of financial assistance provided to individuals and business by the government. The main motto of subsidy is to encourage and improve economic activity. Through this, the government makes goods and services affordable to the consumers, thereby increasing the state of the economy. Government subsidies ease the economic burden on individuals and establishments, allowing all parties to exhibit improved market behavior. This is achieved by
reducing market prices, and extending benefits such as improving production, optimizing exports, and tackling unemployment. Do you know what's the irony in subsidies? One major advantage is that it helps market failures, goods and services. On the other hand, one major demerit is that it creates dependency where people rely on subsidies rather than improving their efficiency and competitiveness. Now, I invite Ms. Netra Shivani to begin and take over the session. A warm welcome to the respected moderator, my dear teammates and my worthy opponents. I am here to justify that India should provide more subsidies for small businesses and startups. You know what? Subsidies have a direct impact on the economic development of the country, and also a government subsidy is launched to improve the affordability of goods and services. So the central and state subsidies help to bridge the gap between the haves and have-nots. So it is particularly important in the countries like India because a significant portion of the population is below the poverty line. It's like giving them a helping hand to turn their ideas into realities. Just like when we give our friend a little push on the swing to get them going. So the subsidies are like a helping hand to the farmers to turn their ideas into realities. So small-scale businesses are vital contributors to a country's economy. So by supporting them, it can lead to a lot of job opportunities, innovation, and overall economic development. I'm going to share some of my points about agriculture subsidies. We all know that agriculture forms the backbone of our society, providing sustenance, employment, and economic stability. So in the agriculture subsidies, the main things that are used for the farming are like fertilizers and seeds. So in the fertilizer subsidy, the fertilizers are sold to farmers at much lower prices than their actual costs. And also these differences in amounts are faced by the government. Not only this, ladies and gentlemen, there are also some benefits earned by farmers like reasonable returns to manufacturers and cheap inputs to farmers, and also stability in fertilizer prices. So in the seed subsidy, the high yielding variety seeds are sold to the farmers at low prices. Then they also have a future payment option. So the research and development activities that are needed to produce such quality seeds are also undertaken by the government, and these sort of expenditure is also granted to the farmers. So according to the 2023-24 budget, Nirmala Sitharaman has announced that the agriculture credit will increase up to 20 lakh crore, along with the focus on the animal husbandry, fisheries, and dairies. So to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas, the government has stated that they'll set up an AAF, which is Agriculture Accelerator Fund 2023-24. And giving them a boost to come up with a better source of ideas like cold storages, food processing, and value addition in agri startups. It is also important to note that a government subsidy is a high monetary subsidy. It fills the economic gaps that are caused as a result of the schemes. So to get a clear view, let me say one scheme, which is PMKSY, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which provides a financial assistance to the farmers to purchase such quality seeds and fertilizers they need. Also, we all have a question, I think so, like why startup in India? Startups are necessary for a country as it fuels the country's economy. And also some startups like Swiggy, Zomato, Paytm are some startups that are started in India with the help of subsidies provided by the government. And also these companies are unicorn rising companies that earns millions of dollars. Swiggy is the #1 food delivery platform in India. And also Swiggy not only helps itself, it also helps the 40,000 vendors, restaurants. So I would like to conclude by saying that subsidies enable India to be self-sufficient in the food grains, and that is the greatest achievement that is to be proud of. It's like planting the seeds of innovation and creativity so that we can get new and exciting ideas like a beautiful flowers in the garden. Thank you. Thank you, Ms. Netra. Those were some really good points. It is really appreciable that government provides fertilizers at a subsidized rate to reduce the burden on farmers. Next, I would like to call upon Ms. Satvika to the mic. Please come forward and share your thoughts.
A warm greetings to everyone. Now, a warm greetings to everyone, respected moderator and my dear fellow teammates and worthy opponent. Giving subsidies is like calling a random stranger from the street whom you have never seen in your life and saying, I believe in you and your skills to establish a business. You can have my hard-earned money to start your business. They do not have concrete evidence whether he will use the money efficiently. Miss Moderator, if you were to invest, you do this? Well, that's what the government does. As per the new government reports, many of the subsidies were cancelled by central government due to violating rules such as environmental, health dangerous and other issues. So now I could like examples for fertilizer subsidies. It is provided for face challenges such as diversion, leakages and efficiency in the distribution system. And some fertilizers contain chemicals. So subsidies on fertilizers can lead. Economic Survey 2018, large farmers were benefited over small farmers from their subsidies. Out of 1.70 crore in budget 2018 to 2019, as the only food subsidies was the investment in agriculture, and it leads to a huge financial department. So now, Miss Moderator, so before that, as you all know, Amazon. So Amazon is less than 30 years and is valued at 1.3 trillion, and this fast growth was by investors. So the investors, they do not want profit. So once you own the market, you can make a ton of money in the beginning. So now I could like to mention, but many startups look good on paper and fail miserably. So providing subsidies when by the government, so this expense can be unaffordably, so when the government is already struggling in the high physical deficit. So therefore, instead of healthcare, so which comes from the investors. So they say money cannot buy happiness, but sure, it can make lot of coffees and sleepless night. I see a direct link between cost and price of production. International farm subsidies are definitely killing Indian farmers. So I strongly oppose profit is reward for risk taking, not for accessing subsidies. Thank you. Thank you, Ms. Satvika. You have clearly stated about the demerits of fertilizer subsidy. It is true that when fertilizer subsidies are given in the wrong hands, it might defertile the soil and other natural resources. Let's welcome Ms. Prabha to the mic. Please come forward and share your thoughts with us. Greetings to the honorable moderator, respectful opponents, and my fellow supporters. Private efforts do not prove to be sufficient to improve their agriculture production. Good roads, storage facilities, information about the market, transport to the ports are vital for production and sale operations. These facilities are in the domain of public goods, the cost of which are huge and whose benefits acquire to all the cultivators in an area. You all know that no individual farmers will come forward by these facilities related to revenue collection. Therefore, the government takes the responsibility and given condition to Indian a lower price can be given to a poor farmer. Now imagine you're a farmer and what are the facilities does you need? Infrastructure, transportation, marketing. And as a single farmer, these facilities will be you will seek for subsidies, that's what. And the export subsidy is a subsidy which is given to the farmers to face the international competition. A farmer or an exporter sells agriculture product in foreign markets, he earns money for himself as well as for foreign exchange for their country. Therefore, agriculture exporters are generally encouraged as long as they do not the domestic economy. I have some real life examples. Various agriculture subsidy schemes in aim to support farmers by providing financial assistance, inputs and incentives. These subsidies include direct income support, which is subsidized fertilizers, seeds, irrigation, machinery, crop insurance and infrastructure development.
They often receive subsidy and support to enhance their operation and also to give a better market access for farmers. Not only in agriculture sector, also in dairy sector, subsidies are provided to support milk production, procurement processing and marketing activities. Milk processing companies are benefited by these subsidies. Living in Tirupur, textile hub in India is located in the state of Tamil Nadu. Export subsidy can help domestic companies become more competitive in international markets by reducing the cost of production or offering financial assistance. Subsidies lower the price of exported goods. A scheme of Aspire, which is a scheme of promotion of innovation for entrepreneurship. It is initiated by the Government of India aimed to support entrepreneurs for the large-scale employers. As a way to strengthen the countryside economic, Aspire has taken pivotal steps to establish technology and incubation for rural India. Moderator, do you know what Vijay? I'll tell you. Because it receives subsidy and it is realized export can provide support to the agriculture sector. It leads to the increase in and economic growth in the country's agriculture sector. Thank you. Ms. Prabha, you have clearly verbalized about agricultural infrastructure export subsidy. I agree that farmers are getting benefited by the government subsidies either in a direct or indirect way. We would like to hear from Ms. Harshita. Could you please come forward and share your insights? Thank you, moderator. Greeting to all our present here. And we all have here Ms. Prabha mentioning number of advantages on export subsidies. That's a good try. But Ms. Moderator, you should also know there are so many disadvantages on export subsidies. Let me mention the main and the major. The first and the foremost is export subsidies can lead and even if there is a significant need or demand domestically. And you know what it leads to? This leads to inefficiencies and imbalances in economy. Secondly, export subsidies can adversely affect the domestic industries which compete with the subsidized exporters. Subsidized exporters are more, it's an unfair competition between the domestic industries. This can weaken them, potentially lead to job losses or even business closures. And thirdly, the main, budgetary burden. So we all know subsidies are given by the government as a sector to sectors like healthcare, education, infrastructure, social welfare program and all those. So subsidies can strain the government. And to be more clear on my point, I have a small story as an example. Once upon a time, there was a small business called Sneaky Socks. They made colorful and unique socks ever made in the world. They were very happy to sell them all over the world. And they were excited to ask help from the government as a financial support and hoping that it would help on the future. But something funny happened. Like after getting subsidies, they got a call from an unhappy customer. The customer said, "Hello, I ordered you a mismatched socks, but rather I got a bag full of rubber ducks." Ms. Harshita, why did the mismatched socks turn into rubber ducks? Because they decided to quack a new fashion statement and leave their soul-destroying days behind. And I also seriously stand up with the point that providing subsidies may not benefit all desired outcomes. So different kinds of industries may need different kinds of help from the government. So let me take manufacturing industries. So manufacturing industries not only need subsidies as their help from the government. So I say that government should analyze the need for the industries or startups and analyze the needs for it and give help according to it. And Ms. Moderator, the upcoming point is a notable one. Providing
providing subsidies may not benefit all small businesses and startups. Like, providing subsidies may lead to the creation of zombie companies. Like, what are zombie companies? Zombie companies are the companies which produce unprofitable resources. They totally rely on the subsidies which is given by the government. And for example, let me take airlines, General Motors, depends upon in bank. Even more clear on my point, I have another story as an example. Like, there was a small startup, Chai Wala Tech. They made a machine which can make one perfect cup of tea with just one push on the button. Crazy invention. But they also got subsidies as they help from the government. Subsidies. I heard a news that there was another company called Steeped Elixir. Steeped Elixir, which can make 100 cups of tea all at once. Crazy, right? A bad or worse destruction. I hope I'm clear. Thank you. Thank you, Ms. Harshita. Quite impressed to know about those zombie companies. I appreciate your eagerness and humor. And Sneaky and Chai Wala Tech good examples. I'm eager to speak. Please come share your thoughts. Warm welcome, Honorable Moderator, and my dear teammates. Well done, Ms. Harshita, but better luck next time. Because in the budget, 727 for and subsidies given to farmers. Electricity subsidy scheme. Two groups, those consuming up to 200 units are provided free electricity, while consuming 200 to 400 units are provided with a subsidy of 800 per. Is there any? Do farmers really get free electricity? Of course, yes. They get. In the Indian of Punjab, free electricity, which is a part of widely subsidy in India. Yes, I accidentally came across a shocking fact that India is the third obese country. So, I guess, is it the food sector? Yeah, you're right. Food sector has the highest subsidy in India. Subsidies directly or indirectly offer financial incentives to individuals or industries. This economic aid helps to reduce the production and manufacturing cost of the business, leading to a fall in the investment or production cost of the business. Pro-subsidy economists argue that subsidies are vital to support the business and the jobs they create. Economists who promote a mixed economy often argue that subsidies are justifiable to provide socially optimal level of goods and services which provide economic efficiency. One form of correcting this imbalance is to subsidize the goods and services which are undersupplied. So this can help the farmers to bring the goods and services to the market by lowering its prices. Some theories of development argue that governments of less developed countries should subsidize domestic industries so that they can be prevented from international competitions. This famous technique is followed in China and various South American nations. Let me tell you about a very famous scheme, TADF, Technology Acquisition and Development Fund. This scheme aims to facilitate technology acquisition and development in small, micro and macro enterprises, MSMEs. It also provides financial adoption and upgradation. You all know about Tata Motors, right? Of course, it is a very famous automobile manufacturing company. How do you think this company came to this big level? Of course, it received significant support from the government side through subsidies at its initial years. In 1990s, Tata Motors started the production of passenger car with the launch of Tata Indica, a compact hatchback. So the government supported the company with subsidies and incentives. It included machinery, tax breaks, and many more. So it helped Tata Motors establish its wide range of facilities and manufacturing facilities and many more. So this Tata Motors success story highlights how government support and subsidies plays a crucial role in fostering one particular industry or startup's growth. So with all these points, I wish the moderator stands with our team. Thank you.
Thank you, Ms. Dharani. Your logical approach is very impressive. It shows your depth of knowledge and critical thinking. And I'm shocked to know that Tata Motors received subsidy from the government at its initial years. Moving on to the last debater, Ms. Rishti, we would like to hear your voice on this topic. Please come forward and share your thoughts. Yes. Greeting everybody. Miss Moderator, government does the least good and the most harm through subsidies. Like more than what fast food does to our body health. Like what are the critics of subsidies? Critics of subsidies argue that they interfere with the free market and therefore can cause inefficiencies. Critics claim that subsidies create unfair conditions that's going to favor one set of companies over others, and these companies advantage of subsidies to engage in rent seeking, ultimately at the harm of consumers. Meanwhile, the other economist feels that free market forces should determine if a business fails or survives. And if it fails, the resources are allocated in a more efficient and a profitable way. So they conclude by saying that these providing subsidies to these companies are worth it. Free market economists are wary of subsidies for a variety of reasons. Because providing subsidies to these kind of companies unnecessarily distort markets, preventing efficient outcomes and diverting other resources from higher productive ones to less productive ones. Similar concerns come from those who suggest that economic calculation is too inexact and microeconomic models are too unrealistic to ever correctly calculate the impact of market failure. Others suggest that government spending on subsidies are never as effective as government projections claim it will be. And are these the only problems? No, not yet. There is another important issue. Subsidizing helps corrupt the political process. According to the political theories of regulatory capture and rent seeking, regulatory capture and rent seeking, subsidies exist as an unholy alliances between big businesses and states. Though with all the benefits, the startups in India is not as easy as compared to other parts of the world, because they are not able to solve the market needs. You know, Ms. Moderator, what is the main reason startups fail in India? One of the main startups fail in India is because they don't have enough resources for the products they have built. On average, 42% of the startups are not successful in India. And Ms. Prabha and Netra, you all ever thought about the demerits of the scheme? I'll tell you: risk of corruption, unequal access, distortions in the market, higher taxes. Ms. Moderator, with your permission, may I raise a question to the opponent team? Sure. How will the government raise funds for subsidizing industries? Of course, by imposing higher taxes. So, with my point, I would like to say that I seriously oppose Ms. Dharani's opinion. What is there to brag about power subsidies when they are no longer needed in the electric two-wheeler industries to thrive and reducing? And eventually, removing FAME 2 subsidy is a welcome step in the right direction, because India is not in favor to extend the power subsidies beyond March 2024. However, subsidies as an they don't show inequality, because rich people get benefited more. Rich get richer and poor people get poorer. So with all my points, I would like Ms. Moderator to give a result on our favor. Thank you. Thank you, Ms. Rishti. Your communication skills were perfect. Your ability to explain complex concepts in a clear and concise manner is very impressive. And as we have reached the end of the session, I would like to sum up some points our debaters have said. If we increase subsidies, we can hire more employers and give more job opportunities and tackle unemployment. As startups and small business flourish with the help of subsidies, their growth can contribute to increased tax revenue for the government. Additionally, the sudden influx of small business may lead to increased competition, which may result in some enterprises struggling to survive or maintain profitability. So, it is important for the government to
carefully design and implement subsidy programs. And at the end, my dear debaters, after witnessing your epic battle of words, it seems like we have entered a deadlock. Each side has its own loyal supporters, and no amount of arguments can sway their unwavering devotion. So, let's cherish the fact that debates never fail to leave us pondering to some questions. So, let's give a round of applause to our debaters and enjoy the mystery of unanswered questions. Usually, people start with a quote, but I would like to end this with a quote. We need to cut subsidy leakages, not subsidy themselves. Thank you. A warm greetings to everyone. I hope donation is not new to any here. There are many forms of donations which food, cloth, blood, tissues and so on. But organ donation is more precious than any other forms of donations. Many people receive the gift of life-saving organ transplantation every year. Organ donation is an act of pure kindness and many people receive it at the right time, which leads to death. It is often debated about whether it should be made compulsory or not. Yeah, I hope you all might have guessed the topic. Today's topic of the debate is organ donation after death should be made or not. I'm SN Akshita, the moderator, and Shashri, Darshini and Tadi. Here we have the again Sudiksha, Sri Raksha and Laya Shri. Now I invite Aksha Shri PS to start the debate. A warm greetings to all and all present here. We are here to speak upon one of the most, which is organ donation should be made compulsory after death. In organ donation, involuntary organ donation refers to when a person is donating his organ legally needs it. It aims to address the critical shortage of the organs for transplantation. The mandatory organ donation can save more life, promote fairness among people, and appropriate utilization of the surplus organs, and ensure there is a more equitable access for the life-saving resources. When you take involuntary organ donation, example, as the demand for the organ increases more than the limit, it results in more number of patients dying while waiting for the organ. When we make it compulsory, it will increase the amount of available organs, potentially saving more life. When it comes to utilization of the waste organs, for example, when we take a person is not decided to be an organ donor, then after his death, his organs will be not utilized and said to be waste. When we make it compulsory and implement this system on the situation, we will be able to utilize that person's organs in more appropriate way to the person who needs it. There is a complete meaning for the person's death. Promoting fairness among people. The compulsory organ donation ensures there is a saving resources. The compulsory organ donation eliminates all the differences which rely upon the voluntary organ donation, in which certain regions may have high rate of donation and the other may not have, which provides a situation where unequal access to the organs. You might have asked me the question of addressing the psychological barriers. Most of the people have fear about donating their organ voluntarily. That fear and psychological barrier prevent them from donating their organ in voluntary organ donation system. When we implement a compulsory organ donation for everyone, it will be able to provide us a large pool of organs. Literally a pool of organs which can be used for appropriate time. It also focuses on public health. It also reduces the prolonged medical treatment which drains all your cost. It also focuses on the health of the population. And proactive healthcare circumstance. The individual responsibility is to preserve and enhance others' life. The individual's responsibility is to promote and contribute towards the society by donating their organs. You might have heard this statement already. There is no bigger donation than organ donation. When it comes to utilization of the surplus organs, the
surplus organs are put into a proper use, in which the organ is utilized to find more appropriate structure and most appropriate medicines. It also used to store in the organ donation bank. I end up my speech by saying it. Come ahead and take part in saving numerous by organ donation. I hope my opponents does not waste their time for this useless argument. Thank you. Akshaya Shri stated the concept of potential to save more life. I invite Sudiksha to oppose Akshaya Shri's arguments. While the act of organ donation is undoubtedly noble and it has the potential to save countless lives and it is one of the greatest medical advancements, I firmly oppose the idea that organ donation after death should be made compulsory. I agree organ donation is the need of the hour, but it should not be made compulsory. My dear opponent, Akshaya Shri, you came up with the fact that organ donation saves many lives, but did you forget that there are several consequences behind it? No one can guarantee that the donated organs are put to proper use or it has the capability to save someone's life. Therefore, forcing individuals to donate their organs will increase the number of wastages and cause oversupply. Compulsory organ donation will result in the collection of organs from individuals who are not suitable donors. There are several factors which determine the suitability of organs, which include age, medical conditions, and cause of death. Ensuring organ donation policies without considering these factors will result in a higher number of organs being discarded due to unsuitability. This could result in wasted resources and time spent on organs that ultimately be used for transplantation, putting additional strain on the healthcare system. Moreover, the doctors, being aware about the compulsion of organ donation, may put less effort in saving the lives of some living patients. They could even start the practice of mercy killing in order to save a person's organs. The success of organ transplantation relies heavily on the quality and donated organs. If individuals are forced to donate their it could make them angry and upset. This could lead to public protest and negative reactions from the community. This could also lead to decreased trust and a negative impact on the voluntary organ donation rates. Moreover, if organ donation is made compulsory, not all the organs will be utilized in a proper way by the hospitals. If there is no proper disposal system is carried out, it would again lead to the birth of many new health hazards. People might see it as the government interfering too much in their personal lives and they may even doubt the medical procedures are carried out. So, this will also impact negatively on the rate of voluntary organ donation. The compulsory organ donation will about the potential commodification of organs. It would lead to a situation where organs are treated as commodities, creating markets for organ trafficking and organ exploitation. Voluntary organ donation will ensure that the ethical practices are carried out and it will prevent the commercialization of organs. Moreover, we don't have adequate infrastructure. If everyone becomes an organ donor, it might become a burden on the government and the government might allocate less funds for this purpose. So, a compulsory organ donation system will require a well-developed infrastructure and sufficient resources to carry out the collection, transportation and the transplantation processes. Without adequate infrastructure such as well-trained medical professionals, dedicated transplant centers and necessary equipments, the system would highly struggle to effectively utilize all the donated organs, leading to wastages. And also, if organ donation is made compulsory, the organ recipients have to expensive medicines in order to merge the organs in their body. Again, only rich can afford that and the poor will be the losers. I conclude by saying that organ is purely an act of one's own will and no one should compel an individual in doing so. Organ donation can be for people who are not suffering from any disorders. This would ensure that it fulfills the demand without creating any extra stock and also no extra infrastructure is needed in this purpose. Thank you. Sudiksha states that the surplus organ donation may lead to organ wastage. I invite Darshini to oppose Sudiksha's arguments.
I don't know why my opponent Sudiksha brought up the point of infrastructure here. I guess she doesn't know the topic yet. Sudiksha, we are here to argue on the topic organ donation after death should be made compulsory, agree or disagree, not about your silly point of infrastructure. I hope you understand. So, now let's get into my point. Lack of strong policies to make organ donation compulsory leads to nearly death of 5 lakh people in every year in India. If organ donation is made compulsory, then no individuals may die without getting enough organs. Even though India has a huge population, we are still lacking in organ donors. Do you all know that in every year in India, nearly 2 lakh people die without getting lungs, 1 lakh people die without getting cornea, while 50,000 people die without getting heart replacement. The society gives us so much since our birth, and it's our responsibility to give it back to our society. And organ donation is one of the easiest way to do so, as dead bodies doesn't feel any pain. It is clearly stated in Quran that a person who could save one's life can save an entire humanity. A person, even after his life, can save 8 people by donating his organs. In countries like Spain, Belgium and Singapore, there are a good number of organ donors, not only because of their aggressive approach, but they are also very well educated and aware of what organ donation is. For example, Haripriya Suresh, an Indian boy in January 2018, was affected by weaknesses in his lungs and died because of it, as he had a rare blood group which is AB negative, and he couldn't get a right donor at the right time, as he had to be drawn. On the other hand, we have Alexa, as a 7-year-old kid who was diagnosed with lung disease, and at her age of 12, she also developed pulmonary hypertension. But she was a very young and brave girl who would always think what she would do after her replacement. And at her age of 14, she unfortunately died, as the wait had never ended. The words said by her mom broke everyone's heart. She said that when you're a parent, you accept to live a longer life, and my child is no more. I couldn't even imagine a life without her. Not only her mother, but all her family members were worried about this. While this is a side, we have the other side, which is Ernest, a 60-year-old man, after his death, donated his organs and saved 5 lives. He also donated his assets to a good use. When they asked about this to his wife, she said that he wanted everyone to enjoy their own life as he did. While I will come to the point I left earlier. To make up with the countries like Singapore, Belgium and Spain, we need to make up with this country, as humans are not only located in these countries, they are spread worldwide. So to make up with this, we need to make this law compulsory. A compulsory system would bring normalization of organ donation. So, my dear opponents, gain and pain will be only understood when it comes to an individual. Those who do not know pain will never understand true peace. So, I conclude by saying that organ donation after death should be made compulsory. And my dear opponents and audience, donate your organs after your death and save others' lives, and make this law compulsory. Thank you. Darshini states that the lack of strong policy. I invite Sri Raksha to oppose Darshini's arguments. My opponent Darshini brought up the idea of how different countries encourage and organize organ donation. But I would like to highlight the fact here that no country has taken an initiative or even a simple effort to make this a law. There are several reasons behind this. In any democratic country, it is impossible to impose such a massive threat on the people with such a short notice. Organ donation should not be made compulsory, as it is a deeply personal decision that should be respected. Individuals have the right or say to make decisions or choices regarding their body, including whether or not to donate their organs after death. Forcing someone to be an organ donor is not ethical. Forcing people to donate their organs goes against the principles of personal freedom and autonomy.
Organ donation, as the name suggests, donation must be an act of charity and an act of kindness. Instead, organ donation must be an act of voluntary altruism rather than an obligation or duty that someone is forced to do. Organ donation also conflicts with certain religious and cultural beliefs. Faith of the people should not be shaken by the society, and instead, respect is required among all the individuals. Not even the parliament has a say on behalf of the individuals whether or not to participate in organ donation or the mandatory system of organ donation. For instance, preservation of dead bodies or freezing of bodies after death, along with rituals associated with burial, has become practices and has been practiced for several thousand years in the hope to bring them back to life in the future. And in a country as diverse as India is, in cultures, religions and customs, no one will be ready to oppose their religion by going against it to participate in this mandatory organ. Let me point out a few examples. For instance, Hindus prefer to be cremated rather than to be buried to obtain the holy ash and to obtain the state of mukti, whereas Muslims prefer to be buried rather than to be cremated according to their own customs and traditions, and certain other religions follow practices based on their own customs and religion. No one has a right to oppose this, and respect is required among all these people to live with proper harmony. Darshini also went on to suggest how successful organ donation has been. While organ donation may seem like a safe and regulated process, there has been cases and instances where medical errors or surgical complications have occurred, resulting in death and loss of millions of lives. Let me point out a few examples to remind her. Organs that have been transplanted for organ donation may carry undetected infections or diseases which may cause harm to not only the body of the recipient but the donor himself. It also carries several inherent risks. Although highly skilled medical teams perform these operations, there has been instances and cases and surgical complications such as mismatched blood type, bleeding, infections, damage to nearby structures and organs have occurred, resulting in loss of lives. Sometimes the body of the recipient may not accept and instead reject the transplanted organs, resulting in excessive wastage of these transplanted organs. Population as a major factor should be considered here. The increasing population has caused an adverse effect in our environment. And excessive rabbit breeding in Australia, for instance, caused a diverse effect there. This could eventually happen to humans as well if there is an excessive use of transplanted organs. Therefore, I conclude by saying that I'm not here to oppose organ donation. But I'm just saying that there is no necessity for it to be made a compulsion. I hope my opponents were all ears to hear my arguments. Sri Raksha stated that there are many organ donation policies. Now I invite Tamil Nadu SP to oppose Sri Raksha's arguments. Opponent Sri Raksha states that all mandatory organ donation can go against religious customs. But I would like to point out that many religions encourage its followers to help others. Additionally, by implementing mandatory organ donation, it can help alleviate burden on families faced with end-of-life decisions. When individuals pass away, their loved ones often have to face the daunting task of deciding whether to donate the organs or not. This decision can be emotionally overwhelming during moments of grief and loss. And by implementing mandatory organ donation, we can remove this burden from families, as the decision to donate the organs would be predetermined and be carried according to the individual's wishes. And this would provide relief to the family members and would ensure that the potential for organ donation is maximized. And furthermore, mandatory organ donation can foster a culture of altruism and solidarity within the society. And it sends us the powerful message that we all have the responsibility to help others and contribute to the well-being of our fellow human beings.
And making organ donation mandatory, a mandatory civic duty, we can encourage a sense of collective responsibility and can create a society where the act of saving lives through organ transplantation is seen as a fundamental duty of citizenship. And lastly, by implementing mandatory organ donation, we can reduce the prevalence of illegal organ trafficking and black market activities. The illicit organ trade thrives in regions where the demand for organs surpasses the legal supply. And by implementing mandatory organ donation, we can undercut the illegal organ trafficking and black market activities by addressing the root cause, the scarcity of organs. And this would protect vulnerable population from exploitation and would ensure that the organs are obtained ethically and transparently. Now, let us take a look at the example of Jessica Santolin. Jessica Santolin was a teenager from Mexico who was suffering from a life-threatening heart and lung condition known as restrictive cardiomyopathy, and she was in desperate need of heart and lung transplant. And Jessica's doctor informed her parents that she needed immediate heart and lung transplant to survive. And in 2003, Jessica's parent brought her to the USA in search of medical treatment. And Jessica went through her first ever organ transplant, and that was a complete fail. Jessica's body did not accept the organs, and the organs did not match Jessica's body. And Jessica was in a situation to undergo a second organ transplant, and this time the organs matched Jessica's body. But unfortunately, her health declined, and despite the successful organ transplant, Jessica's health became worse, and in February 22, 2003, she passed away due to despite all the successful transplant. Now I invite Layashri to continue. Picture a world where the essence of humanity and our life organs are exchanged in the market. How should we, as a society, guided with moral principles, react to it? So today, we'll examine deep about this issue and also donation. In the words of my teammate, Shri Raksha, medical complications regarding organ donation is an issue. In a society where organ donation becomes mandatory, there is a risk for illegal activities to thrive. Individuals take up a variety of illegal to obtain organs for themselves and all loved ones. So this could lead to exploitation, organ trafficking and organ trade. Even poor people undertake the job. Actually, this had become a business which consequently affect the growth and development of society. When there is a demand for organs, individuals or organizations may exploit the proper system of organ donation, leading to a misuse groups and human organs. According to the World Health Organization report, India is the largest exporter of human organs trafficking. Tamil stated that organ trafficking can be prevented, but she doesn't know the negative side of it. One of the most cruel cases was in 2008 where Amit Kumar, who was born. Also, this clinic was going for years. The Haryana police had arrested Upendra Agarwal, who was a physician and also an associate of. The clinic has also rescued many people. Gurgaon Hospital. Coming to my next point, not only our countries develop issue, forcing organ donation can cause a significant distress to their family members. The grief process already involves the death of their loved ones. Adding to this, forcing them for organ donation may create a sense of resentment and professionals are also deeply affected due to this issue.
The healthcare professionals are already forced with numerous responsibilities. Adding to this, forcing them for organ donation. Therefore, it is essential to ensure that organ donation system respectable and completely the donor's choice. If you ask me, then what is the solution? I would say it's by promoting a positive organ donation culture. And this can be done by implementing organ donation. Instead of relying on this compulsion, one can focus on public education, open discussions, and improving the infrastructure of organ donation. The government should also introduce new policies. Organ donation system is completely efficient. Mahatma Gandhi once said, "I do not want to die of a creeping paralysis." So the point to note here is that we live in a nation where human dignity is the enlargement of choices. We live in a nation where human... Moderator, I'd like to what happens to their body, including their prescription. No one is able to force organ donation on other as this violates their self-dignity. And will wave the flag in... Thank you. Like she stated the consequences of organ trafficking. In my opinion, as much as not fair, we should create awareness among people to donate their organs. In fact, there is a shortage of organs. I agree with your point, but making it compulsory may not be ethical. Compelling someone to donate something is not donation. Donation is something that is out of one's free will. On the other hand, the opponents argue that it depends on one's individual rights and beliefs. I'll conclude this with a small quote. After I die, if I'm buried, I'll rot. If I'm burned, I'll become ash. If my body is donated, I'll live to give life and happiness to many. Thank you. கூடியுள்ள அனைவருக்கும் எனது முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தை பணிவாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கல்வி எனும் வித்து அளிக்க முடியாத சொத்து, அள்ள முடியாத முத்து, அள்ள அள்ள குறையாதது என்றும் திகட்டாதது. கல்விதான் ஒரு மனிதனோட அறிவத்திருக்கிற திருவுக்கோள். ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கணும்னா கல்வி ஒரு முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. கல்விதான் குழந்தைகளுக்கு குடும்பம்னா என்ன, மொழினா என்னன்னு சொல்லித்தருது. இதை செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது, இதை பின்பற்றணும், இதை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு கல்விதான் சொல்லித்தருது. மனிதனோட வாழ்நாள் முழுவதும் வரக்கூடியது கல்விதான். கல்விதான் கல்வி என்பது கடல், அதை கற்றுக் கொடுப்பது தொழில் அல்ல தவம். நம்பிக்கை கைவிட்டாலும் நீ கற்ற கல்வி என்றும் உன்னை கைவிடாது. கல்வி என்பது 3 எழுத்து தான், ஆனால் மனிதர்களின் தலையெழுத்தை மாற்றும் எழுத்து. இப்படிப்பட்ட சிறந்த கல்வியை சிறந்தத்தனமாக மாணவர்களுக்கு விளங்குவது பள்ளிகளில் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொழிகளில் சொல்லித்தராங்க. உதாரணத்துக்கு தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி போன்ற மொழிகளில் சொல்லித்தராங்க. அதனால் இந்த பட்டிமன்றத்துக்கான தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டுமா? ஆங்கில மொழியில் தான் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அணித்தலைவர் ஐஸ்வர்யா, அபிதனுஷ்கா, யாஷிகா அணியினர். பிராந்திய மொழியில் தான் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அணித்தலைவர் தனுஸ்ரீ, அஞ்சனா, சுபா அணியினர். முதலாவதாக பிராந்திய மொழி அணியிலிருந்து அணித்தலைவர் தனுஸ்ரீ பேச வருகிறார். மின்னல் அழகே மிளிகின்ற மெழுகே, கண்ணல் கரும்பாய் காதில் இனிக்கின்ற கவிதை பழக்கோடி தந்தாய் வாழ்த்து. கவி சொல்லும் மரங்கில் நிறைவாய், கற்றோர் கைகளில் என்றும் தவழ்வாய். பன்னிசையாய் நெஞ்சம் கொலைப்பாய், நல்லிசையாய் என்றும் நிறைவாய். தித்திக்கும் தேவாரமாகி எத்திக்கும் மொழியாகி என் தாய்மொழிக்கும் இங்கு கூடி உள்ள அனைவருக்கும் எனது முத்தான வணக்கத்தை கொத்தாக தெரிவிக்கிறேன். நம்ம நடுவர் அவர்கள் சொன்னது போலதான் பிராந்திய மொழியில் கற்பித்தல் மிக அவசியம் என நானும் என் அணியில் உள்ளவர்களும் நிரூபிக்க வந்துள்ளோம். பொதுவாக பட்டிமன்றம் அப்படின்னாலே பார்ப்பாங்க, ஆனால் எங்கள் அணிக்கு தீர்ப்பு வேண்டாம், பார்வையாளர்கள் கொடுக்கும் உற்சாகமே போதும் என் அணியின் சார்பாக கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன்.
முதல்ல பிராந்தி மொழினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம். பிராந்தி மொழி என்பது கணிசமான எண்ணிக்கையிலான மக்களால் பேசப்படும் ஒரு மொழியை குறிக்க பயன்படும் ஒரு சொல்லாகும். ஒரு மாநிலத்திலேயோ அல்லது ஒரு நாட்டிலேயோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதிகம் வசிக்கிற மக்களால் பேசப்படுற ஒரு மொழி தான் பிராந்தி மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் 1300க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குது. அதில் அவர் பிராந்தி மொழி ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு பிராந்தி மொழிக்கும் ஒரு தனி சிறப்புகளை கொண்டும் தனி இருக்குது. இது அனைத்தையுமே வாழ வைக்கணும் அப்படின்னாக கண்டிப்பாக அனைவரும் பள்ளியில் பிராந்தி மொழியில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிராந்தி மொழி கல்வி அப்படிங்கிறது நிறைய நன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது. பிராந்தி மொழியில் படித்து சாதிச்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி நாம ஏன் சாதிக்க முடியாத என்ன இருக்கிறது பிராந்தி மொழி தான். மற்றும் பாடங்களை சுலபமாக புரிந்து கொள்ள உதவுவது பிராந்தி மொழி தான். கற்றலில் ஈடுபாடு, ஊக்கம், அப்புறமா பேசுவதற்கான தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க வைக்கிறது தாய்மொழி. கற்றல் விளைவுகள் அதிகமாக இருக்குது. உலகில் முன்னேறிய அனைத்து நாடுகளிலும் அங்கே இருக்கும் மாணவர்களுக்கு பிராந்தி மொழியில் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. 2ஆம் உலகப் போரில் வீழ்த்தப்பட்ட ஜெர்மனி, அணுகுண்டு தாக்குதலால் நிலைகுலைந்த ஜப்பான், இந்த நாடுகள்லாம் அங்கே இருக்கும் மாணவர்களுக்கு பிராந்தி மொழியில் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்திய மற்றும் ஏசிய ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆங்கில ஊடகத்தை விட பிராந்தி ஊடகத்தை பயன்படுத்தும் மாணவர்களுக்கு கற்றல் விளைவுகள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்திய மற்றும் ஏசிய ஆய்வு என்ன சொல்லுதுன்னா, கற்றல் விளைவுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது நம்ம நடுவர் அவர்கள் சொன்னது போல தான் நம்ம பிராந்தி மொழி ரொம்ப சிறப்பானது. இப்போது நம்ம ஒரு உள்ளூர் மக்களுடன் நல்லா பழகிறதுக்கெலாம் பிராந்தி மொழி நல்லாவே உதவுது. நன்றி. தனுஷுடைய கருத்துக்கள் சும்மா தீப்பொறிமை பற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அவங்க கருத்துக்களை சிறப்பாக எடுத்துரைச்சாங்க. இப்போ எதிரணி தலைவர் ஐஸ்வர்யா அவங்க பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப இனிமையாக பேசுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நடுவர் அவர்கள் சொன்னது போல நம்ம எதிரணி தலைவர் தனுஷி அவர்கள் பேசிய தீப்பொறி கருத்துக்களை கண்டிப்பாக நான் நினைப்பேங்க. நம்ம எதிரணி தலைவர் தனுஷி அவர்கள் அவங்க உரையை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் பிராந்திய மொழி பிராந்திய மொழி பிராந்திய மொழின்னு மூச்சு முற்ற அளவுக்கு பேசுனாங்க. பிராந்திய மொழி முக்கியம் தாங்க. இப்போ வெளிநாடு எங்கேயாவது போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அமெரிக்காவோ ஆஸ்திரேலியாவோ, அங்கே போய் என்ன பிராந்திய மொழியில பேசுவீங்க? பேசினா புரியுமா என்ன? சரி, எங்க அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா, நம்ம இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்துக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க பிராந்திய மொழி வேறையா இருக்கும், நம்ம பிராந்திய மொழி வேறையா இருக்கும். அந்த செமட்டில் 2 பேர் பேசுனீங்கன்னா பொருள் அறியாமல் தானங்க முழிப்பீங்க. அப்போ பயன்படுறதாங்க ஆங்கில மொழி. அதுபடி ஃப்ராங்க் ஸ்மித் ஒரு கனடிய சைக்காலஜிஸ்டோட ஒரு மேற்கோளுங்க. ஒன் லாங்குவேஜ் செட்ஸ் யூ இன் அ காரிடார் ஃபார் லைஃப். அதன் பொருள், ஒரு மொழி உங்களை வாழ்க்கைக்கான நடைபாதையை அமைக்குதுங்க. அதுபடி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆங்கிலம் என்பது ஒரு உலகளாவிய மொழிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள மாணவர்கள் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை பெரிய பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் போன்ற எல்லா நிறுவனங்களும் பேச வேண்டிய மொழிகளில் ஒன்றாக ஆங்கிலம் விளங்குகிறது. சரிதானே நடுவர் அவர்களே? சரியாக சொன்னீங்க போங்க. நம்ம நடுவர் ஏங்க சொல்லணும், இந்திய அரசியலமைப்பே அதாங்க சொல்லுது. இங்கே எத்தனையோ பேர் ஃபியூச்சரில் டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும்னு பல கனவுகளோட இருப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் தேர்வுகள் உண்டு. அதுபடி IIT, JEE, நீட் மற்றும் எய்ம்ஸ் ஆகிய முதன்மை தேர்வுகள் அல்லது பிற அரசு தேர்வுகளுக்கு போட்டியிடும் மாணவர்களிடம் பரவலாக ஆங்கில மொழி தாங்க பயன்பட்டு வருது. ஆங்கிலம் என்பது இணையத்தின் மொழி. அது நீண்ட காலமாக உள்ளது மற்றும் எதிர்காலத்திலையும் நீடிக்குங்க. ஆங்கிலம் கற்கும் மாணவர்கள் உலகெங்கிலும் உள்ளவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு அதை பயன்படுத்தலாங்க. ஆங்கிலம் என்பது 59 நாடுகளில் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாகுங்க. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆங்கிலம் இணையத்தின் மொழின்னு சொன்னாங்க. ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போமாங்க. கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கொரோனாங்கிற ஒரு கொடூரமான விஷயத்தை சந்திச்சோங்க. அந்த சமயத்தில் மாணவர்களால் பள்ளிக்கு போக முடியாது. அப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் தானங்க. அங்கே எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக ஆங்கிலத்தில் தானங்க இருக்குது. ஆங்கிலம் என்பது குழந்தைகளின் விமர்சன சிந்தனையை வளர்க்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தொடர்பு திறனை மேம்படுத்துதுங்க. ஒரு சிலருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருக்கலாங்க, ஆங்கிலம் இணையத்தின் மொழி, ஆனால் ஆங்கிலம் அறிவியலின் மொழி கூட. பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் தாங்க இருக்குது. அது வெளியிடுற பத்திரிகைகள் கூட ஆங்கிலத்தில் தானங்க இருக்குது. ஆங்கிலம் என்பது மற்ற மொழிகளை எளிதாக கற்றுக்கொள்ள உதவுகிறதுங்க. ஆங்கிலம் கற்கும் மாணவர்கள் எந்தவித யாரு கூட வேணா எந்த நாட்டில் வேணா பேசலாம். இருந்தே ஆங்கிலம் சம்மந்தப்பட்ட நாவல், கதை புத்தகம் இதெல்லாம் வச்சா ஆங்கில மொழியை சுலபமாக சரளமாக கற்றுக்கலாங்க. நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போமேங்க. நம்ம எதிரணி தலைவர் தனுஷி அவர்கள் அவங்க உரையில் பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்பட்டு சாதிச்சவங்க எத்தனையோ பேருன்னு சொன்னாங்கங்க. அதே மாதிரி தாங்க ஆங்கில மொழி தான் முக்கியம் நினச்சி சாதிச்சவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அது பட்டியலிட நமக்கு நேரம் தாங்க பத்தாது. அதுபடி சுந்தர் பிச்சை ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி. அவர் இப்போ கூகுளோட CEO இருக்கார். அவரும் இவங்கள மாதிரி பிராந்திய மொழியில் பஜனை பாடிட்டு இருந்தா இங்கே ராமகிருஷ்ணா பாட வேண்டிய
வேண்டியதாங்க. அவர் அந்த சமயத்தில் செஞ்ச ஒரே காரணத்தினால தான் இப்போ ஒரு கூகுளோட சிஇஓ இருக்காரு, கூகுளில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் கூகுளில் தானங்க தேடுறோம். அடுத்து சுவாமி விவேகானந்தர், இங்கே மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஆள். அவர் எப்படி வெளிநாடுகளில் பிரபலமானார்? அவரோட கருத்துக்களை ஆங்கிலத்தில் சொன்ன ஒரே காரணத்தினால தாங்க பிரபலமானார். நம்ம இந்திய பள்ளிகள் எடுத்துக்கோங்களேன், எல்லா பள்ளியிலும் வேறு வேறு மாநிலத்திலிருந்து வெவ்வேறு குழந்தைகள் வராங்க. அவங்க எல்லாத்தோட பிராந்திய மொழி வேறையாக இருக்குங்க. அந்த நம்ம காமராசர் ஐயா அவர்கள் எப்படி எந்தவித பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சீரடி திட்டம் கொண்டு வந்தாரோ அதே மாதிரி தாங்க எந்தவித பாகுபாடு இருக்கக்கூடாதுன்னு தாங்க ஆங்கில மொழி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்பட்டால் உள்ளூர் அளவில் தாங்க நம்ம பிரபலமாக முடியும். அதே ஆங்கிலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டால் உலக அளவில் நம்ம பிரபலமானாங்க. என்னோட இந்த உரையை காந்தியடிகளோட மேற்கோளோட நான் முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேனுங்க. ஆங்கில மொழி மிகவும் பெரியது. ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் மற்றொரு வார்த்தையை நீங்களே காணலாம். நான் மறுபடியும் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்திய பள்ளியில் ஆங்கில மொழி தான் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி நான் விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க ஐஸ்வர்யா. நீங்கள் பேசுறதுக்கு எதிர்க்க வராங்க அஞ்சனா. என் மொழியின் பிறப்பு என் சுவாசத்தின் பிறப்பு, என் பிறப்பின் முழுமை என் தாய்மொழியின் செழுமை என்று கூறி என் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிராந்திய மொழிங்கிறது நமது உயிர் போன்றதுங்க. பிற மொழி உடல் போன்றது. ஒரு மனிதன் தனது எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் பிறருக்கு தெரிவிக்கத்தான் மொழியை கண்டுபிடித்தான். அம்மொழியை அவனுடைய அடையாளமாகவும் ஆகிறது, அவனோட கல்வியிலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க. எப்படி கல்வியில் பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம். பிராந்திய மொழியின் முக்கியத்துவத்தை எல்லாருமே ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க அவங்களோட பிராந்திய மொழியில் பேசும்போது ஒரே நேரத்தில் திறனாய்வு சிந்தனை மற்றும் எழுத்தறிவு திறன் போன்ற பல அத்தியாவசிய திறன்களை வளர்த்துக்கிறாங்க. இதை வளர்த்து சரியான முறையில் கல்வியில் எடுத்து செஞ்சாங்கன்னா குழந்தைங்க மறுபடியும் அவங்க வீட்டுக்கு போய் 2வது மொழிக்கு மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு படிக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இதை கேட்டு குழந்தைங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க, எனக்கு தெரியும். சரி, கனடாவில் உள்ள டொரண்டோ பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜிம் கமின்ஸ் அவர் இந்த மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி செய்யும்போது பெற்றோர்கள் அவங்க குழந்தைங்க கூட ஏன் பிராந்திய மொழியில் பேசணும் அப்படிங்கிறதையும் கண்டறிஞ்சார். மற்றும் வலுவான பிராந்திய மொழியை அடித்தளமாக கொண்ட குழந்தைங்க அவங்களோட 2வது மொழி. இங்கே 2வது மொழி நான் எதை சொல்கிறேன்னா, அவங்க பிராந்திய மொழி தவிர இருக்கிற மிச்ச எல்லா மொழியுமே, ஏன் ஆங்கிலத்தை கூட எடுத்துக்கோங்களேன், அதை தேர்ந்தெடுப்பது எளிது மற்றும் அவங்க கல்வி அறிவை வளர்ப்பது எளிது அப்படின்னு கண்டறிஞ்சார். சரி, இப்போ விஞ்ஞானி ராஜன் எடுத்துக்கோங்களேன். அவர் சொன்னார், தனிப்பட்ட முறையில் சமூகத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் தாங்கிற தூணாக நிர்ணயிக்குது மொழி அப்படின்னு. இங்கே மொழின்னு அவர் ஆங்கிலத்தை சொல்லுங்க, அவங்களோட பிராந்திய மொழியை தான் சொல்லிக்கிட்டார். இப்போ இவ்வளோ நேரம் அவங்க சொன்னாங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, வலுவான பிராந்திய மொழியை அடித்தளமாக கொண்ட குழந்தைங்க அவங்கள பற்றின ஒரு ஆழமான புரிதல் கிடைக்கும். சமூகத்தில் அவங்க இடம் என்னன்னு தெரிய வரும் மற்றும் நல்வாழ்வு மற்றும் நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறாங்க. மற்றும் இப்போ பிராந்திய மொழியில் சொல்லிக் கொடுத்தோன்னு வைங்களேன், குழந்தைங்க அவங்க சுற்றி இருக்க சூழல் பிடிச்சி கல்வியை ரசித்து கற்றுக்கொள்வார்கள். இப்போ எதிரணி தலைவர் ஐஸ்வர்யா சொன்னாங்க, ஆங்கிலம் தெரிந்தாதான் பிற மொழியை கற்றுக்க முடியும்னு. முதல்ல ஆங்கிலம் கற்றுக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? பிராந்திய மொழி கற்றுக்கணும். இப்போ ஒரு சிறுவனை சிறுமியை கூப்பிட்டு வந்து, தம்பி எப்படிப்பா ஆங்கிலம் கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சிறுமியை சொல்லும், அக்கா ஒரு யானை சித்திரத்தை காமிச்சாங்க, இது யானை, ஆங்கிலத்தில் எலஃபெண்ட்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கக்கா அப்படின்னு தாங்க சொல்லும். இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆங்கிலத்தை வச்சு பிற மொழியை கற்றுக்குறோமா இல்லை பிராந்திய மொழியை வச்சு பிற மொழியை கற்றுக்குறோமான்னு. அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னாங்க, தன்னம்பிக்கை தயக்கம்னு. இப்போ தன்னம்பிக்கை தயக்கம்ங்கிறது நம்ம பேசுகிற மொழியிலேருந்து வரலங்க, ஆனால் நம்ம உள்ளேருந்து வருது. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா, பிராந்திய மொழியில் பேசும்போது இன்னும் அதிகமாக வரும்னு சொல்கிறேன். இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கே எடுத்துப்போமே, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மாமனிதன், நிறைய பேர் கூட உரையாடி இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு சிறுமி கூட உரையாடினாருங்க. அந்த சிறுமி ஒரு வினா கேட்க வருது, திக்கி திணறி பொருள் புரியாம கேட்க அந்த வினா என்னன்னே தெரியாம பேசுச்சு. எந்த மொழியில பேசுச்சு? ஆங்கிலத்துல பேசுச்சு. அது ஐயாவுக்கு புரியல. அதுக்கு ஐயா என்ன சொன்னாரு, பாப்பா உன் பிராந்திய மொழியில பேசுமா அப்படின்னாரு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு மலையாளத்துல பேச ஆரம்பிச்சுங்க. திக்காம திணறாம பொருள் புரிஞ்சு கேட்க வந்த வினாவை முழுசா கேட்டுருச்சு. இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம், பிராந்திய மொழியை பேசும்போது தன்னம்பிக்கை அதிக வருமா இல்ல ஆங்கிலத்துல பேசும்போது தன்னம்பிக்கை அதிக வருமானு. அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாங்க, பிராந்திய மொழின்னு பஜனை பாடிட்டு இங்கே ராமகிருஷ்ண பாட வேண்டியதானு. ஐஸ்வர்யா அவர்களே, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மாமனிதன் அப்படியே சொன்னேங்க. அவரும் இந்த மாதிரி பிராந்திய மொழி வழி கல்வி, அதாவது அவரோட தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சுதான் இவ்வளோ பெரிய குடியரசுத் தலைவராக இருக்காரு, விஞ்ஞானியாக இருக்காரு மற்றும் அறிவியலாளராக இருக்காரு. இதோட என்னங்க வேணும்? இப்போ பெற்றோர்கள் கவனத்துக்கு இப்போ நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், உங்கள் குழந்தைங்க கூட நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுகிறீங்களே தவிர உங்கள் பிராந்திய மொழியிலேயோ உங்கள் தாய்மொழியிலேயோ பேசுறதில்ல. அதனால குழந்தைங்களுக்கு அவங்க பிராந்திய மொழி என்ன, தாய்மொழி என்ன அப்படிங்கிற எண்ணாலே எழும்புது. தாய்மொழி என்ன, தாய்மொழினாலே என்ன, பிராந்திய மொழி என்ன, பிராந்திய மொழினாலே என்ன அப்படிங்கிற வினாலே எழும்புது. இது மேலே பெற்றோர்களும் அரசு கவனம் செலுத்தணும் என்று கூறி, பிராந்திய மொழியில் கற்போம், அதை அழியாமல் காப்போம். பேச வாய்ப்பளித்து பேச விட்டு அமைதி காத்து ஒத்துழைத்த அத்தனை பேரையும் சிரம் தாழ்ந்து வணங்குவதே நல்ல பழக்கம். அதுவே எனது வழக்கம். பேசி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க அஞ்சனா. ரொம்ப அருமையாக உங்கள் கருத்துக்கள் வந்து எடுத்துரைச்சிங்க. இப்போ நீங்கள் பேசுனதுக்கு எதிராக வராங்க அபிதனுஷ்கா. வாங்க அபிதனுஷ்கா.
இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மொழி தான் நம்மளோட முதன்மையான தகவல் தொடர்பு ஆதாரம். நம்மளோட கருத்துக்களை பிறருக்கு தெரிவிக்க மட்டும்தான் நம்ம மொழியை பயன்படுத்துகிறோம். அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் 5000க்கும் மேலான மொழிகள் இருக்குது. அதில் சில மொழிகள் பல மில்லியன் மக்களால் பேசப்படுது. ஆனால் சில மொழிகள் சில ஆயிரம் மக்களால் மட்டுமே பேசப்படுகிறது. அவ்வாறு இந்த உலகத்தில் இருக்க பலராலும் அறியப்பட்டு பேசப்படும் மொழி தான் ஆங்கிலம். நம்ம எதிரணியில் இருக்க அஞ்சனா அவர்கள் சொன்னாங்க, பிராந்திய மொழி உயிர் போன்றது, பிற மொழி உடல் போன்றதுன்னு. அஞ்சனா அவர்களே, சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் அறிய முடியும், அதுபோல உடல் இருந்தால்தான் உயிர் வாழ முடியும். ஆங்கிலம் ஒரு உலகளாவிய மொழி. இந்த உலகத்தில் அதிகமாக பேசப்படுற மொழினா அது ஆங்கிலம் தான். நடுவர் அவர்களே, உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? எனக்கு ஒன்று தெரியுமே. ஒன்று தெரியும், 2 தெரியும், 3 தெரியும், அதுக்கு மேலேயே தெரியும். அதில் நடுவர் அவர்களே, இந்த உலகத்தில் சுமார் 1.3 பில்லியன் மக்களால் ஆங்கிலம் பேசப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலம் பேசும் உலக நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா 2வது இடத்துல இருக்குது. இதிலே உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இந்தியாவில் பிராந்திய மொழியை பேசுகிற மக்களை விட ஆங்கிலம் பேசும் மக்கள் தான் அதிகம்னு. இந்திய கல்வி முறையில் ஆங்கிலம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இந்தியாவில் 1000க்கும் மேலான மொழிகள் பேச்சு வழக்கில் இருக்குது. ஆனால் அதை வெறும் 5% இந்தியர்கள் மட்டும்தான் அதை அவங்களோட தாய்மொழியாக எடுத்து பேசுகிறாங்க. தமிழ், ஹிந்தி, பெங்காலி, மராத்தி போன்ற மொழிகளோட ஆங்கிலமும் ஒரு தேசிய மொழியாக தான் கருதப்படுது. இந்தியாவில் பள்ளி கல்வி திட்டம் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் ஆங்கிலம் பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருந்து வருது. இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் இருக்க மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் அடிப்படை ஆங்கிலத்தையாவது கற்றுக்கொண்டு பேச வேண்டும். அப்போ தான் அவங்களோட எதிர்காலமும் நல்லாயிருக்கும். இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலையும் கட்டாய பாடமாக இருக்க வேண்டிய ஒன்றுனா அது ஆங்கிலம்தான். மாணவர்களுக்கு நிறைய கனவு இருக்கும், அவங்க நல்லா படித்து நல்ல வேலை பார்க்கணுன்னு. உதாரணத்துக்கு டாக்டர்னே எடுத்துப்போம். டாக்டர்னா எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும். உதாரணத்துக்கு எம்பிபிஎஸ் பிராந்திய மொழியில் கற்றுக் கொடுக்குறாங்கன்னே வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி பிராந்திய மொழியில் கற்றுக் கொடுத்தா நம்ம எதிரணியில் இருக்க தனுஸ்ரீ அவர்கள் சொன்ன மாதிரி பிராந்திய மொழியில் மாணவர்கள் கற்கும்போது அதை அவங்க நல்லா புரிஞ்சு தான் படிப்பாங்க. அப்படி என்ன தான் நல்லா புரிஞ்சு படித்தாலும் அதை அவங்களோட வழக்கத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கு அவங்க சிரமப்படுவாங்க. ஏன்னா மருத்துவ மருந்துகளோட பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு புரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ மருந்துகளோட பெயர்கள் என்ன பிராந்திய மொழியிலேயே உள்ளது, ஆங்கிலத்தில் தானே உள்ளது. அதற்காகவாது மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் பிராந்திய மொழியில் பள்ளிகளில் கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஆசிரியர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். ஏன்னா பிராந்திய மொழியில் கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் கற்றுக் கொடுக்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு. ஆராய்ச்சி படிப்பில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது. என்னென்னா, பிராந்திய மொழியில் மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி படிப்பை படிக்கும்போது அந்த ஆராய்ச்சியோட வெளியீட பிராந்திய மொழியில் வெளியிட்டால் அது அந்த பிராந்தியத்துக்கு மட்டும்தான் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதுவே அந்த ஆராய்ச்சியோட வெளியிட ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டால் அது இந்த உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வணிகம் மற்றும் கல்வி முதல் கலை மற்றும் அறிவியல் வரை ஆங்கிலம் தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் காரணமாக ஆங்கிலம் வளர்ந்துக்கிட்டே வருது. அதே மாதிரி நம்ம நாடும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் காரணமாக வளரணும்னா இங்கே இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பள்ளிகளிலும் ஆங்கிலத்தில் தான் கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அருமையாக பேசுனீங்க அபினுஷ்கா. உங்கள் கருத்துக்களை சிறப்பாக எடுத்துரைச்சிங்க. இப்போது சுபா பேசுகிறாங்க. வாங்க சுபா. பன்மொழி பயின்ற பாவலராயினும் சிந்திக்கும் மொழியோ தித்திக்கும் மொழி தாய்மொழி. உல்லாச பயணமாய் உலகையே சுற்றினாலும் உடன் வருவது உயிரோடு கலந்த தாய்மொழி. உள்ளத்தில் உறைந்துட்ட உறங்கிடும் உணர்வுகளை உலகிற்கு உரைத்திட உதவிடும் தாய்மொழி. வாழும் காலம் வரை வணங்கி போற்றிடுவோம் இயங்கிடும் இதயத்தின் இதயமான தாய்மொழி என்று கூறி இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். நம்ம நடுவர் சொன்ன மாதிரி தாங்க, கல்வி ரொம்ப முக்கியம். வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை அடிப்படை கருத்துக்களுமே நம்ம கல்வியில் கற்பிக்கப்படுதுங்க. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த கல்வியை நம்ம ஏங்க பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்படக்கூடாது? பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்படும் போது தான் அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த பாடலில் உள்ள அடிப்படை கருத்துக்கள் புரியும். அப்படி புரிஞ்சாதான் அவங்க தேர்வில் சொந்த வாக்கியங்களை அமைத்து எழுதுவாங்க. அப்படி எழுதும் போது அவங்களுக்கு மதிப்பெண்களும் பெருகும், அதே சமயம் அவங்களுக்கு அறிவு வளருங்க. பிராந்திய மொழி கண் போன்றது, பிற மொழி கண்ணாடி போன்றதுன்னு சொல்றவங்க. கண் இல்லாமல் எப்படிங்க கண்ணாடி போடுவீங்க? நம்ம எதிரணியில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் அறிவாளிகளா இருக்கனால கண் இல்லாமல் கூட கண்ணாடி போட வாய்ப்பு இருக்குங்க. இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம், பிராந்திய மொழி அடிப்படையாக கொண்டுதான் பிற மொழிகள் கற்பிக்கப்படுதுங்க. அப்புறம் ஒரு மொழி இன்னொரு மொழி
இன்னொரு மொழி அழிக்கக்கூடாதுங்க. அப்படி வந்தது தாங்க நம்ம ஆங்கில மொழி. ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்ய வந்தாங்க, வரும்போது ஆங்கில மொழி கூப்பிட்டு வந்தாங்க, போகையில் இங்கேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இப்படி தாங்க ஆங்கில மொழி இந்திய பாடத்திட்டத்திற்குள் வந்தது. அப்படி வந்த ஆங்கில மொழியவே நம்ம இவ்வளோ சிறப்பாக கற்பிக்கப்படும் போது அவர் பிராந்திய மொழி எவ்வளவு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தது, அதை நம்ம எவ்வளவு சிறப்புடன் பெருமையுடன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ பள்ளி நாட்கள் பாடம் படிச்சு பட்டம் வாங்கி வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்காக மட்டும் இல்லைங்க, அது நம்ம சிந்தனை திறனையும் வளர்க்க உதவுதுங்க. அப்புறம் MBBS படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அவரவர் பிராந்திய மொழியில் தான் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரகண்ட் MLA உத்தரவிட்டிருக்காருங்க. இது எதனால உத்தரவிட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏனென்றால் மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு. எதனாலேன்னு விசாரிச்சிருக்கும் போது மருத்துவ மாணவர்களுக்கு சரியாக மருத்துவம் புரியவில்லை. அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க மக்களுக்கு தப்பான மருந்து கொடுத்துருவோம்னு பயந்து தான் நின்றுருக்காங்களே தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லைங்க. அப்புறம் பண்பாடு கலாச்சாரம் முறையாக வருதுங்க. அப்படி வர்றதுதாங்க நம்ம பிராந்திய மொழியும். இப்போ பிராந்திய மொழி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்படி அழியும் போது நம்ம பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே அழிஞ்சிருங்க. அந்த நிலை ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம பிராந்திய மொழியில் கல்வி கற்பித்தால் மட்டுமே அந்த நிலை ஏற்படாமல் இருக்குங்க. அப்புறம் இங்கே நிறைய பெற்றோர்கள் இருக்கீங்க, உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் குழந்தைகள் காலையில் 9 மணிக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தால் சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வராங்க. அப்புறம் வீட்டில் என்ன 1/2 மணி நேரம் உங்கள் பேசுவாங்களா, அப்புறம் மறுபடி வீட்டு பாடத்தை எடுத்து வச்சு உட்காந்துக்கிறாங்க. இதில் எங்கேங்க பிராந்திய மொழியில் உரையாடலுக்கு? ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னவே நான் சொல்கிறேங்க, எங்கள் அம்மா நிறைய வார்த்தைகள் பேசுவாங்க, அதுக்கு நான் பொருள் அறியாமல் முழிப்பேங்க. இந்த நிலை எதனால் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏனென்றால் பிராந்திய மொழி உரையாடல் இல்லை. அப்படி உரையாடாமல் இருக்கும் போது நம்மளுக்கு சொற்களும் நிறையா சொற்கள் தெரியாமல் போயிடும். இப்படி எனக்கு இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சதில் பாதி தான் எனக்கு தெரியும், அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கு அதில் பாதி தான் தெரியுங்க. அதுக்கடுத்த தலைமுறைக்கு இப்படி ஒரு மொழி இருந்துச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உண்டாகுங்க. இந்த நிலை ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம பிராந்திய மொழியில் கல்வி கற்பித்தால் மட்டுமே இந்த நிலை ஏற்படாமல் இருக்கும், பிராந்திய மொழியில் நிலைத்து நிற்குங்க. அப்புறம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வேணும்னா நீங்கள் ஆங்கில மொழியிலே படிச்சுக்கோங்க. அசாதாரண மனம் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பிராந்திய மொழியில் கற்பித்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு அந்த அசாதாரணமான மனம் கிடைக்குங்க. அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் நான் பூக்கூடையில் அதோட அழகை சொன்னா தெரியாதுங்க. அதே வாழையாக கட்டி இறைவனுக்கு படைக்கும் போது அதோட அழகும் சிறப்பும் நம்மளுக்கு தெரியுங்க. அந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ நேரம் நானும் என் அணியினரும் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு பூக்கூடையில் பூவை வச்ச மாதிரி தாங்க, அதோட சிறப்பு தெரியாதுங்க. பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கும் மாணவர்கள் கிட்ட கேட்டு பாருங்க, அதோட அழகும் சிறப்பும் பெருமையும் எத்தனையோ இருக்குங்க. அப்புறம் இறுதியாக திருவள்ளுவர் கூறிய திருக்குறள் ஒன்றை கூறி விடைபெறுகிறேன். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அகற்கு தக என்னும் குறளுக்கு ஏற்றவாறு பிராந்திய மொழியில் கற்பித்தால் கசடு அற கற்றதாகவும் இருக்கும், வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படுத்துவதாகவும் அமையும் என்று ஆணித்தனமாக கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க ஷோபா. நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ கடைசியாக யாஷிகா பேச வராங்க. வாங்க யாஷிகா. நன்றி நடுவர் அவர்களே. அனைவருக்கும் வணக்கம். எதிரணியில் இருக்கும் சுபா அவர்கள் இவ்வளவு நேரமாக உணர்ச்சி பண்பாடுன்னு ஏகப்பட்ட தகவல் சொன்னாங்க. அப்புறம் சொன்னாங்க பண்பாடு கலாச்சாரம் அழிகிறதுக்கு ஆங்கில மொழி பேசுகிறது தான் காரணமாவாங்க. எப்படிங்க அப்படி இருக்க முடியும்? ஒரு மொழிங்கிறது வெறும் ஒரு கருவி, அது நம்மளோட உணர்ச்சிகளை மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு மட்டும்தானங்க பயன்படுத்துகிறோம். பண்பாடு கலாச்சாரம்லாம் அழிஞ்சா அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஒரு தனி நபர்னால தான் வழியே, இன்னொரு மொழியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. பிராந்திய மொழி தலைவாச கதவு என்றாலும் ஆங்கில மொழி ஜன்னலை போல நடுவரவர்களே, ஜன்னலுள்ள வீடுகளில் தானே காற்றோட்டம் நன்றாக இருக்கும். அந்த ஜன்னலை போலதான் ஆங்கில மொழியும் நமக்கு பல புதிய அனுபவங்களை கொடுக்கும். ஒரு மாணவனுடைய எதிர்காலத்தை எதுதாங்க நிர்ணயிக்குது? நம் நடுவர்கிட்டே கேட்போமே. அவனோட பள்ளி படிப்பு தானே. சரியா சொன்னீங்க. அவன் பள்ளியில் எதையெல்லாம் கற்றுக்கிறானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவனோட எதிர்காலமும் இருக்குங்க. ஆங்கிலம் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஆங்கிலம் உலகளாவிய மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்தில் இருக்க புலமை மாணவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த பகுதிகளுக்கு வேணாலும் சென்று அங்குள்ள மக்களோடு சுலபமாக தொடர்பு கொள்ள முடியுங்க. ஏன், எனக்கும் கூட ஆங்கிலத்தில் புலமை இருக்குது. எங்கே போனாலும் பயம் இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் பேச எனக்கு தெரியுங்க. ஆங்கில மொழி நம்மளோட மாணவர்களுக்கு ஏராளமான உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் அள்ளி தருதுங்க. பல தொழில்களில் ஆங்கிலம் ஒரு இன்றியமையாத இடத்தை பிடிச்சிருக்குங்க. ஐடி, வணிகம், சுற்றுலா மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை, இது எல்லாத்துலேயுமே ஆங்கிலம் தானேங்க முதன்மையான மொழியாக பார்க்கப்படுது. இணையத்தின் மொழியாகவும் இருக்குது, நம்ம ஃபோனோட டிஃபால்ட் லாங்குவேஜாகவும் ஆங்கிலம் தானேங்க இருக்குது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், தொழில்நுட்ப சாதனைகள், ஆராய்ச்சி பொருட்கள், இந்த எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் தானேங்க கிடைக்குது. இந்த வளங்களை எல்லாம் நம்ம மாணவர்கள் அணுகிறதுக்கும் ஆங்கிலத்தை தானேங்க பாடமாக பயன்படுத்தி ஆகணும். நீங்கள் வேலை செய்கிற அலுவலகத்தில்
அங்க இருக்கிற பொதுவான மொழியை பேசலன்னா உங்களால உங்க சக ஊழியர்கள் கூட சரியா தொடர்பு கொள்ள முடியாதுங்க. ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லிருக்கு, இதுவே நீங்க ஆங்கிலத்துல சரளமா பேசுனீங்கன்னா உங்களோட சேலரி வந்து 28% அதிகரிக்குங்கிறத. இதுல இருந்தே தெரிய வேணாமா, இதுவே நீங்க ஆங்கிலத்துல கற்பிக்கப்பட்டிருந்தீங்கன்னா, சரளமா பேச தெரிஞ்சிருந்தா எங்க வேணாலும் போய் எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிச்சு ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை வாழலாங்க. ஏன் நீங்க மட்டும் இல்லை, உங்களை சார்ந்தவங்களையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கலாங்க. அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒன்றாக கலந்து ஆங்கிலங்க. எடுத்துக்காட்டாக பஸ்ஸுக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே கண்டக்டர் கிட்ட என்ன கேட்பீங்க நடுவர் அவர்களே? டிக்கெட் கொடுங்கன்னு கேட்பேன். சரியா சொன்னீங்க. ஏன் பஸ்ஸு, டிக்கெட், கண்டக்டர் இது எல்லாமே ஆங்கில வார்த்தை தானேங்க. ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்றிருப்பதன் மூலம் நீங்கள் ஆன்லைன் தகவல்களின் பரந்த கடலில் பூந்து விளையாடலாம். உலகளாவிய செய்திகள் மற்றும் மேம்பாடுகளுடன் உங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் பிராந்திய மொழியில் கிடைக்காத வளங்களை அணுகலாம். ஆங்கிலத்தில் நல்ல தேர்ச்சியை பெறுவதன் மூலம் அறிமுகமில்லாத பிரதேசங்களுக்கு செல்லலாம், உதவி பெறலாம் மற்றும் உள்ளூர் பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்களில் உங்களை முழுமையாக மூழ்கடிக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைய உலகில் செழிக்க தேவையான கருவிகள் மற்றும் திறன்களை ஆங்கில மொழிதான் உங்களுக்கு வழங்குகிறது. அதனால் இந்திய பள்ளிகளில் கல்வி ஆங்கில மொழியில் தான் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆணித்தனமாக கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போ 2 அணியில் இருந்தோம், கருத்துக்களை வந்து சிறப்பாக வந்து எடுத்துரைச்சாங்க. இப்போ நம்ம எங்கேயாவது இடத்துக்கு போகணுன்னா நம்ம கல்வி வந்து ஆங்கில மொழி ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக வந்து இருக்குது. இப்போது நம்ம தாய்மொழி காப்பாற்றி அழியாமல் பார்த்துக்கணும், நம்ம பிராந்திய மொழியில் கற்றுக்கப்பட வேண்டும். அதனால் இந்த பட்டிமன்றத்துக்கான தீர்ப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய பள்ளிகளில் ஆங்கில மொழியிலும் பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். To think of how far-flung we have come and how far do we have to go. Along with multifarious struggles and triumphs, there is much more to show. Let's rejoice in the majestic journey this establishment had made up to now. Let's raise a toast to make it even better. Let's take a vow. Warm greetings to one and all present here. I am Selvatanya and I will be moderating this debate. Today, we are having our brilliant students who will compete in this debate and share their views about should India have strict regulations on social media platforms and bring out their hidden aptitude. Here we have our team members, Shana and Sastika from the upper side, and Divya Ratna, Jovika and Dikshita team. Social media has become an integral part of our lives, connecting people and influencing public opinions. Also, social media has created a bad impact on people, so regulations are necessary in only some cases. Through this debate, we will explore both the sides. Social media will also have positive effects and negative effects. Some argue that too much of regulations may limit free speech and hinder innovation. Some worry that regulations are necessary to protect citizens and to maintain law and order. Now I call upon our energetic speaker Navashri to share her views. My warm greetings to one and all present here. Today I am here to share during COVID-19 pandemic, false information about certain foods or home remedies being a guarantee cure for the virus started circulating on social media platforms. Strict regulations would require platforms to fact-check such claims before it starts spreading widely. This would prevent people who mistakenly relying on ineffective medicines and potentially putting their health in risk. Let us take a group on social media which starts spreading messages promoting violence or illegal activities such as organizing a riot or inciting tensions between different communities. Strict regulations would empower authority and identify or track down the individual or group involved. Ensuring responsible content is imperative to have guidelines in place to prevent the spread of misinformation, hate speech, and fake news. By holding social media accountable companies for the content on the platforms, India can protect its citizens from potential harm and leads a safe online environment.
Let us take a group on social media which starts spreading messages promoting violence and illegal activities such as organizing a riot or inciting tensions between different communities. Strict regulations would empower authority and identify or track down the individual. Imagine a scenario where a student becomes a target of cyberbullying on social media platforms. The bully continuously sends hurtful messages and causing emotional distress to the victim. Regulations would empower authority and fact check such claims before it starts spreading. We should ensure that the victim's complaint is taken seriously, the bully is held accountable and appropriate action is taken. Back in 2005, when social media on its infancy, only 5% of users in United States were involved. But in 2019, it grew up to 70%. Now, I will tell you some potential dangers on social media platforms. All in versus reality. The social media itself, it's not the problem. It is the way that people used to communicate and in-person socializing. Friends on social media may not actually be friends. They might even be strangers using fake IDs. Increased usage. The more time we spend on social media may lead to cyberbullying, depression, addiction, and exposure to the content which is not age appropriate. Now I will tell you about addiction and mental health. Imagine you are uploading a video on social media platforms like YouTube or Instagram or Facebook. The video gets more popular and you get more positive comments. What you will feel? You feel so happy and you will be started to upload more videos for money. But this slowly leads to addiction. But if you get negative comments, you will feel so sad and it will be affecting your mental health. Sadly, the cons of social media make tolls on young men and suicide remains so common that children aged under 14. I conclude by saying that social media is the great platform to be connected with friends and families. It also has some significant negative effects. It leads to addiction, depression, stress, and some privacy issues. It is important to be aware of potential dangers on social media platforms and leads a safe online environment. Thank you. Yes, energetic speaker Navashri, you gave a super hint. Regulations may help prevent the spread of misinformation and to protect national security. But there are some controversies involved in that. Let's also hear the views of our speaker, Divyaratna. Greetings to everyone, to the moderator, my opponents, and my teammates. Imagine a scenario where a social media user expresses a dissenting opinion about a controversial political topic. However, strict regulations require all content to align with a specific political ideology. As a result, the user's post is censored or removed from preventing them from freely expressing their viewpoint. This illustrates how strict regulations could limit free speech by imposing censorship and stifling diverse opinion. Think of a popular social media platform that regularly introduces you new features and updates to enhance the user's experience. However, strict regulations impose lengthy and complex approval for every process. It's difficult for the platforms to roll out new features in a timely manner. This slows down the innovation that hinders the platform's ability to adapt, changing the user's needs and preference. Social media is used for sharing free of speech with our friends, family members, relatives. For example, if we post an important news in social media, who reads, they get awareness. Free of speech is a double sword to the public. It helps the users when we open in social media. For example, if I post an important news in social media and state it is true even if it is false. Everyone can do this due to free of speech, which means there can be a huge number of people by informing in online. It's important to understand that users join social media not just to experience their expresses, but just to spend
time with the like-minded people in a meaningful way, in a safe and secure, interconnected environment. They can seek happiness and satisfaction. These simplified examples demonstrate the potential consequences of strict regulations on social media platforms. They can restrict free speech by imposing censorship and stifling diverse opinion by creating burdensome compliances requirements. Striking the balance between social media, the right to free speech is crucial to ensure that diverse opinions are respected, open dialogues are encouraged, the innovation can thrive in a digital realm. Thus, I strongly believe at this point, the value of social media can be fully harnessed in the social media ecosystem, which is trustworthy, transparent, and inclusive. In conclusion, social media should not be regulated, while the concerns, the impact of social media on society are valid. Social media platforms are already subject to laws and regulations, and that they have their policies and guidelines in place to moderate content and protect users. Regulating social media is an important and a complex, difficult task that would limit free speech, stifle innovation, and have many consequences. Thank you. Yes, Divyatna, regulations are barriers for free speech. But imagine a situation when you see an advertisement in a social media platform for investing in a job. You invest in it and you realize that you have been fooled, and that is fake. In such cases, regulations might be necessary. But let's see what your opponent Akshana says. Ladies and gentlemen, esteemed judges and fellow debaters, I'm Akshana. Today I stand before you to discuss the topic India should have strict regulations on social media. I firmly believe that India's strict regulations on social media are not only justified but also essential for various reasons. First, let me respond, Sir Opposer. Dear Opposer Divya, I appreciate your concerns regarding the freedom of speech, rules and actions taken by the government. While it is true that the government has taken numerous actions and implemented laws to stop cyberbullying, cybercrime, spreading misinformation or hate speech, and not to stop your freedom of speech. Now let me outline some of the existing laws and actions taken by the government. First, Information Technology Rules. These rules, issued in February 2021, aim to regulate social media intermediaries, streaming platforms, and digital news media. Second, amendments to the Information Technology Act. The Indian government proposed amendments to the Information Technology Act, which would grant more power to the authorities to govern online activities, including on social media. These amendments seek to address issues like fake news and offensive content. Third, Personal Data Protection Bill. The Personal Data Protection Bill, which is under consideration, aimed to establish comprehensive data privacy. To protect data privacy, some regulations are needed. 4. Cybercrime laws. Existing cybercrime laws, there are Information Technology Act and Indian Penal Code to govern online activities, including on social media. These laws covers offences like cyberbullying, cybercrime, spreading misinformation or hate speech, then defamation. I hope this response has given your answer. Now let me tell these regulations are implemented in our real life. Imagine you download a mobile app that offers filters and effects for your photo. However, without your knowledge or consent, the app collects your personal information like your browsing history and your location. Here, strict regulations would ensure that the app must explicitly ask for your permission to collect such data and follow strict privacy standards. By implementing strict regulations on social media platforms and apps would ensure that the personal information is protected. This empowers the individuals to have control over their personal data, preventing it from misuses and unauthorized access. I conclude that India's strict regulations need to be justified and necessary. As we embrace the transformative power of social media, let us also recognize the importance of regulations that serve the individual
society and the nation as a whole. Thank you. Akshana, I firmly agree with your point. But these rules and regulations help prevent the spread of misinformation, protects national security, and prevent cybercrimes. But it is also disturbing the profit of social media platforms in some particular way. It shouldn't be disturbed as it is a fundamental right for them. And now I call upon our speaker, Jovika, to share her views. A warm greeting, one and all present here, and my particular greeting to the moderator, my worthy opponents, and my teammates. Imagine a government attempting to regulate any social media platform that have users from all around the world. Implementing strict regulations might require extensive monitoring, filtering, and enforcement mechanism, which can be technically challenging and resource intensive. It would be like trying to regulate the content and behavior of the user on a platform with millions of active users, each different languages and residing in various countries. Let's say a country enforces strict regulations on social media platforms, requiring them to censor any content critical to the government. This could lead to the suppression of dissenting voices and limit the freedom of expression. It would be like a situation where individuals are hesitant to voice their opinions openly online of fear for facing any consequences or being targeted by the authorities. These simplified examples highlight the potential for misuse and technical challenges. This can arise when implementing strict regulations on social media platforms. There is a difficult to enforce regulations on a global scale. There is a risk for government to use regulatory powers to suppress the freedom of speech and to control the narrative. It is essential to have transparent safeguards in the place to prevent regulatory measures from being misused for political and authoritarian purposes. Heavy regulations on some may stifle innovation. By allowing a more open and flexible environment, India can foster the growth of tech startups, attract investment, and encourage the development of new and innovative social media platforms. Social media platforms already have their own moderation policies and mechanisms in the place to address issues such as hate speech and misinformation. Strengthening these mechanisms and working collaboratively with social media companies would be a more effective approach than imposing strict regulations on social media platforms. With regulations, they can maintain their freedom while ensuring a safe and responsible online environment. Overly strict regulations have a negative impact on innovation and the digital economy. Instead of imposing strict regulations on social media platforms, India should focus on strengthening existing mechanisms and advanced digital literacy. Freedom of speech with responsible usage is essential to maintain a vibrant online space that promotes diversity of opinions, innovation, and economic growth. I like to conclude my debate by saying that India should not have strict regulations. This is my strong statement to the moderator. Thank you. Ms. Jovika, you stated that regulations causes many technical issues. But if there are no regulations, it causes many cybercrimes. Every technical issues expert, but not every cybercrimes are solved even by experts. I now call upon our active speaker Sastika to share her views. Greetings to everyone. My special greetings to the moderator. First of all, I would like to oppose the point said by my fellow debater, Jovika. Dear opposer Jovika, with so many type of technology in India,
it isn't a thing to maintain social media. As the moderator said, we are speaking on the topic, should India have strict regulations on social media platform? We must have very strict regulations on social media platforms, or else the platform will be flooded with hate speech, fake news, and many more. The reasons to regulate the regulations are as follows: hate speech, national security, cybercrime, cyberbullying, and much more. Let's talk about misinformation and fake news. Many spread these kind of news. The motive behind this is to amuse or to make a point rather than to deceive it. Like, why do people take delight in fooling people? What do they earn out of it? Which brings us to the point that social media is not at all trustworthy. Suppose a video starts circulating the social media platform claiming that a medicine or a supplement is scientifically proven to cure common ailment like flu. Strict regulations would require the platform to verify the authenticity and accuracy of such claim before leaving the video to be widely shared. This would prevent the individuals from falling for misinformation and wasting their valuable and precious money on ineffective treatments. Recently, a fake news has left the CBSE 12th graders shocked. A letter was seen circulating the social media platform claiming that it's the official CBSE board and saying that the CBSE results were going to be out very soon. Many parents and students believed that information and shared it to their friends, families, and relatives. CBSE board took strict actions, deleting hundreds of YouTube links to ensure that students and parents were not misled. Moreover, the CBSE board has even lodged a complaint with the MAC, the Delhi Special Cell, to take strict actions against the miscreants under various provisions of IPC and IT Act. CBSE repeated its commitment to fair conduct examination and strictly warned against the unverified spread of rumors and news. Some more recent fake news are as follows. Alien invasion, extraterrestrial spaceship spotted in New York City, and sensational headline claiming an alien invasion but with no credible source. Study finds chocolate cures cancer, an article misinterpreting a scientific study to make false claim about the health benefits of chocolates, leading to misleading conclusions. New miracle diet, lose 20 pounds in 2 days, an advertisement promoting a diet plan with unrealistic and unhealthy claims exploiting the people's desire for quick weight loss. It's essential to be doubtful and critical of the information we come across, mainly online. Fake news can spread quicker and have harmful effects on individuals or society as a whole. So my humble request to all of you is that fact-check information, consult reputable sources before you sharing the video to the widely spread social media. Thank you. Yes. Active speaker Sastika, you said that regulations are necessary to stop the spread of misinformation. But it is the foolishness of the people who believe those misinformation. How can those platforms be responsible for that? Now let's call upon our speaker Deekshita to share her views. Greetings. The country without more regulations will have much freedom comparing to the country with more regulations. When my opposition team members said regulations, I would like to raise a question there. We all were aware of the app as TikTok. Actually, it was banned in India. In India, only the half not using those apps in a proper way and half of the members are using those apps in a proper way. So, with your regulations, you can strike people who are not using those apps in a proper way, and why did you ban it? Regulations that grant government access to the user data of social media platforms, which can raise concerns about the citizens. For example, a country may implement one regulation. It may be acceptable for them, but when the other region people enter to those countries and when they use it, it will not be acceptable for them because their culture, norms, values, everything differs place to place. Different regulations on social media platform may create challenges globally. For example, a platform may face difficulties in complying with varying regulations such as data protection, content moderation, user data privacy, leading to potential legal conflicts. A country may implement one regulation. In few countries, the
Citizens have to share their user data to the government agencies. This affects the privacy rights of people. Strict regulations on social media platform can destroy the smaller platforms and startup platforms. For example, Mastodon, a microbiological lab. It is yet to destroy because of the social media regulations given. Few individuals interrupt through those apps and speak to the other. Because of these regulations given by the government, the Mastodon app is yet to destroy, and so on. Coming upon like education. My friend's brother, he is just nearly 4 years old. But in this age, how could he go on a stage and say the numbers, phonic sounds and sentences in Hindi? Because of the social media education. Apart from the teachers teaching, few students will not be able to learn or grasp points easily. So they come to home, they use social media to acknowledge themselves. And also, when the students learn by themselves, they easily grasp each and every point. I strictly believe in this point. Who knows whether my opposition team member regulations that they are speaking for. Imagine there is a plain road. In the road, there are no vehicles, but a police cop stands there and gives direction that go in this way and go in this way. So people get confused why he is mysteriously than before. So when you give more regulations to the people also thinks the same. Imagine you're having fun with your friends in the ground. Here comes a lifeguard and saying that you should do this, you should not do this, do it right now. So you get much confused and against them that who are you to tell this. So when you give more regulations to the people also thinks the same. I would like to conclude my debate by saying that India should not have strict regulations on social media platform. This is the main request from me and my team members. Thank you. Dear Dikshita, you stated that social media platforms help children in education. If a child has a doubt and if he can't understand the way of teaching from a teacher, even he can ask to his friends or relatives or to his colleagues. Why should he learn from social media platforms? Learning is good, but even though social media platforms can misuse the innocence of that child. So, I would like to conclude by saying that the question of whether India should have strict regulations or not is working. It can't be answered. Let us look at some implications to understand more better. For instance, regulations may help combat information during public health crises such as COVID-19 by verifying whether the information is correct or not. But at the same time, we must be cautious that it doesn't limit free speech and hinder innovation. For example, a train cannot go without 2 railway tracks. This question is also like this. This question has even sparked a debate among policymakers, tech companies, and the public. Everybody has got an answer. I hope so. Overall, we all have to be mindful users and have a healthy perspective of social media's role in our lives. Thank you. All physical money with digital currency. In this rapid advancing digital age, the question of whether we should move away from physical currency and embrace digital money has become increasingly relevant. The rise of cryptocurrencies, digital payment platforms, transactions has sparked a vigorous discussion on the future of money. Physical currency in the forms of notes and coins has been the primary medium of exchange for centuries. It has served us well, facilitating countless transactions and enabling economic activities. However, the emergence of digital currency, which exists only in digital form, presents a compelling alternative. Now, let us begin this thought-provoking debate on whether we should replace all physical money with currency, exploring the opportunities, risks, and implications for our society and economy. We have 6 beautiful speakers who are going to present their arguments on this matter. Let's introduce our speakers and proceed with the debate. We have Nitvika, Ashvika Bharati, and Jaini Vashni who are going to proceed their debate on the topic digital currency. We have Neelakshana, Shremika, and Pavishna who are going to proceed their debate on the topic physical money.
I begin. Thank you, esteemed moderator. Today, I stand here to propose the idea of replacing all physical money with digital currency. Why? Because physical money is outdated and expired. It's like having an old model mobile phone. Have you ever tried paying your cash? I think the answer might be no. This might look like living in a stone age and using a dinosaur as a credit card. Digital currencies are so convenient, secure and cool. No more bulky wallets, no more counting coins. Just only a few taps on a mobile phone and payment is done. Most of the men used to keep their bulky wallets in their back pocket so that the entire posture might change and they would walk in an appropriate state. Credit cards are accepted almost everywhere. People use tap and pay method to do their financial transactions and electronic transfers. Online transaction apps such as Google Pay and PhonePe are a part of many people's online wallets. With digital currencies, we can have personalized money rain showers such as more offers and scratch cards instead of throwing our money into fountains for darshans and other unwanted things wasting our money. In the future, we can also invent virtual piggy banks which can grow till the sky. We can imagine the satisfaction of our virtual fortune accumulate. For power outages, fear not. We can equip every citizen with emergency portable chargers and you can do all your financial transactions in the darkest of time. Let's all imagine a world without physical money, a world where our pockets are lighter than a feather, our wallets are empty and our piggy banks are left to collect dust. Just think about it. With digital currencies, you don't need to have a long crumpled bill to proudly present a gift to your friend on special occasion. Instead, you can send each other cards by telling that I've transferred you ₹50, enjoy. With digital currencies, all your transactions can be completed through a single smartphone app or through an online platform. You don't need to worry about your lost or stolen cash. Furthermore, digital currencies have enhanced security. Physical money is vulnerable to theft, loss, and counterfeiting. On the other hand, digital currencies are protected with encryption algorithms and security protocols. Your funds are stored electronically and accessed by authorized individuals, which are you people. This heightened level of security reduces the risk associated with the physical cash. First and the foremost, digital currency is replaced with the term money on the go. Money on the go is nothing but a forgetting member like my opposite team member. If they're going to a shop and left their wallet or purse at their home, again they need to return back to the home, take the money, else they need to go to the nearby bank. Wherever if you go, if you have a trusty smartphone, you're good to go. No more frantic searches for loose changes or you don't need to beg to the cashier to accept your payment as a song. On the other hand, you don't split your bills with your friend. No more mental calculations, no more mental gymnastics. Just a single tap on a mobile phone and pay. You can enjoy your meals by no one telling that I'll not take care of those fries, I'll not take care of the bill. Particularly during the COVID-19 pandemic, digital currency became even more popular, sometimes also linked to no cash policies. I've experienced this kind of pathetic situation. Before 2 to 3 years, my relatives went to a trip to Andaman and Nicobar Island. They were enjoying there, but suddenly the government declared COVID-19 pandemic. However, as the days passed, the money in their account was also reduced, and my father helped them by transferring the money from his account. During the COVID-19 pandemic, everyone felt fear to receive the money or give the money from someone. Finally, I conclude that ultimately the decision to replace all the physical money with digital currency should be evaluated properly, taking into the account of privacy concerns and infrastructure. It is noting that digital currency have all their drawbacks, but still there are more implementation in the technology to mitigate all these risks. However, the consideration of security protocols and drawbacks are crucial before switching to a completely digital network. I believe that there are no questions that digital currency will continue to impact the financial system. Let's all disagree physical money and start the evolution of digital currency. Thank you. So, now Nitvika spoke the benefits of digital currency, and in digital currency, all your transactions can be done with a single mobile phone. Digital currencies are protected by encryption algorithms and security protocols. Now, I would like to call upon Neelakshna to speak. Thank you, moderator. Warm greetings to everyone. As my opening team member, Nitvika said that online payment apps like Google Pay, PhonePe became a part of many people's wallet. Actually, I disagree with your point, Nitvika. Not every people are using digital currency. Not even my father is not using digital currency. The elder people don't have much knowledge and skills to use digital currency. Even my grandmother doesn't have that much knowledge to use digital currency. Some elder people have forgetting problems like forgetting the passwords. How much times you can tell them, Grandma, how much times you can tell them? We 7 members will go shopping. Even the audience goes, even the teachers goes. When I went Palamudar Nilayam, we were using digital currency to pay. Our transaction got declined. So we took the physical money and only gave. There, digital currency is not helping us. Physical money only helps us. Sometimes in digital currency, this thing is happening occasionally.
So many people prefer for physical money as cash protects the privacy of cash transaction. Nearly 32% of people says that they couldn't understand digital currency, and 28% of people says it is not secure, and 42% of people, including me, even I will investment. For example, if you are going to a petrol bank, there you couldn't use your phone. At the same time, ATM machine is repaired. You have to take your physical money. Who knows? Scanning, it takes in seconds of time. If something goes wrong, then you have to die. Using digital currency, it is very risky. In physical money, we do not have any problems. We have forms like banknotes and coins. People can keep without involving third party in physical money. You don't need equipment or internet or electricity to pay with cash. Cash allows you to keep closer control of spending the money. Digital currencies are that they can be hacked and do not provide much legal resource to investors because they are not regulated. They increase their price volatility and use in criminal activities and cyber security issues. Even nowadays it is happening. In digital currency payments, you do not commit any legal protections if something goes wrong. For example, if we need to dispute in a shop, there it wouldn't commit any such protections. It will be very hard in such times. Cash is more than just an payment instrument. It allows people to hold money in their any risk, and also small to small person gifts and payments. For example, parents enter small amount of money to their children without any risk. Cash also contributes in the financial literacy of the children. Physical money is inclusive as people with limited or no access to digital currency. Most parents won't give the phone to the child to pay with digital currency. Even my parents won't give the phone to pay with digital currency. In digital currency transaction, the transaction are typically not reversible. Once you paid your money to the seller, you can usually only get your money back if the person you paid sends you back. For that, you have to know that seller's reputation, seller's detail. Every time you couldn't do that. And in digital currency transaction, while your transaction is going on, some information about your transaction will likely to be public. For example, if you are in a shop, immediately you couldn't check the balance and you will be spending how much you want enough. But if the cash is in your hand, you can see how much you are spending and you will be closer control of spending the money. So all money we couldn't change to digital currency. Thank you. Neelarakshana told that physical money is inclusive as cash provide payment and saving options for people. In digital currency, payments do not come with any legal protections. Digital currency payments are not regulated too. Now, I would like to call upon Ashvika to speak. A warm greetings to one and all present here. Imagine a situation where you're doing your laundry and suddenly a strange noise comes from your washing machine. What's that? Is that your cat stuck in? No, your poor cat is drinking its milk happily. Then what's that? Oh no! Stuck in. But fear not. In the world of digital currency, there would be no more currency notes or wallets being washed along with pan pockets. And when my opposition team member Neelarakshana brings up topics like hacking, I would like to point out that due to the high level of security developed, hacking can only be done by professionals who are very skilled at hacking. So an account being hacked is extremely remote. But physical money can be easily stolen, and one does not to be very skilled at theft. Even who knows, my opposition team member Neelarakshana can also steal my money as a revenge. But if I have a customized and secure digital account, I am confident that she is lacking in hacking skills. And while Neelarakshana's grandmother often forgets the passwords and usage methods of the digital currency, my grandmother often forgets the place where she had lastly left her locker keys. My head would often spill to find those keys and give it back to her. I hope that you all have experienced this. I hope the moderator also have this. Yeah. And the next point that should be highlighted is the money and time invested in printing currency notes. This process is time consuming, from design to distribution, potentially impacting the economy. Additionally, it leads to deforestation as paper is made from cutting down trees. Also, while mining coins, lot of non-renewable resources such as metals are also being used. And so here digital currency is very useful. And the next problem that is very common to us is fake printing. Fake printing is used to fool many uneducated and poor people. But not only uneducated, the educated who have a poorer eye vision are also being fooled. And as we all are aware that every 5 years once elections are being conducted. And some candidates do illegal activities such as corruption to gain more votes.
and government has not taken proper actions against it due to the problem of due to the difficulty of tracing it. But digital currency can be easily traceable. So here digital currency gives its hand to the government. And now I would like to share with you all an incident which took place before 3 to 4 years where digital currency was not possible everywhere. And it was a vacation time. I, along with my family members and relatives, were planning to go on a trip to US. And at that time, the beginning of the trip itself, there were lots of confusions because of this physical money. Yes, my parents and my relatives were going, rushing here and there and going bank by bank to exchange the Indian rupee with US dollars. Not only there, after enjoying a lot in US, we were planning to return to India. At that time, my younger cousin started trying that she wants to go to a ride, and that ride cost very much, and we had only sufficient money with us, which was enough for us for the rest of the journey. As one of my uncles had his digital account, we were fortunately saved. And when my team member Nitvika shares a wise way to gift our friends during their birthdays, also my opposition team member Neil Rakshana shared that digital currency is not personalized. I would like to link these both things. If I was invited to a good friend's birthday party like the moderators, I would even transfer her 500 or even 5,000. Nobody bothers. And if I was invited to a bad friend's birthday party, I would just transfer her ₹5. Nobody bothers, because digital currency is very, very personalized. Keeping all these disadvantages of physical money, such as corruption and currency exchange problems and money invested in printing currency notes and so on, I conclude that may digital currency lead the world confidently. Thank you. In Ashvika's talk, I noticed the point about the money and time invested in printing currency notes and mining coins. Now, let's see what Shremika is going to speak. Thank you, moderator. Greetings, everyone. Digital currency is completely computerized. People without computer knowledge cannot access digital currency. At the same time, this requires a complete literacy society, which is practically impossible. It can be highly applied in the urban areas due to the heavy towers and power connections. That too, the young generation find easy with these digital systems. Whereas the aged people, though belonging to the urban areas, find it difficult according to their ages. I strongly oppose your point, Ashvika. What if Neela Lakshana steals your mobile phone rather than your wallet? The huge loss is for you. People should have updated knowledge towards their accounts. Otherwise, that may push them to a bad situation. Overuse of credit cards may push the card user to a heavy burden. If you are traveling in a bus and the battery in your mobile phone goes down, mainly you have to give the money to the conductor before the bus stops in your stop. In these situations, digital currency may not be helpful. Digital currency always depends on machinery and network, which may be helpless at times. In real life, people dealing with small occupations like roadside hawkers, retailers, vegetable vendors and more do not have this digitalized system. So they, as well as the consumer, find many difficulties. If any natural disaster occurs and the towers, which are very, very important for the online banking, get collapsed, it leads to some network issues. So, will the citizen there wait until the government repairs it, even for their basic and emergency needs? This is not fair. When children are given mobile phone in small ages to buy something in the nearby shop, there are high possibilities for them to get addicted to the social media. This means that we are itself providing the children with mobile phone even before they ask. The money that the government has to invest in bringing ATM machines are more. While we are using online service systems like UPI or Paytm, there are some service charges which are extra pay for the users. Piggy bank collection is one of the hobby for many citizens in India. If everything are changed to digital currency, then their piggy banks would be destroyed along with their hobbies. The future generation will not know how the money looks. They will not have any money saving ideas. The rupee notes can be recycled. My opponent team Nitvika said that it is easy to do mind calculations, but I justify it. It is equal for keeping our brain in the reserve banks. I come to your point, Ashvika, about trimming the trees, printing rupee notes, wasting time, labor and more.
But how many people in India are occupied in printing rupee notes and distributing it? If everything are changed to digital currency, what about their jobs and money for their next day? What their families would do? Tirupati is one of the rich temples where a huge number of people come for devotion. If I want to provide my offering to the God, would it be possible for me to scan the digital offerings rather than my prayers? I am sure that I will lose the emotional touch with the God as well as the peace. All over the above, will the temple management allow mobile phone inside? It is mandatory to leave the mobile phones along with the slippers before one enters the temple. People are developing themselves according to the technology and coming back to the old tradition after realizing its drawbacks. Example, we used petrol, but after realizing it as a natural resource, we are coming back to the old tradition of walking and cycling methods. I'm sure that maybe after 2 or 3 years, they will again come back to this physical money from digital currency. Last week, I and one of my friends went to a supermarket. I had just rupees 500 in my hand, whereas my friend had an ATM card containing more than 20,000 rupees. We purchased all the required items which are needed. We were about to pay the money to the cashier. At that situation, she volunteered herself for the payment. But the network was not proper for her. So I paid my physical money to save us along with our eatables because it is very important. Thus, I conclude that physical money is much better in emergency situations rather than digital one. If digital currency is applied in our country suddenly, it would be similar for building a strong building without a proper foundation. Thank you. Yes, Shremika, I agree your point. Your point is very valid too. Now, let's see what Jayini Vashni is going to speak. A warm greetings to one and all present here. Say goodbye to currency. A completely digital currency system would eliminate the need to carry physical cash or coins, making transactions faster and more convenient. It also eliminates the need for ATMs and bank branches. Digital currencies also have the potential to reduce the risk of fraud and theft. With physical money, it is easy to or get robbed, and there is little or no more traceability once the money is stolen. On the other hand, digital currencies are much more safe, secure and traceable. Transactions are digitally recorded, providing greater transparency, allowing us for better tracking of illicit activities, which could be easier to investigate any fraudulent activities. Besides digitalization, it could lead to greater convenience and ease of use, which is especially important in regions where cash transactions are still prevalent. For example, with digital currency, it would be easier to pay bills and avoid physical cash transactions, which can be time consuming. I strongly disagree with you, Shremika. You mentioned that we can reuse the money. As currently the government is going to ban 2000 rupee notes, so everyone are rushing to the bank to exchange it. Even our parents are searching their lockers, cupboards and our piggy banks too for their 2000 rupee note. In return, the bank have to give us for one 2000 rupee note. They're able to provide us one 500 rupee note by recycling it. Then what about other 3 500 rupee notes? Also, she mentioned that we might not get enough peace or emotions if you are busy at transferring the money in temple. Also, it's mandatory to remove our mobile phones outside of the temple, so that we can have an QR code and bank details outside of the temple, which there is no necessity to carry our mobile phones with us. Even if you are not able to transfer the money at temple, no worries, as you can do it after coming home. Even additionally, people who are far away and out of city are also able to transfer the money. Does all our parents have their money in our house? Then my opponent is referring to the service charges. Additionally, what about the money spent on petrol if the bank is located far away? If we rush to the bank, we might end up waiting for several hours, which could potentially lead to giving bribes to bank officers in order to reduce the waiting time. So that I like to say, digital currency is better to use for transferring the money. And service charges are not much costly as giving bribes. Also, my opponent referred that robbers are nowadays most likely to steal our mobile phones rather than our wallets, which we are not able to track our wallets, but most certainly we are able to track our mobile phones, right? I agree you, Shremika. If disaster occurs, towers get collapsed. Whether all towers are going to get collapsed, then what about physical money? Will you create any waterproof bank or building to safeguard it? Elderly individuals should not be
Elderly individuals should not be blamed for not adapting to the internet, as they may not have much access to it. Even vehicles was introduced in early 19th century, or the elders not used to drive vehicles. However, I hope elders can still learn new technology quickly. Digital currency system could make it easier to conduct transactions across borders, and it would eliminate the need for simplifying the process of buying and selling goods internationally. Digital currency can be accessible to anyone with a smartphones, which means it could be easier for people who are unbanked or underbanked to participate in a financial system. Digital currency unlock a vast range of new financial products and services that could lead to more dynamic economy and for new opportunities and for innovation and growth. In conclusion, let's bid a farewell to physical money and embrace digital currency. Thank you. Janie Vashni said that digital currency would help decrease crime and increase transparency. Yes, I agree upon Janie Vashni. Even I was wondering how much money would the government spend to replace 400 rupees notes with 1,000 rupees notes. Now let's see what Pavishna is going to speak. Thank you, moderator. As my opponent team member, Janie Vashni, has said that digital payment system is traceable. I agree on other points, Janie Vashni, but I completely disagree this point. As I would like to share that as the physical money contains the pictures of our leaders and have emblems in it, we give some respect to it and we keep it very carefully, and also we keep it in a safer place. But when it turns into digital payment system, we can't even look at the money. And for an example, when you're going to a nearby shop in the village to buy some products and you don't have physical money with you, you only have your digital currency and your network connection is not available, how can you pay the money? Moving on to the next problem, it is digital currencies are not regulated by government authorities, which means that there is no protection for consumers or recourse for theft. And also, digital currencies are stored in digital wallets, which leads to hacking and cyber attacks. If a digital wallet is compromised, the holder of the currency can lose all of their funds. And even at first, nobody had the habit of robbing. But when they knew everything surrounded by us was physical money, they learned to do so. And now, when everything changes to digital system, why can't the people learn hacking? There are a lot of chances for people to learn hacking. And also, the children in this generation doesn't know the value of money. For example, recently a girl who was left alone in her home had purchased products for 20,000 rupees in her father's phone without the knowledge of their parents. And this is the current situation of today's children who doesn't know the value of money. But in our generation, we used to save the money in our piggy banks and keep it in a safer place. Moving on to another example, when you're going to a temple, you could see a poor person who's in search of money. You wanted to help them, but you don't have physical money with you, you only have your digital currency. But the poor person doesn't have a phone. How can you help them? Moving on to the next, it is limited acceptance. Digital currencies are not widely accepted as a form of payment or investment, and many businesses do not yet accept them. This limits their usefulness and makes them less practical for everyday transactions.